Respected colleagues, dear friends, dear guests, it's my great honor to announce first Professor Meryl Kambach, the founder of Balkan Anesthesia Platform, to give some words before the beginning of this morning session. Thank you very much, Professor Mirjana. Dear colleagues, good morning. Welcome to the Balkan Anesthesia Platform panel. It is an honor to be here, 7th Macedonian Congress of Anesthesiology, Reanimation and Intensive Care. I would like to thank Professor Vesna Durnev and Organizing Committee for their invitation to the excellent Congress. BAP was established in 2022 in Turkey. Balkan Anesthesia Platform is the final version and official dimension of the scientific cooperation between the anesthesia societies of the Balkan countries, which started 10 years ago. We work together, both scientifically and socially. We believed in and trusted to each other, and with the relationship between us, we created the Balkan Anesthesia family. Our aim on this platform is to ensure, encourage, support scientific cooperation in all fields of anesthesiology between the Balkan countries. We believe that we have a lot to learn from each other. We can share accumulated knowledge, start new projects together, and conduct regional and international research, organize courses, clinical training, and exchange programs to pave the way for our young colleagues. For this purpose, BAP panels are held at the Congress of Balkan countries. Except from this Congress, BAP panels were held in Turkey, Romania, Kosovo, Bosnia and Herzegovina, and Montenegro. Additionally, a focus course was held in Montenegro Congress, and the BAP website was created. The domain name is vii.org. With this website, we will have the opportunity to share our knowledge, congresses, journals, and news about us. We started the Balkan Anesthesia Platform webinar series. First BAP Web was organized by Turkey in March, and the second webinar will be held in Albania on 5th May. We believe that our cooperation in the Balkan Anesthesia family will expand further day by day. I would like to thank everyone who contributed to this platform. Thank you very much. Thank you, Professor Meryl Kambach, for your introducing words. Now we can start with our session. Yes. I invite Professor Ali Fuat Erdem to give his lecture. Dear colleagues, good morning. It is my pleasure to be here, and I would like to thank the scientific committee for their kind invitation, and it is my pleasure and honor to be take part in this section. My topic is about low flow anesthesia. Greetings from Turkey and Sakarya. My university in Sakarya, it's a city about 1.5 hours away from Istanbul. I think most of you know where Istanbul is. I have no conflict of interest. I just want to remind you the definition of low-flow anesthesia. It is an anesthetic technique in which at least 50% of the exhalated gas mixture is returned to the patient after CO2 removal in the next expiration. But we know that there is no universally accepted definition for low-flow anesthesia. Classification was made in 1984 by Baker and Szymanowski according to fresh gas flow rate as metabolic, minimal, low, medium, high, and very high. But the terms using high, medium, low cause some confusion. So, as Sam Lamptongut mentioned that it is better to choose the term saying as lower flow anesthesia, the use of any fresh gas flow lower than what you are using now.
Low flow anesthesia has many benefits, especially four main benefits as education, clinical, economic, and ecologic. But today I will talk about only ecologic benefits of low flow anesthesia. It is we should reduce our fresh gas flow. Why? I think most of us want to live in the world that is shown on the right side, and all of us do not want to contribute to one on the left side. Climate change has been described as the biggest threat to global health in the 21st century. Since the provision of the health service caused a significant amount of greenhouse gas emissions, the importance of the health service has begun to be discussed more. We know that the global health contributes about 5% of total global greenhouse gas emission, and operating rooms produces about 20% of all waste in the hospital. Direct emissions of inhaled anesthetics can account for approximately 3% of the healthcare climate footprint, especially in high-income nations, and it is about 30% in USA. What about only the inhaled anesthetic gas? The inhaled anesthetic gas, nitrous oxide and fluorinated gases, are contributed about 1.1% of total gas emissions of the world. We need greenhouse gases. We need it to warm our world. But when the fresh gas amount of the greenhouse gases increases, it begins to harm the world. And it causes air pollution and temperature increases. And we know that inhalation anesthetic gas are the greenhouse gases. They have some global warming potentials. Especially this one has much more global warming potential than the other ones, and also N2O has a long lifetime according to when compared to other gases. Equality of emissions caused by 1 mg anesthetics gases to automobile emissions has been calculated, and also we know that this one has more automobile emissions than the other ones. Just look at the recent publications. It is a very important publications, and it calls all the anesthesiologists to use routine use of minimal and or metabolic fresh gas flow reduce to our ecologic footprints. And also, Kempen and his co-authors says that use ultra fresh gas flow. It means 0.5, less than 0.5 during inhaled unbased anesthesia. What about the society says about for this issue? WFACI says greenhouse emissions from inhaled anesthetic agents can be reduced by low flow, means less than 1 liter per minute. What about SOIC? SOIC created some issues to improve environmental sustainability with anesthesia and intensive care. One of them is low flow anesthesia. And also, executive bundle on how to reduce the carbon footprint in anesthesia and intensive care. There is one issue is very important. It says aim at minimal fresh gas flow less than 1.5 liter per minute whenever safe and technically feasible during steady phase. And Sustainability Committee of SAIC says do not use N2O and use low flow anesthesia as a rule if it is possible closed circuit. Also, the low flow anesthesia was first applied in 1952, and minimal flow anesthesia was applied in 1974. But most of the anesthesiologists do not use it because they have they think that there are some potential risks. Yes, it has some potential risks, and it is written in everywhere, such as hypoxia, hypoventilation, inadequate depth of anesthesia, and etc. But I believe that, and believe me that, if you use equipment for monitoring inhaled anesthetic gas concentration, and if you set alarms, and if you use absorbents containing neither potassium or sodium hydroxide, these potential risks are not real risks. We have last generated anesthetic machines, and I believe that we must know how these machines are working. We should have to monitor inspiratoire and expiratoire O2
and N2O and inspiratory and expiratory anesthetic agents. If we monitor these ones, it is very easy to apply 1.5 1 liter per minute. And I like very much this article, and it is when we in our courses we talk about some calculated formulas about this one, and it says if to let the courses in this course we want to anesthesiology to learn about the formulas, but understanding some basic concepts, having a gas analyzer, it is very important. Having a gas analyzer and willing to reduce fresh gas flow is sufficient to do it. I just want to remind you this formula, low formula. It shows about the uptake of the anesthetic agents. In the first minutes of the anesthesia, it is very high. But when the time goes, it is very low. So very little anesthetic agents is required to keep a patient asleep. During surgery, and extra is released into the osmometer. It is not used by the patient. I think this is the most important figure in my presentation. If you look at it carefully, you will see that in the first minutes of the anesthesia, the uptake is high. But after, especially 10 minutes later, it begins to reduce. So it is no need to use more than 0.5 liter per minute after in the maintaining phase, maintaining period of the anesthetic agents. If we use it, it means costing costing some money and pollution the air. Believe me that there are no absolute contraindications for low flow anesthesia. What did ASA say about this subject? As we know, it is limited in USA for sevoflurane when we use low flow anesthesia. Especially in the cases, long cases, it is not allowed to use low flow anesthesia less than 2 liters per minute. But ASA said that there is no reasonable evidence to support a lower limit of fresh gas flow when using sevoflurane, and the ASA support the use of low fresh gas flows when sevoflurane is administered. Also, he stated that some courses should be done, should be held, and it should be free of charge. What our society is doing for this subject? We have been holding some courses since 2018, and we believe that theoretical lectures are not enough to let the anesthesiologist to lower their fresh gas flow. So we hold these courses in the operating rooms to show how it can be done, how 1.5 liter per minute can be done with new generation anesthetic machines. I would just show you what we are talking and how we can do in the operating room in our courses. At first, in initial phase, we just set the fresh gas flow 1 liter per minute, and we just set the vaporizer 6 to 8%. When the desired mark is reached, we just lower the fresh gas flow less than 1.5, and we decrease the sevoflurane percentage about 4 to 6%. 10 to 20 minutes before the end of the operation, we just only switch off the vaporizer, only switch off it, nothing else. And prior to extubation, we just increase the fresh gas flow to 6 and nothing else. Then the patient will be awaked. The fresh gas flow should be as low as possible. It was first mentioned by Christopher Hoffman. If it is possible, please set the fresh gas flow less than 1.5. And I want to thank you for your attention, and thank you for using fresh gas flow 0.5 to 1 meter, and very thanks for fresh gas flow less than 5 minutes. And also I want to thank these heroes. As you know, we had a big earthquake about 1 year ago. In that earthquake, everybody, every country helped us. And when I was going to Kahramanmaraş as a volunteer, I was with the rescue men from Macedonia. So I would like to thank all of you for their help for our earthquake. Questions? We
have the discussion after the lecture, after the panel. Thank you very much, dear Professor Ali Fuat Erdem, for your excellent presentation. And the second lecturer is Professor Hülya Bilgin. She is from Uludağ University, from Bursa, Turkey, and his topic, her topic is Basic Principles of TCI. Dear chairs and dear colleagues, good morning. I'm really very happy to join at 7th Macedonian Congress of Anaesthesiology, Reanimation and Intensive Care. And as you know that I am working in the Uludağ University, and this picture is from our campus. And is there any pointer? Okay. Okay, okay. Okay, thank you so much. And the other side you can see on our hospital. And also before talking about TCI, thanks to organizing committee, but especially to Vesna for the invitation. It's an honor for me to be here as a speaker. Also Balkan Anesthesia platform I thank too. Today I would like to talk about TCI. I will define that what TCI is, and I will continue with pharmacokinetic and pharmacodynamics and the compartment models, and after then I will give in the light of the recent literature, I would like to make some explanation about the pharmacokinetic and pharmacodynamic models, PKPD models, and finally I will summarize the topic. Target control infusion is an intravenous drug administration technique where the aim is to reach the target body compartment or relevant issue like as brain, and by administering user-defined drug concentration. But initially, we should remember that the kinetics of the drug kinetics, according to a way of the drug administration, bolus or continuous infusion. Understanding the pharmacokinetics of drugs is crucial for continuous infusion methods. A bolus elimination transfer principles is used to approximate a constant plasma level of drug. There is an after the bolus injection, the plasma concentration of drug, there is an exponential decline in 3 distinct phases. This decline is explained by the distribution of the drug between the compartments, and the central compartment V1, principally plasma, and the other other 2 compartments, which equilibrate rapidly V2 and slowly V3. And initially the model was developed to predict drug concentration change in plasma over time. It was created by studying many patients and their blood test results based on mathematical models, and that helps to determine the right dose of the drug and appropriate rate of administration. The algorithm in pharmacokinetic pumps use exact analytical solutions. Once compartment V1 filled by the bolus, and after the subsequent infusion rate compensates for rapid and the slow transfer of the drug to V2 and V3, and also drug elimination from V1. When the 3 compartments reach steady state concentration, the infusion rate slows down to match elimination only. So elimination half-life does not work well in a multi-compartment model. So for this reason, a term called context-sensitive half-time came out. This is the time required for the plasma concentration of a drug to decrease 50% of
after stopping the drug infusion. Figure A shows us what happens in the compartments after a short infusion, and figure B shows us after a longer infusion. The decline in the drug plasma concentration slows as the duration of infusion increases. Oh, excuse me. We should remember that the longer we infuse a drug, the longer it takes to eliminate. Due to that, drugs with fast onset and offset, like as propofol and remifentanil, most suitable for balancing adequate hypnosis and analgesia with rapid recovery. Additionally, there is another model called PKPD models. It includes an imaginary place in the body where the drug's concentration is proportional to the plasma concentration. This model helps account for the delay in the creation of equilibrium between the plasma and effect site, like as brain. And by using this model, we can match better the drug's time of onset and its concentration in plasma, and also making the treatment more effective. As the clinical effect of a drug depends on the concentration at the effect site, there is an hysteresis or delay in the clinical effects when the target plasma concentration of the agent is increased or decreased. This delay's onset of the clinical effects depend on cerebral blood flow and cardiac output, and also concentration gradient, and the pharmacological properties of the drug, like as lipid solubility or ionization degrees. On this slide, you can see different models for TCI. The population-specific models, like as on the circle, were adjusted for certain demographic groups. For anesthesia and sedation, most of these models are derived from narrow patient population, and which it restricts applicability for the overall population, and it forces the clinician forced to select a specific model for the specific population. But as you can see in the figure in this slide, TCI systems using different PK or PKPD models. This will result in different drug dosing, even if the same target concentration is used. So anesthesiologists should be aware of it. And recently, general purpose models have been developed for propofol, remifentanil, and also dexmedetomidine, using data from multiple studies and broad, diverse patient populations. So, Elevate model is the one of these recently developed models, and it developed using as a targeted endpoint based on previously published data from 30 studies, and also it's used allometric scaling, and the maturation factor and the concomitant opioid use were also defined in this model. So the validation study for Elevate model for propofol was done, and it showed us that it can be used in TCI in clinical practice, in clinical anesthesia practice. This validation study also showed us that the effect site propofol concentration that needs to be targeted becomes progressively lower as the age increases to achieve 150% of the maximum effects. And also the other validation study for the new PKPD models, especially for the Hanifert model, and it's also showed us it's used for the good clinical practice for the TCI. And you can see commercially available TCI pumps and PK or PKPD models for propofol are shown on this slide. There are many commercial manufacturers about this issue.
Now I want to show you some pictures from cases in our university hospital. We administer propofol and remifentanil infusion throughout TCI pumps to reach the effect site targeted concentration by the guidance of the BIS and also hemodynamic monitoring in a patient who placement the deep brain stimulation electrodes. And the other case is an example of the BIS and NMT guided closed-loop TCI systems and also analgesia monitoring, nociception monitoring during removal of supratentorial tumor surgery in our hospital. Two other cases are examples of use elevate models for propofol infusion. One is correction of bilateral carotid artery stenosis by stent placement, and the other is removal of siphonate wing meningioma. If to sum up, population-specific models have some kind of restrictions, and the integration of new general purpose models into TCI systems does indeed have the potential to significantly impact clinical practice. These new models streamline the process and can making TCI more accessible and effective in clinical practice. So we organized some courses for BIS-guided TCI for anesthesia or sedation in Stimulation Center in Istanbul. And thank you for your attention. Thank you for this presentation. May I announce now the next lecturer, Professor Hyoti Gentian from Albania. Please, Professor Hyoti. Hello. First of all, I want to thank Professor Vesna for the invitation because it is the second time that I am here. The last time I was before 5 years ago, before COVID era. And for me it was a good experience and a beautiful memory, and it is for the moment. The first time that I presented in front of my experience in awake cardioanesthesia. But now I want to present some cases that we called strange complications. Strange complications because, let's say, we don't know or we are not sure for the answer why and what happened with this patient that I want to present in front of you. The first patient is 36 years old, nothing in objective examination, bubble test negative. All these patients are in sitting position. These are part of the department in neurosurgery, department. The patient is bubble test negative, sitting position. Intraoperatively, 7 episodes of air embolism, drastic reduction of end-tidal CO2, hypotension, tendency of hypotension 80 until 90, bigamy, arrhythmia. 6 hours after the surgery, we note that the patient has 500 milliliter bilateral pleural liquid. It is removed. Remaining intubated the first operative night, and the second day, the first post-operative day, was removed 1,500 and 1,100 liquid from the two lungs. PO2 is approximately 75 with VO2 45 until 50%. During waning severe desaturation, after 6 hours after the second liquid removal, the patient had made again massive bilateral pleural effusion and thoracic drainage was performed. In second postoperative day, no more pleural effusion were verified and patient was extubated.
This is the preoperative X-ray, and these are the gas analyzed during the operation that confirm the situation of the drop reduction of the end-tidal CO2. This is the X-ray after the operation. These are the ultrasound confirmation after the operation. And this is the second day. This is the second patient, sitting position, schwannoma, bubble test positive, nothing in medical history, and 25 years old, nothing in medical history, and preoperatively examination, episodes of air embolism intraoperatively, massive bilateral pleural effusion early postoperatively, thoracentesis 1 liter dexter and 600 milliliters in ether in the first day postoperatively. This is the CT scan, the preoperatively CT scan for the patient, of the patient. It's normal, and this is after the operation. Directly after the operation. These are in the second day. Okay. This is the third patient, 60 years old, sitting position, trigeminal neuralgia, craniotomy approach, 1 hour after extubated, respiratory after extubation, respiratory failure, reintubated, extubated after 8 hours. This is the X-ray preoperatively. This is X-ray after the operation, and this is the CT scan. These are the X-ray on the first and second day. This is the last patient, 40 years old, occipital cerebral metastasis, sitting position, air embolism, 1 episode during the operation, end-tidal CO2 12.9, no hemodynamic disturbance and no respiratory disturbance during the operation, extubated in the ICU. After the extubation, we see with the echo ultrasound this image, and X-ray after the extubation this image. We saw the extrapleural effusion and no sinister pleural effusion. This is the gas analysis after the operation in the ICU. This is the first day, postoperative day, bilateral pleural effusion in 24 hours. These are the echo of the patient. When this happened in the first patient, we don't mind to know the cause of this complication, but we think to save the patient and to treat the patient, to discharge the patient at the house. But when this was for the second, third, and fourth time, we check with other colleagues in the other center, but they don't answer us. They don't give us a cause for this complication. We check the literature, but in the literature we are so confused to know the answer for the question why and what happens
with this patient. CT position is the most complicated position for the neurosurgery and the most the position that have most complication in the neurosurgery. Potential complications are increased incidence of venous air embolism, paradoxal air embolism, hemodynamic instability, and the other, because I don't read because we don't have so much time to read. We believe that was the cause of all these things. It is air embolism that happens in this patient during the intraoperative period, but we are not sure. We don't have proof to say this. We check in the literature for this, but there are some correlations with air embolism and the pleural effusion. But there are no cases to report this fact, this complication as a fact that happens in other centers. Air embolism, intraoperative air embolism is defined by the following criteria: detection of bubble by TE monitoring, decrease in the anti-DAL CO2 level by 4 millimeter Ag or more, and an otherwise unexplained sudden drop in systolic arterial blood pressure during surgery. This air embolism occurred in 24% during craniotomy before opening of the dura, and in 67% during tumor resection, and 90% during wound closure. Air embolism has fatal consequence if 1 milliliter per kilogram enters. Clinical scenario is sudden, rapid, drastic decrease in anti-DAL CO2, hypotension, arrhythmia, or cardiac arrest. Treatment: air respiration if central jugular vein cannula exists, and expiratory pressure positive, and optimizing volume. Downright the head, manual blocking the jugular vein. Team communication is crucial in this moment. In the literature, we see the correlation only with pleural effusion due to pulmonary embolism. The mechanism pleural effusion caused by pulmonary embolism is usually increased interstitial fluid in the lungs as a result of ischemia or the release of vasoactive cytokine. Another publication refers to when pleural effusion occurs as a manifestation of pulmonary embolism. The occurrence should generate an opportunity because the ultrasonography is the main tool to diagnostic the pleural effusion. In the other publication, pleural effusion in pulmonary embolism is the most commonly overlooked disorder in patients with pleural effusion. In clinical neurology and neurosurgery, in publication, air embolism in semi-sitting position for craniotomy, we see narrative review with emphasis on the single center's experience. In clinical medicine, we see in the incidence and prognostic role of pleural effusion in patients with pulmonary embolism, systematic review and meta-analysis. Anesthesia, perioperative medicine, critical care and pain. It is a case of 49 years old, but it was a large venous air embolism in the sitting position with the same clinic. And it was another cause that we saw in the New England Journal of Medicine for the pleural effusion, superior vena cava obstruction, maybe from the position of the patient. It's not correct, the position of the patient. Because superior vena cava obstruction can cause increased hydrostatic venous pressures, in turn leading to restriction of the capacity of the lymphatics in the parietal pleura, finally resulting in accumulation of pleural fluid. Taking home message, air embolism is the main cause. We think that this
this air embolism, but we don't have proof to say that, and air embolism is the main cause. That seating position rarely used nowadays. Several modifications are attempted to substitute seating positions. String intraoperative monitoring is mandatory, and pleural effusion are rare, but are due to the hyperinflammatory response and jugular vein strangling. Thank you. Presentation and impressive clinical experience that will certainly provoke discussion after the session. May I now announce Professor Jasmina Jakupovic-Smajic, the co-founder of Balkan Anesthesia Platform and promoter of VAP, and our very best friend. Thank you very much. Dear chairs, dear colleagues, thank you for your attention and interest for VAP session today. I would like to thank to Professor Vesna Durnev also and the organizing committee for invitation to take part in the very great congress. I have no conflict of interest for today's topic, and I come from University Clinical Center of Tuzla in Bosnia and Herzegovina, where we perform bariatric surgery operations since 2011, and I think we are only center in the Bosnia and Herzegovina. But not only for the bariatric surgery, we also deal and face with the obese patient, and according to the data of the World Health Organization, the obesity is a huge public health problem, because since 1975, the worldwide number of the overweight and obese adults is tripled, and if trend will go on until the 2030 is expected to be over the 60% of the adult person who will be overweight or obese. It's also clear that because of the increasing trend of the overweight and the obesity between the adults, it's not rare to face with obese patients in our daily work. Classification of obesity is based on the body mass index, with the obesity defined the body mass index over the 30, and extremely hard obesity is with the body mass index over 40, with the severe obesity, morbid obesity, and super obesity. But we've got to know and remember that body mass index is a ratio between weight and body height, but it cannot illustrate the percentage of the fat to the mass of the muscles and the bones. And in that case, two different persons can have same body mass index, but one can be fat, but the other one can be bodybuilder. Obese patient is a very great challenge for the anesthesiologist due to changes that are made in all organ systems in our body, and also fat distribution is very important, and there are two main types of the fat distribution. One is peripherally, and the second one is visceral or central distribution, and the second one, visceral or fat distribution, is more important because visceral fat produces such amount of the adipose cytokines which influence and trigger the chronic inflammation, and chronic inflammation leads to some state which is called as obesity-related metabolic syndrome. For us as anesthesiologists, it's very important to remember of some physiological changes in the cardiovascular and the respiratory system, because of the increased total blood volume, there is increase in the cardiac output, and 1 kilo increase of the fat above ideal body weight needs 20 to 30 milliliters increase in cardiac output. As the result, we have B-ventricular obesity-related cardiomyopathy and B-ventricular failure.
When we speak about changes, pathophysiological changes in the respiratory system, there is decreased chest wall compliance and decreased lung compliance, and in the end, we have decreasing in the functional residual capacity, which is very important in the, during the position of the patient of the operating table. So in the obese patient there is a situation that functional residual capacity is below the closing capacity, so atelectasis occur, and there is ventilation perfusion mismatch and proportion to the arterial hypoxemia. Also, obesity-related changes are at the upper airways, and because on enlargement of the adipose tissue in the soft neck tissues also and the pharyngeal wall, there is obstruction of the upper airways in the supine position, and if there is obstruction in, during the sleeping, and if it lasts at least 10 seconds and occurs 30 times during the sleep, we talk about obstructive sleep apnea. And the severity of sleep apnea is showed and represented by apnea hypopnea index, and it can be classified as mild, moderate, or severe apnea. And approximately 25 of adults with body mass index between 25 and 28 have at least mild obstructive sleep apnea. In preoperative period, it's very important to find out the patients who have obstructive sleep apnea, and the gold standard for it is polysonography, because the studies who used and investigated using the polysonography or presence of the obstructive sleep apnea in obese patient find out high prevalence of the obstructive sleep apnea. It's over 70%, and so there is need for screening for the side syndrome in this population, and the main respiratory event involved in most individuals is the hypopnea index. But in our daily work, there is no always situation that the polysonography is available. So there are some questionnaires who can be applied in preoperative evaluation, and one of the questionnaire is a so-called stop-bang questionnaire. If the score is 3 or more, it is suggestive for the presence of the obstructive sleep apnea. And why is obstructive sleep apnea so important in obese patients? Because it can worsen the physiological changes which are always, also presented because of enlarged adipose tissue. So it can worsen the changes at the cardiovascular and respiratory system, but it also can lead to some metabolical changes, because the sleep fragmentation leads to the continuous activation of the hypothalamus pituitary axis. So there is some continuous type of oxidative stress and change in the hormone balance, and for the patients with the obstructive sleep apnea is very important that there is a big change in the glucose metabolism, so there is development of the insulin sensitivity, it is decreased. So cross-sectional studies showed that over the 30% of the patients with the obstructive sleep apnea have diabetes mellitus, and from the other side, over the 80% of the patients, obese patients with diabetes mellitus have obstructive sleep apnea. We also should not forget the changes in the digestive system. So in the obese patients, there is increased risk of regurgitation and aspiration. Our preoperative evaluation in the first stage should be focused at the airway assessment and finding the predictors of difficult airway.
In these patients, it could be difficult mask ventilation. The mask ventilation could be impossible, or even we should find for the predictors of the difficult intubation. And one of the main and very important predictors of the difficult intubation is neck circumference, with the risk of the 5% more when the neck circumference is about 40 centimeters, and it's a huge risk. It's over 35% if it's over 60 centimeters. We also identify risk factors for the complications of the cardiovascular and respiratory syndrome. So in preoperative evaluation, we perform some routine and specific laboratory tests. And very important in preoperative period is echocardiography and polysomnography if is available. Why is diagnosing of the obstructive sleep apnea in preoperative period important? Because regarding the guidelines of the American Society of Anesthesiologists published a practice, they recommend preoperative screening to identify undiagnosed obstructive sleep apnea, because if it's possible to preoperative start with a CPAP, it is better and improve the condition of the patient, and they recommend to continue CPAP and in the post-operative period. And if a patient does not respond adequately to CPAP, the non-invasive ventilation is suggested. From the other side, the patients who perform, obese patients who perform bariatric surgery and the other kind of the surgery are very often with some chronic, using some drugs for the chronic diseases, and it is recommended the chronic medications are continued until the day of the surgery. Most of them are receiving the oral hypoglycemics or insulins, and they also should be switched to the intermediate acting insulin 1 to 2 days before the surgery. Antibiotic prophylaxis is performed with cefazolin 2 grams, but for those patients over 120 kilograms, it's 3 grams recommended. Oral benzodiazepines for the anxiolysis, and of course the prevention of the aspiration pneumonitis is suggested in these patients, with giving ranitidine and metoclopramide 12 hours and 2 hours prior to the surgery. A huge importance in preoperative period and later on the post-operative period is prevention of the thromboprophylaxis, and according it can be mechanical and pharmacological. According to the guidelines and recommendations of the European Society of Anesthesiology, it is recommended extended duration for 10 to 15 days of the low molecular weight heparin, 4,000 to 6,000 units, 12 hours, every 12 hours for high-risk patients. And from the other side, the American Society of for Metabolic and Bariatric Surgery also recommend extended thromboprophylaxis, but they not proceed specified duration and number of dosage. Another challenge is position patient at the operating table, and every operating room has to be equipped with a high capacity operating table. It's so-called ramped position with using of the pillows, blankets under the patient's shoulder. So we have ear to sternal notch in the same horizontal plane, and patient should be in a reversed Randall-Erberg position, and on that way we should for a little bit increase the functional residual capacity, which is also decreased in the obese patient. Another challenge is establishing of IV access, because the veins are deeper, they are covered with a large amount of the adipose tissue, so ultrasound guidance is recommended, and in our institution we don't
we do not perform IV assess in the operating room than night or day before the operating surgery. When we investigate the patient in a preoperative period, we've got to take care and find out the predictors of the difficult mask ventilation, difficult intubation, and be prepared for the using of some of the equipment, such as video laryngoscopy and the fiber optic intubation, but also supraglottic airway devices, which are in algorithm for difficult intubation of the Society of Difficult Airways Society. Intraoperative ventilatory management is another challenge, and after all previous steps are done, protective mechanical ventilation with low tidal volumes, low driving pressures, and moderate PEEP has been shown to protect the lungs and reduce the perioperative complication due to respiratory system. When we speak about drug dosing, the main parameter for drug dosing is drug lipophility, because high lipophilic drugs have huge volume of distribution, and they distribute to the adipose tissue. Some of them can be dosed by total body weight if they are very lipophilic drugs, or ideal or lean body or adjusted body weight if they are very low lipophilic. When we speak about postoperative treatment, a patient is awakened in the operating room if we have hemodynamic and respiratory stability, but if it is performed bariatric surgery, we use Montefiore obesity surgery score, and if we have 4 and more parameters, we transfer patient to the ICU, where we continue with his treatment on preventing all complications. And he is in position with head elevated for 45 degrees with continuous monitoring, and based to the recommendation if there is need for continuous of CPAP. When we talk about analgesia, multimodal opioid-sparing analgesia is recommended with using paracetamol in combination with the non-steroid anti-inflammatory drugs with maybe a low dose of the opioids. As I mentioned in the beginning, in our institution, we became with the bariatric surgery operations in 2011, and now we are in the procedure of named the referral center in the Bosnia and Herzegovina. Very important preoperative assessment of obese patient is crucial for the successful treatment with a close multidisciplinary and interdisciplinary approach. And on the end, I would like just to mention that obese patients are challenges, but they are very often very talented. And if you will be in some opportunity to just to hear some things of this very popular Hawaiian singer, he died when he was in age 39 because his fans called him gentle giant because he was 190, but he had 340 kilos, and he died due to respiratory symptoms. And his very popular album was Facing the Future, and Two Things Over the Rainbow, and What a Wonderful World. Thank you for your attention. And I am happy to announce the next speaker, Professor Mirjana Sosojeva. She is hard worker and promoter for Bob. Thank you very much, Professor Mirjana.
Respected colleagues, I'm always very exciting when I'm a part of the BAP sessions, and for now I will have my presentation on my native language. So I will start with the notice that artificial intelligence is very often present in our scientific life. Така да, јас би сакала само овдека да напоменам дека моето предавање не се однесува на тоа да објаснувам што е вештачката интелигенција, но да кажам дека всушност предностите и она што значи одредени дилеми, евентуално ги расчистиме. За жал ние кај нас немам прилика да видам и Да Винчи, иако нели го имаме, но тој имав прилика да видам и Max Sleep и анестезија робот и да видам како тоа функционира во Улу хоспитал, во Ген хоспитал, и од таму мојот поттик да малку се запознаеме со овој дел на нашето општествено живење, ако сакате, значи во нашата медицина. Зошто? Затоа што како во сите други домени, така таа предизвикува особен интерес, особено кога се работи за нашите критични болни во единици за интензивно лекување, а се со цел да ја приближиме и прецизната медицина, односно индивидуализираната медицина се повеќе до нас. Што значи тоа? Дека прво, ако ги гледаме двата термина, што е тоа прецизна медицина, а што е персонализирана, прецизна би било дека практички идентифицираме различни тераписки стратегии на иста група на пациенти кои што имаат унифицирани карактеристики, а на персонализирана медицина мислиме дека е тоа всушност прилагодување на терапијата на секој индивидуа посебно. Е сега, ако ние зборуваме дека одлуките ги донесуваме кај критичните болни во неколку часа, за разлика од оние амбулантни пациенти, каде што ги донесуваме, можеме да ги донесеме и во однос на неколку денови или недели, секако е многу важно да тие огромен број на податоци кои што ги имаме, што побрзо ги анализираме, ги класифицираме и донесеме побрзо одлуки. Сето тоа е можно со примената на вештачката интелигенција, практички она што значи дека практички ќе имитира едно мозочно размислување и ќе можеме, значи, да ја примениме што почесто во нашите единици за интензивно лекување. Зошто? Затоа што со помош на вештачка интелигенција можеме да разбереме комплексни ситуации, да симулираме едно човечко размислување и резонирање и да се решаваат одредени тешки проблеми, а се со помош на различити теории, алгоритми и компјутерски софтвери, практички кои што може да овозможат не само донесување што побрзо на одредени одлуки, туку дури и разбирање на јазик, на говор и визуелна перцепција. Ако тргнеме од тоа дека со некои сме веќе како статистички методи и како фамилиаризирани, пред се би рекле дека самата вештачка интелигенција е заедно комбинирана со едно машинско учење и така наречено deep learning, за кој за жал немаме адекватен термин во нашиот јазик, тој е инженерски термин, и тој одно значи дека ако со вештачка интелигенција ние практички се имитира човечката интелигенција, со машинското лернење се користат огромен број на статистички методи кои што се искористуваат во алгоритмите. Deep learning е она што предизвикува најголема внимание, бидејќи е предизвикано од тоа како ја имитира практички архитектурата на мозокот и како може да доведе до одредени заклучоци, онака како што би довел до заклучоци и човекот. Што значи тоа? За да може истата да се примени, значи дека постојат повеќе предизвици. Пред се нема унифицирана легална рамка како тоа би било оправдано во
сите земји подеднакво. Потоа се појавуваат и различни етички дилеми, ќе видиме во кој смисол. Немаме ни многу персонализирано искуство. Јас, например, прво морав да ги сватам термините што значат, кои се алгоритмите, мора да се консултирам со машинци. Потоа, што значи она, бидејќи и самиот deep learning или оној модел кој овозможува донесување на одлуки, практички бара голем број на податоци. Ние ги имаме во нашиот електронски систем, меѓутоа не доволно за да можеме да направиме овие овие алгоритми. Инаку таа може да има примена и во повеќе сегменти, преоперативно, интраоперативно и постоперативно, па така, например, ќе прикажам студии кои покажуваат дека има примена, например, во тумор скрининг на тумор маркери на крвта, потоа дека може да доведе до побрза диагноза при читање секвенционално на радиографски слики, интраоперативно примената на Да Винчи и Макс Липи анестезија роботот, а постоперативно во предикција на повеќе морталитет, престој и така натака на пациентите во интензивно лекување. Ова се места каде што може да се примени вештачката интелигенција, може, например, да даде различни предиктивни модели, односно да предвиди морталитет, ризик еве од крвна трансфузија при ливер трансплантација, ризик од коагулација во сепса, она што исто така важно да разграничи во една хетерогенна популација по хомогени групи кои што ќе имаат унифицирани карактеристики со помош на овие алгоритми, така, например, се практички и разграничени два типа субфенотипови на АРЦ, кои што имаат и посебен тераписки третман, или она што се правеше, нели, како класификационен систем на кај пациенти кои што има SARS-CoV-2 пневмонија. Исто така, со помош на вештачка интелигенција може да се направи таква тераписка стратегија која што ќе може да се менува зависно од промените на статусот кај пациентот. Потоа, значи, може да ги индивидуализира третманите, како, например, што е прилагодувањето на терапијата со течности кај пациенти со сепса, за кој што видов дека имаше предавање или треба да следи денеска. Тоа би било исто така многу интересно. Инаку, овие се студиите кои покажуваат дека, погледате, уште 2008, 2019, 2018-2019, каде што се покажува дека вештачката интелигенција има можност да предвиди сепса со висока сензитивност и висока селективност. Исто така, со помош на вештачка интелигенција и примената на различни алгоритми може да се, односно со различни модели на математички модели, може да се предвидат пациенти кои што ќе имаат продолжена механичка вентилација, оние кои што ќе побаруваат трахеостомија, исто така и пациенти кои што ќе можат да бидат екстубирани. Освен тоа, студии кои што покажуваат и откривање многу побрзо на групи на пациенти кои што ќе имаат АРЦ помеѓу останатите благодарение на голем број на податоци кои што ги имаме во системот. Освен тоа, студии кои што покажуваат дека може да превидат престој, значи, или морталитет кај одредени групи на пациенти. 5 класификации се дека со помош на математички модели, со алгоритми, вештачка интелигенција може да се направи многу побрзо идентификација на болеста, да се прати еволуцијата, да се направи фенотипизација, што е особено важно во индивидуализирана медицина, да се доведат побрзо одлуки и да се истата имплементира. Студии 2022 година кои што покажуваат дека примената на вештачка интелигенција практички довозможува побрзо доаѓање до диагноза. Освен тоа, како резултат на преработување на рентгенските слики може многу побрзо да се диференцијално диагностицира дали еден, например, пулмонален инфилтрат ќе биде резултат на срцева причина, на плеурална ефузија, на инфламација, инфекција или пак на траума. Она што исто така може и што е веќе докажано, дека може да побрзо донесе диагноза за хронична срцева слабост, диференцијално диагностички од други причини, потоа да детектира COVID-19, да детектира присуство на траума brain injury кај
значи, група на пациенти на основа на радиолошките слики. Исто така да даде предикција и предвидување на тоа што би било, например, освен морталитетот. Например, една студија покажува дека тахикардија може да предвиди дури 75 минути пред појавата на истата, и тоа не може, споредбено со конвенционалните методи, да предвиди периоперативна хипотензија, да предвиди хипоксија и респираторен дистрес кај пациенти со COVID-19 ве покажано, морталитет кај тие пациенти, кардијак арест, и потоа на што ќе се задржам, оние кои што ќе имаат и поред нашето скорирање сепса во следните сати, како и морталитет кај травма брейн инџури пациенти. Она што е од наш интерес е практички, ево да покажам како тоа е, например, направено со одреден скор кај пациенти со сепса, кој што високо хетероген синдром и кој што е углавном главен фаворит за истражување за примена на вештачка интелигенција, како и она што веќе се направи со пациенти со АРЦ, кои што се фенотипизираа во две класи, а истите, значи, пациенти побаруваа и различни третмани, различен одговор и имаа различни исходи. Како примена на вештачката интелигенција кај пациенти со сепса практички доведува да побрзо се постави диагнозата со примена и да се применат персонализирани стратегии на третман. За да тоа се примени, мора да се употреби модел на така наречен на машински јазик deep learning, кој што е модел кој што е главниот недостаток е практички што тој тешко се разбира како функционира, како што впрочем и се уште е недоволно јасно како функционира мозокот, како функционираат невроните. Практички тој модел е направен на неколку само болести и тоа е она што значи иднина во припремањето на таков тип на математички модели. Зошто е проблематично да се прифати начинот како функционира вештачката интелигенција? Прво, постои голем отпор за примената на истата. Како што реков веќе, тешко може да се објасни како функционира моделот за донесување на одредени одлуки, но еве, например, овој ШАП алгоритам веќе успеал да биде пообјаснив за предвидување на предстоечка хипоксија. Освен тоа, што е исто така важно да се напомени, кога овие модели користат практички ретроспективни податоци, а не проспективни, што е особено важно да навремено ги пратите случувањата, практички не може да нема репродуцибилност на решенијата што ги дава вештачката интелигенција. Малку се број на податоци, постои секогаш ризик од пристрасност и е тешко тоа да се тестира во клиничка ситуација. Вие ќе го добиете моделот, ќе го добиете алгоритмот од машинецот и стои века, еве, вие го имате ова, па сега дурум повелете и работете. Сега, вие почнувате, за тоа го сватите, го правите на оној конзервативен начин со нашите статистички познати веќе модели. Исто така се појавуваат, како што реков, и етички дилеми. Така, например, што во однос на отвореност на податоците. Значи, тука треба да се работи околу таа работа, а исто така е секогаш прашањето, па кој ќе мониторира вештачката интелигенција, ќе мониторира компјутерот или тоа ќе го прави интензивистот. Се разбира дека одлуката е на интензивистот. Тој само ги добива решенијата кои што му се нудат, но ги добива на многу побрз начин, а отколку ако тоа го прави по конвенционалните методи. Така, например, еве еден систем, така наречен Remarkab модел, алгоритам, кој што користи различни математички равенки за да бил предходно употребуван кај пациенти со пневмонија, а потоа да се употреби кај пациенти со COVID-19 за да може да го подобри нивното преживување.
Она што е главниот недостаток на вештачката интелигенција, дека вие во исто време, практички кога имате голем број на податоци, значи треба да ги поставите во системот, тој да ги преработи машински, значи со различни математички равенки, односно тој алгоритам, и да даде исход на крајот. Сега тоа е многу важно за колку време ќе го направи тоа, зошто? Затоа што користи ретроспективни податоци, а не она што се случува и проспективно. И каков ќе биде фидбекот од страна на пациентот. Практички, еве, например, во сепса. Вие имате структурирани варијабли, параметри кои што ги користиме, но имате и голем број на неструктурирани. Што значи тоа? Па тука доаѓаат сите наши белешки лекарски, ако сакате и оној декурзу што го правиме. Значи, и сите тие белешки сега допринесуваат како една неструктурирана група на документи, заедно овие со структурираните, да може системот да ги преработи и вие, значи, сите овие документи структурирани, неструктурирани, да ги преработи, нели, да ги извади, анализира, да даде конечни решенија и може на тој начин, видиме системот што е после, да предвиди оние пациенти кои што ќе добијат сепса во следните 4, 6, 12 или 24 или 48 часа. Еве го тој систем како изгледа шематски прикажан, значи имате систем со податоци структурирани или стандардизирани податоци, а имате, значи, и неструктурирани белешки кои што можат дури да бидат и во огромен број. Тие треба да влезат во софтверот, да се тука преработат по различни математички модели и да доведат до така наречени диагностички алгоритми. Сега ќе има сепса или нема, сепса ќе ни даде на основа на овој збир на податоци и, нели, потоа, а може и да предвиди кога евентуално во следни часови ќе се појави. Нашите овие структурирани се, нели, информација за пациентот, витални знаци, инвестигации, третманот, скоровите наши и овие другите што се белешки, дури се класифицирани кај сепса, дека дури можат да бидат и 100 такви теми поврзани со сепсата, кои што сега овој систем ги класифицира во 7 категории, сега на основа на тие 7 категории го дава предвидувањето, односно прво ја дава поточно на време диагнозата или евентуално да се предвиди за колку време ќе предстои сепсата. Методот на работа е навистина машински јазик. Значи, тука се работи за 7-кратна валидација. Самиот машин лернинг алгоритам, значи, користи различити машински тие математички модели, па овој најнов систем кој што е сега во Соединетите Американски држави, така наречен GPT-R3 трансформер, замислете, обработува преку 17 билиони параметри, користејќи машинско deep learning за да генерира човечки прикажан, напишан текст. Сега, кој е главниот отпор? Така наречена црна кутија каде што спаѓа овој deep learning, практички не ни објаснува како овој модел ги анализира податоците, како се донесуваат тие крајни решенија. Дали, значи, сето тоа баш така изгледа машински, значи, како изгледа тој мултимодален мултимодален алгоритам. Значи, што е практички целта на ова, што сакав да го кажам? Знаете, јас прво кога, па дури ги имавме и ако сакате и во јавни презентации на машинци кои кажуваа каде се, да речеме, во економијата, во банкарство, каде се применуваат овие системи, но не се појави некој од нас да каже дека на вистина надвор, ако веќе земеме, значи добива се повеќе присутност вештачката интелигенција. Па еве ви реков, веќе Да Винчи работи со компјутерски софтвер, значи анестезија Мекслип, кој што го има веќе 15 години и тој работи на база на вештачка интелигенција. Значи, што е она важно? Што повеќе податоци кои што може да се инкорпорираат во системот, да се разработат од страна, нели, на
машинци овие системи за да дадат адекватен аутпут, а секако дека тоа мора да биде со една квалитативна контрола. Ние сакале признале или не, нас ни останува дека ова вештачка интелигенција е присутна и ќе биде присутна. Работата е колкав ќе биде нашиот отпор према она што не го знаеме, а треба да го знаеме, треба да го сватиме дека во ниеден случај вештачката интелигенција нема намера да го замени човечкиот мозок, но само да да помогне да се добие до побрзи решенија. Тоа е практички и пораката од ова предавање. Јас ви благодарам. And the next speaker is from Israel, Professor Paul Zilberman. Please, Professor. It is a folder called OCHRIT. Oh, that is? No. Okay. It's the only one. Is that the only one you have it? Yes. No, you can. Okay. Yeah. You can ask. Yesterday, I proposed presentations on the disk. Now, please allow me a few minutes. Mm-hmm. Hello, my dear friends from Earth. And first of all, I'm not professor, but thank you very much for the... Okay. Which one of you want to fly to space? After marriage, you are all fine. So Sorry? after marriage, No, my wife... Okay. My wife calls me an astronaut, so I'm okay with that. Okay. I started this so-called passion, interest, new field. It's a long story behind, I don't bother you with this one, but the more I get in your space, you know about the black holes that attract everything. This subject started attracting me like a black hole, and all started with a question: how do astronauts breathe in space? What catches the CO2? In the anesthesia, oxygen comes from the wall, you open the window, but in space you are in a closed space. You cannot take oxygen with you, except for small recipients for emergency, but otherwise, okay. Now, a small present from the heart for the country, this country that received all of us so nice. I think it will work. There should be some sound. Of course, it was a video clip, but I found it to say thank you for the Republic of North Macedonia for receiving us. Okay. Another present for this country. You know, there are many training centers in the world. They are called space analogs. People trying to live together for different periods of time in isolated environments to see how they can cope
with different tasks, medical tasks, geological tasks, research tasks, moving medical tasks also, and being dressed in very hard equipment. And this is one from this, and the single one I found from the Republic of Macedonia, and you see all the other things of her. From my native country, Romania, Dumitru Prunaru, the first and only Romanian astronaut that flew in space 40 years ago. And have a look here. 40 years later, I had the opportunity to spend one evening, 3 hours I spent with engineer Dumitru Prunaru, me asking him things about different technical aspects of flying in space, and he asking me things of medicine. A few months ago, I presented a similar presentation at the medical faculty in Bucharest. We spoke together, of course, me the medical part, and Dumitru Prunaru answered questions related to the medical part. Of course, let aside the honor and all the rest, it was very heartwarming for me as a human being and a modest doctor, such a great personality allowing me to speak together with him. And from the country I'm living now, Israel, I'm bringing now the picture of the single Israeli astronaut that unfortunately perished together with the whole crew when the Columbia shuttle came back while coming back to Earth, exploded, and all the astronauts perished. This is the very genuine example of one picture can depict 1,000 words. We are used to think in earthly terms, oxygen, metabolism, everything. While you go in space, there is some moment when everything you know from Earth, you don't need to forget it. But in the same time, you need to forget it because you are in completely other parameters. Like here, these kids, let's call them kids, want to go down the slide one after one, and the first one is not going down. The other one, what are you waiting for? Because on Earth, a child is sliding down. But here, what are you waiting for? I'm waiting for gravity. So you need to make the mental switch to understand what happens 8 or 9 minutes after you leave Earth, and you are already in low Earth orbit, some 340 to 400 kilometers above. Okay, this is what happens in the first thing that happens while you are in space and the lack of gravity. The whole water that in our normal position now is located in the lower part of our body because of the gravity goes up. So the whole body becomes a single recipient for all the water content of our veins. So the legs are shrinking and the whole upper body is inflating. This is called bird leg syndrome or puffy face because all the head extremity is changing. The same happens due to the same reason. There is the same change in the lungs. We learn traditionally about the west regions, region 1, region 2, region 3, and the interplay between the negative pressure while we inspire and the gravitation and all. We know all the other things. In space, all the lungs become a universal and uniform tissue. And it has very big advantages because you have oxygenation all along the lungs, not only in the FRC. The good thing about this is that the oxygen concentration in space can be not the same like on Earth. Until the space shuttles, the oxygen in the cabin was 100% and 230 millimeters of mercury. And in the end, you have the same partial pressure. But because of safety concerns, imagine in an environment full of pure oxygen, a closed environment, the smallest spark would ignite everything. And it happened when on a test capsule Apollo 1 on Earth, the whole 3 astronauts perished.
Now from the shuttles up, and now in the International Space Station, it is absolutely the same pressure like on Earth, 360 millimeters of mercury, but not 21% oxygen, 30% oxygen, just to compensate, just as a safety margin. And the same question in the Earth mentality I asked that Romanian astronaut when we met. We know that in airplanes, the cabin pressure is a little bit lower just to prevent the walls of the airplane being too thick, to prevent the airplane from exploding when it got to the cruise altitude. And he explained me very simple. It is 1 atmosphere. That's exactly what we have on Earth. The pressure in our bicycle or car tires is 3 or 4 atmospheres, and nothing happens. So then, again, make the switch to understand what happens up here, up there. Because of the same modifications in space, lack of gravity, I don't go through every part of this, it's a long list, but the whole respiratory mechanics are changing. You don't need so much oxygen, you don't need so much movement, and somehow the respiratory rate is moving up, a small decrease in tidal volume because you have all the lungs participating into the ventilation, not only the FRC, and all the other things. Look at number 3. There is a certain reduction in oxygen consumption and as a consequence of the CO2 production. And the explanation is very simple. Professor here spoke about obese patient. Now imagine we fly in space, there are no obese patients, there is no weight. There is mass, but there is no weight. So I could take, you said that 180 kilo patient. Well, imagine in the operating room you have several people needing to put it from the operating table back to the stretcher. In space, you just, and he flies because there is no weight. But because there is no need for mechanical work, you don't need so many muscles. You don't need so many muscles, you don't need so much oxygen. You don't need so much oxygen, you don't need the same hemoglobin that you have on Earth. Everything is interconnected. Okay. Now, everything changes in our heart, in our body, including the shape of the heart. On Earth, our heart is shaped like a peach, because from the upper part of the body, the blood goes into the right atrium and the left atrium, then the gravity drives it down to the ventricles, and this is why our heart functions and looks like. In space, you don't have this gravity. So there is no Starling law. So how the heart, oh, sorry, it was on a mechanical. So the heart becomes like a ball, not like a peach. And when I saw for the first time, we don't talk about cardiac index, we talk about cardiac sphericity index. And I thought for the moment, if we don't have the Starling law, how is the heart contracting to the astronauts are living? No cardiac output. How come? And I asked one of our cardiologists, this is very important, like someone told here, teamwork. I asked him about this, and he said, it is very simple. This is why our heart is in the thoracic cavity. When we take air in, we produce negative pressure, the blood goes in. That's the same mechanism, but produced by other causes. And this is how astronauts don't die up there. Another very interesting aspect. Here on Earth, we have the three-dimensional image of our body due to those small stones in our inner ear, the otoliths and the 3 semicircular channels that when we move the head, we move those small stones. They excite the receptors going to the brain, etc., etc., etc. And now I know we are standing and we are not bending on a side. We have our position. But in space, you don't have this. There is no gravity. 2 astronauts might be in this position, and everybody said, I'm all right. No, I'm all right. So you need to train from Earth how to take other
a reference point for your body to see where you find yourself in the cabin, let alone when you are outside in extravehicular activity. Because of this lack of physiological stimulus, it's like a seasickness when you are on a boat and all the time we are moving, or people have travel sickness in a car. The same happens. It also has a name, space motion sickness. It is usually vanishing after 72 hours. Now imagine in elderly time, in previous times, a whole mission was, for technical reason, was about 1 week. Out of 1 week, almost half of this, the astronauts were incapacitated. So what do you do with half of the mission is gone? So before they send astronauts up there, they are very well premedicated with anti-vomitings and a lot of other stuff in order to prevent this kind of things. And still it happens. Just imagine an astronaut is vomiting in space. Everything floats in front of him. Imagine this happens when an astronaut is outside the vehicle, and it happens and it vomits in a closed helmet. It's terrible. Okay, another very disturbing effect is the influence of the eye. Due to the same fluid shift, there are all kinds of changes, including edema inside the eye, but also on the optical nerve. And this produces a lot of changes. Happily, they are reversible on the eye. It is called all kinds of changes in the pressure you see there. It is space-associated neuroocular syndrome. Let aside the unpleasant effect, but imagine those astronauts have to be very careful to appreciate the distance in the cabin. They are conducting a lot of scientific experiments. They have to look at different monitors. If this phenomenon is not compensated for, and in time it is compensated, but it takes time, they are totally incapacitated. And this is what we are mostly familiar with, because we all know about the changes in the bones, demineralization, etc., etc., etc. And also the space gives us a very nice lesson of physiology. The most affected bones in space, including demineralization, are the bones that help us fight gravity on Earth. The bones and the muscles of the soles, the hip, and the cervical bones, these are more or less. What are not affected are the bones of the hand. The hands are not fighting gravity. The hands are helping us for mundane activity. Also, the spine has different degrees of demineralization. So you noticed that when you see astronauts coming on Earth and the crew, the space ground crew taking them out of their vehicle, they don't let them stand, because if they try to stand, first of all, they cannot do it because their muscles are weak. But if they somehow try to stand, they can break their bones, spines, everything. It's like chopsticks. Oh, and something very nice about space and aging. It is appreciated that in space the biological age is progressing almost 10 times more than on Earth. And this helps a lot of research in pharmacology to see how medications are working. On Earth, you give a medication and you wait for several months to see what happens. In space, this process is somehow shortened. Okay, I would skip a little bit this slide because it's a little bit more complicated, and there are still research on it. On Earth, we produce urine by a combination of the hydrostatic and oncotic pressure. You don't have the hydrostatic pressure in space, so other mechanisms, renin-angiotensin-aldosterone system, kick in, and somehow even this is not totally compensated. So many astronauts are forced to take diuretics to force the kidneys to produce urine. Otherwise, they can produce very easily kidney stones. You know very well how painful that is. And there's also, there is no treatment in space. You have to send the astronaut back. And it is incapacitating. About the positioning.
both, look on the right side, both of them are very comfortable, and the dental examination in this position. On the left side, ultrasound in space. There is a whole theory about who do you send in space. You cannot have a doctor and an astronaut and a physically fit to send for every mission. So they train astronauts to make ultrasound examination. And this is not only the only problem. Because of the fluid shift, the whole image that you receive with the ultrasound is changed. So what you see on Earth is not the same what you see in space. Very challenging. But after all, why are we doing all this kind of research? What are we doing in space? Why did we have to go to look for the Titanic on the bottom of the sea? Because this is in our DNA as humans. They made an experiment. They put a child, a toddler, hardly crawling, in an empty room and an open door. Instinctively, the child went to the door to see what's in the next room. Medications. Speaking of physiology, you cannot separate it from physiology. We are humans. We might need some medications sometimes. But the medications, all our medications have a shelf life. You look on every medication we are using until this and that date. Okay, International Space Station, you can send every few weeks, you have a supply cargo with fresh medication. But now we are talking about going to Mars, deep space, 6 months travel in the best of the occasion. What medications do you send? The people land on Mars, and the medications are gone. So they are trying to send factories that are producing medications on the go. So once they land on whatever where you want to go, the medications are waiting for the astronauts to arrive, and they are somehow fresh. But also, because it's the same changes in our body fluids and our body compartments, the whole Professor Bilgins gave the model of pharmacodynamic and pharmacokinetic, all kinds of models, all nice and clear, but our body compartments are changing. So what might be correct in matters of volume on Earth is different in space. So you need to think and modify your drugs. How of the drug is the remaining part, and how much of it is the remaining, or the dust that you don't need it. How much of your drug is reaching the target organ? Still in research. Now in our field in anesthesia. Okay, okay. So I need to finish. This is only just to show you the CPR done in space. You said something. Okay, this is on the left side how they make the CPR. One of the laws of Newton: reaction and contra-reaction. If you don't have a place to fix yourself in, you want to press the chest of the patient, and in fact you push yourself backwards. Another on the right side, this is Professor Thais Russomano. You just ride on the patient like you were riding a horse. This is a CPR maneuver also in sea, on the sea in water. You ride on your patient like on a horse, and while you press with your hands, you squeeze your feet. And this is how we look like in space. Everything is changing. And I would just go far away. Thank you very much. I can continue after that, but we have time limits. Thank you. Thank you very much for your interesting and exact We are open for the questions regarding this session. Do you have any comments? Do you have any question? We have had a lot of very interesting lectures. Actually, I have my two comments. I will start from the last one. I excuse first of all to Paul
but because of the time, as we have discussed, it's for us it's maybe more for the beginning how to understand CPR in space. So the techniques are very special. You have seen on the slides that it's a very special. Yes, and you have said that you have some knowledge about experience on the ground where the pilots are, astronauts are doing the exercises. Did you ever seen any kind of training for the? I'm in several groups of space. Thank you. I'm in several groups of space enthusiasts, and this Professor Taisus Romano from England and other places. I saw many films describing and showing how people live and work and experiment in these space analogs. And you see them in desert in Arizona or in Hawaii or in other places, dressed physically like an astronaut and trying to make geological samples or trying to carry a medical kit, or trying effectively to physically to make so-called CPR somewhere where they are all dressed. And it's very, very difficult because you lose the hand sensation. When we make a CPR in an operating group, you have the feeling of the heart, of the chest. 5 centimeters doesn't matter, but you know what you're doing. You have the proper receptors that are telling you it's enough. You don't want to break ribs. But when you are dressed like this, and one more thing, the ribs are also demineralizing a little bit. You do a little bit of this and you go to the lungs, yeah? You make almost cardiac massage. So, okay. Okay, thank you. And regarding TCI, just a comment that Professor Bürgin, you will agree that that is the beginning of artificial intelligence for closed-loop systems, because in the basic of closed-loop systems, TCI is the beginning. Of course, I believe that maybe it's the first intelligence using in especially in anesthesia, using the TCI models. This is a basic model for artificial intelligence. With mathematical language, physiologic control. Yes, physiologic control for mathematical language. That's right. Yes, thank you. Thank you. Do you have any other comment? Not question, comment. It was very interesting. Obesity, the challenges of obesity. Does it mean that you have your register with the procedures? Will you tell us about your experience in that way? Because I'm not sure, Leshu, what do you think that do we have some register of bariatric surgery patients or? As I mentioned in the lecture, we are the first, and I mean in this moment only center in the Bosnia and Herzegovina who perform bariatric surgery, and this lecture is basically was to the bariatric surgery, but it can be referred to all obese patients. We have registered in our institution because we are making a procedure to become a referral center, and the protocol that I showed is a recommendation. We have our own protocol. It is parallel to this one, but when I mention CPAP, for example, it is recommended to start with the CPAP 4 weeks before the elective procedure, because it's a possibility to improve the patient's condition and the metabolic changes and the other changes in the body. But only if the patients, because there is some problem with the insurance to secure the CPAP machine for the period of the 4 weeks, that's, for example, something that we cannot perform in our institution. When we talk about the other recommendations, more or less, we are doing with that in our situation. Thank you. I want to learn if you are doing recurrent maneuver in all, no, not all of them. Okay.
It's a recommendation, and in No, I don't have any it's other also questions. just a recommendation and not recruitment whenever in all patients, just in selected patients. But we work with the protective ventilation, the low tidal volume, moderate PEEP, low driving pressure, and like that. So we were also interested if there anywhere is using ultra low flow gas. Yes, please. I know that you will answer this question, but I was interested if anywhere, because even we have some proposal for doctoral thesis. It was suggested for the ethical concern not to be ultra. We have agreed against a doctoral thesis for low flow anesthesia, and we suggest her not to make a study with ultra low flow gas. I don't know what ultra low flow is. Usually in my hospital there is low flow, minimal flow, metabolic flow, impossible. But it was said ultra low flow. No, no. Metabolic flow, impossible flow, and my flow. I use frequently 200 to 250 mils as a rule. And this is why I teach my residents, and they catch it immediately because their brain is fresh and not infected by old concepts. And when they work with other seniors, the other seniors come and tell me, we want to kill you. I don't know what they are doing. And I'm afraid of this. But that's what it is. I think we should, in all areas, I'm trying this for many years, to organize a group going from hospital to hospital and explain and teach slowly, slowly, because it takes time. Otherwise, it backfires. And also, I want to say that if we have last generation anesthetic devices, low flow, I mean 0.5, less than 0.5, is very easy, really very easy. You can just try to do it. You will see how it is very easy. But you must, at first, you must know that what is the consumption of oxygen consumption of a patient, what is the uptake of the anesthetic agents, how it goes on. If you know them very well, it is really very easy to apply 0.5 fresh gas flow in all patients. In my routine practice, I usually use 0.35. If it is obese patients, I use 0.5 for all the obese patients. It is very easy to apply it. I want to say it again. Okay. Is there any question from Or audience? comment for the nice clinical experience Professor from... Vivian? Okay. May I give some notice about the low flow or metabolic flow anesthesia? In my routine daily practice, if I caring about the patients myself, I can do metabolic flow because I'm here. So it's really important to care the patients, monitoring patients of everything, especially in the metabolic flow. It's not the coffee time for the anesthesiologist, or it's not time to only technicians follows of the patients. So we should be aware of it, I think. And do I have another comment for the neurosurgical patients? It's really very interesting patients. You give some examples. I'm working as a neuroanesthesiologist more than 30 years, maybe. And I haven't seen any pleural effusion after the sitting position, even if we had some air embolism patients. But routinely we use precardial Doppler monitoring. Maybe it's up to these monitoring. I don't know exactly what's the reason, but it's really interesting cases of your patient. Thank you for sharing these experiences of yours. Okay. Yes. Just one remark to the flow. It's very interesting how the concepts are different in different countries. We were at PGA in 22, and there we learned that in America they learned in 22 that you're allowed to use sevoflurane with lower than 3 liters per minute. We were completely astonished.
In Germany, when I was a resident, which is 20 years ago now, I learned to have low flow, 0.5 or less. It was normal in Germany 20 years ago. And if we're talking about metabolic flow or ultra-low flow, we have to measure inspiratoric O2, we have to measure expiratoric O2, so it's quite simple to monitor that. And if we are afraid about volatiles and things like that, we are having the Safe Brain initiative now from ESAIC, and I'm rather sure that in 5 years the recommendations will be that we do neuromonitoring in every patient. And so we shouldn't be afraid of awareness with that. Thank you. Thank you, Hubert, for your comment. And we are on time because we were late due to the technical organization, 15 minutes. So we are closed the session, and we are on time. I know that we are on time. Okay. Thank you. I love you. Photo. Just visual.
Okay, Professor Feihan, you Okay. can start. Good afternoon, dear guests. Welcome to our session. First of all, I would like to thank Professor Vesna Durnev and organizing committee for kind invitation. In the session, three speakers, and first speakers, Işıl Özkoçak Turan, Professor Doctor. As you know, she is very, very nice specialist. Floor is yours, Işıl. To all, thank you for your nice invitation to the stage. It's a privilege for me to be here with you in ORID and in the BAP session in this very nice, very beautiful country. I cordially thank to Vesna and the organizing committee for inviting me to this very distinguished congress. Now, high up in Mount Olympus, a special wedding between King Peleus and Thetis takes place. And all of a sudden, the goddess of chaos, Eris, enters and passes Peleus a golden apple, instructing him to give it to the most beautiful woman in the room. Of course, the most sensible thing to do was for Peleus to pass the apple to Thetis. But there was a problem. Hera. And to make matters worse, the two other women came forward to fight for the golden apple, Athena and Aphrodite. Peleus, faced with the mounting pressure, threw the responsibility to Zeus, of course. Zeus, in turn, forced it into a poor, innocent shepherd named Paris. The apple of discord represents a classical dilemma, which is a choice between two or more alternatives that are seemingly equal. While it usually does not involve ethics or morals, the consequences can be long-lasting. The care of patients with intracranial hemorrhages in ICU consists of such dilemmas totally involving medical ethics and moral, of course. Do you think the clinician of these patients is Paris or Peleus? The answer is at the end of my speech. Now, turning back to spontaneous intracranial hemorrhages, the incidence is low, but it is higher in older age, Asians, and low-income countries. 10 or 15% of strokes are intracranial hemorrhages, but the mortality is higher. And 50 of them are mortal in the first 2 days, unfortunately, and most of them are disabled. And the economical burden is very high, as you know. We have the reasons, you know, primary and secondary reasons. Mostly hypertension is the primary reason, and ruptured aneurysms, coagulopathies are the secondary, mostly seen hemorrhage reasons. You know the pathophysiology. I won't explain very largely, but in the primary injury, within the first hour, mechanical compression of anatomical structures and increased ICP we see, even herniation and death, as you know. There is reduction in metabolic rate in the tissue around the affected area due to mitochondrial dysfunction rather than ischemia. And in the 6 hours, there is secondary injury, the infiltration of peripheral immune cells, and the secretion of inflammatory factors that induce a cascade reaction. And pathological changes such as blood-brain barrier disruption, edema, and cell death we can see. Now, the first dilemma. Shall we lower the arterial blood pressure?
Someone says yes, because we have to prevent the enlargement of the hematoma, lower the vasogenic edema, and prevent the end organ injury. But some says that no, we mustn't do that, because we have to prevent the reduction of cerebral blood flow, cerebral perfusion pressure, and prevention of increase in ischemia around the hematoma we have to look after. Of course, we need evidences. The first evidence from 2001, global cerebral blood flow may be reserved if mean arterial pressure is 110 millimeters mercury or reduced to 80% of base value. This is the first evidence in our pocket. And the other studies comes. In 2008, there is INTERACT study with 404 patients. They targeted the systolic pressure, blood pressure, below 140 millimeters mercury in the first hour in the early treatment group, and in the control group, they targeted the systolic pressure below 180 millimeters mercury. But they saw no difference in the event CT time, in 90 days mortality or complications after the 24 hours. But they say that the number of the patients is not very good. Let's start it with the more patients. And in 2013, they, with the same design, they repeated the study, and they found that no difference in hematoma size, but the other results are better significantly in early treatment group. And we have attached to study. According to the study is also, if we target the pressure between 110 and 139 versus 140 and 179, the renal failure is higher in the first group. Sorry. So, of course, we have the guidelines. And the last guideline about this issue is in 2022, guideline for the management of patients with spontaneous intracerebral hemorrhage. And they say that if you start to control the blood pressure in the first 2 hours, and if you manage to stay between 130 and 150, it is safe, and you have to obey this guideline. They say if you want to control your patient's urinary output for this reason. Dilemma 2, shall we control the coagulopathy? Yes, it is important to control this, because firstly you have to know what your patient is using as the anticoagulant drug. And according to this drug, you can manage your patient's status according to this algorithm. I won't speak about the algorithms as we have not enough time, but you can look at the 2022 guideline for this algorithm. And antiplatelet treatment, of course, your patient may be using aspirin or other things. And if he uses aspirin and he requires emergent neurosurgery, you can give platelet transfusion, they say. But if there is no surgery, don't use platelet transfusion, because it may be harmful. And tranexamic acid, as you know, especially in the injury and head injury, we can use this in traumatic brain injury. In CRASH 3 study, they say that it's a big study, very good study, and loading dose 1 gram over 10 minutes, infusion done at 6 hours after the event. They compared it with placebo, and they found that no evidence of an effect on mortality, but 20% reduction in deaths in mild or moderate cases. So as no side effects and no increase in disability in the survivors with this drug, and economic for the patients, with mild or moderate TBI you can use. Dilemma 3, why surgeons do not always accept to operate these patients?
In early hematome evacuation with new techniques, as you know, there is limited surgical area, difficulty in control of rebleeding. And we have the decompressive craniectomy, as you know, but this is related with high mortality, and 6 months outcome is unfavorable, and rebleeding rate is 10%. So there is a study for you. There is predictors of intracranial expansion as determined by multivariate logistic regression. As you see, the intracranial hemorrhage scoring is if over 3, and there is lower intracranial hemorrhage, and the fluid level, as you have seen there in the picture, that means that your patient will have hematoma re-expansion, probability of re-expansion. So you have to speak with your surgeon if you are in the ICU with this patient. There may be re-expansion, so be prepared for my patient, you may say. And in the, of course, guideline, they say that if the hemorrhagic evacuation will improve the functional outcomes of the patient, you may suggest your surgeon about the surgery. And there is a problem in these patients with severe aneurysmal subarachnoid hemorrhage after aneurysm occlusion. Low dose versus therapeutic range intravenous unfractioned heparin prophylaxis is a dilemma, you know, will we give or not? And there is a study, and in the conclusion, you see low dose has similar effect with lower risk of intracranial hemorrhage after these aneurysm occlusion in these patients. When will we use anti-seizure drugs in these patients? Now, the seizure rate is not very high, as you have seen, but they may start early, and your patients may be in sedation, and you cannot understand if there is a seizure. So difficult to diagnose, and there are risk factors, of course. If cortical or lobar location, young age, large volume hematoma, alcohol consumption, and evocation of the hematoma, you may be more aware of the seizures, but old age and hypertension are not the risk factors, interestingly. And we have, according to the guideline, this suggestion: if there is no suspicion of the seizure, don't use, they say. But if there is unexplained abnormal or fluctuating mental status or suspicious of seizures, and if you have confirmed it with EEG, so you have to start the anti-seizure drugs, of course. Dilemma 5, when to start prophylaxis of deep venous thrombosis. This is among the early complications, as you know, and of course everybody uses intermittent pneumatic compression devices and elastic bandages, but no evidence about that. Can we use heparin, or can we use enoxaparin in low dose? They have good, as you have seen, studies, but our guideline says that yes, if the hematoma, if you are convinced that your hematoma is not enlarging with control CTs, you can start low dose 24 or 48 hours after the onset of intracranial hemorrhage in order to prevent the other DVT problems. And dilemma 6, how long will my patient live? The relatives are always in front of your rooms and asking these questions every time. So to evaluate the success in prediction of hospital and 1-year mortality, they compared the scoring systems, and they found that loads SAPS2, SAPS3, ICU, and Apache 4 are better for 1-year mortality. So if you use one of them, and if you have information about that, you can use this information to your relatives safely. And dilemma 7, should I use high oxygen levels for better care?
In a study, they saw that there is hyperoxia in the patients. As anesthesiologists, we like oxygen very much, and high levels, we feel ourselves in safe region. But hyperoxia is not very good for these patients. Unfavorable neurological outcomes are high, so we have to be careful about the levels of partial oxygen pressures of these patients. Cerebral vasospasm and delayed cerebral ischemia are the other problems in these patients. We have to, after vasospasm, how can we prevent these vasospasm? The problem is that antiplatelet or anticoagulant therapy, aspirin, ticlodipine, and heparin is in the consent in this you can use, but they say that can we predict cerebral vasospasm and delayed cerebral ischemia? And you see there are many technological issues continuously or intermittently we can use to predict cerebral vasospasm. And should I measure intracranial pressure for good outcome? There are studies, especially creative consortium study is very important in this issue. Very nice study with many patients. And in this study, they concluded that ICP monitoring was associated with poorer recovery and more frequent medical interventions with their relevant adverse effects. Optimizing the value of ICP monitoring for TBI requires further investigation on monitoring indications, clinical interventions, and management protocols. They are not very, this is not evidence, as you know, to use because there is especially infection problem in these patients. And after all, there is SNAPS ICU study after this creative. The aim was ICP monitoring, 6 months mortality with GOES scores. And they found that 6 months mortality is lower with ICP monitoring and therapy intervention number is higher. That means higher good outcomes due to therapy, they say. And the last dilemma, shall we use barbiturate coma routinely in these patients? Now, you know the mechanism, all of you are anesthesiologists. I won't explain the mechanism, but they say that high ICP refractory to first-line medical therapies and inappropriate for decompressive surgery, you may use barbiturate coma, but there are disadvantages, as you know, long half-life, hypotension, idynamic ileus, decrease in mucus clearance, so on. So it's up to you. It depends on the patient's condition and your aim about the patient. Now, the answer of my speech. Now, this is Peleus, as you have seen, the three goddesses equally capable of destroying the city in an act of revenge by creating conflict, war, and hate. And acting on logic and reasoning passed the responsibility to Zeus, of course, Peleus, and Paris. Offers of power from Hera, wisdom from Athena, and the most beautiful woman on the earth from Aphrodite. He is 18 years old only, and of course he will choose Aphrodite. But as you know, after all, when one is told to choose based on their desires, it is only natural to act instinctively. But such luxury was not something for Peleus and for also the clinician, of course. So, in conclusion, the clinician must be updated with the new guidelines and evaluate these patients individually. Systolic arterial pressure control in the early period is important and no lower than 130 millimeters mercury. The reversal of anticoagulation according to anticoagulant drug the patient uses. DVT prophylaxis is important with low dose in the first 24 or 48 hours after the event, after confirmation of null enlargement of the hematoma, and hyperoxia must be prevented. ICP monitoring for better outcomes. Monitoring, if you have, of course, the technical equipment. ICP monitoring is up to you in this sense. Monitoring cerebral vasospasm, although no gold standard and certain evidence. And no routine barbiturate coma usage. Thank you for listening to me. Presentation. And next. FF
First of all, I would like to thank Dr. Vesna Durnev for inviting me to this excellent conference and give me the opportunity again to be in Ohio. Our next speaker is Rudin Domi from Albania. He is the president of Albanian Society of Intensive Care, and he will give us a lecture about pediatric neuroanesthesia. But I am former president, so the actual president is Dr. Gantian Huti. I'm a little bit short, so probably if you don't see me, you can see in the slide or listen my presentation. So thank you very much for invitation to Professor Vesna Durnev and the organizing committee. It was my great pleasure to have the opportunity to, let's say, meet all the colleagues and friends from Balkan countries and around. Thank you very much. So my topic for today will be pediatric neurosurgical anesthesia consideration. My name is Rudin Domi, full professor of anesthesiology intensive care in Faculty of Medicine, University of Medicine, Tirana. Nothing to declare, even to my wife. The key points for the lecture are, so pediatric features, because we are talking regarding pediatric and neurosurgical. So there are two main topics to be discussed. Pediatric patient and neurosurgical procedure that are, let's say, very complicated cases, and the combination is very crucial and important. These are original views from the CT scans of the babies and children that are operated in our institution. During the years 2020 and 2023, there are performed 19 cases in sitting position for tumors interesting posterior fossa, 12 cases in supine for reduction or removal of intracranial tumors, and 3 cases in prone position. So only to say something regarding the tumors that interest in this kind of age or of population. So the tumors of pediatric age are mainly focused in posterior fossa, so are mainly done or performed perhaps in sitting position or in prone position according to the neurosurgeon team preferences. The brain tumors are, as you see in the slide, glial neoplasmas or ependymomas, medulloblastoma, astrocytoma, and so far. And of course, we have Chiari malformation that are 2 types, but it's not the object of my presentation to explain the 2 types of Chiari, but there are very important diagnoses because they can interest the brainstem and all the structure of nucleus of cranial nerves that, as everybody knows, they are very important for our life. This is a phrase taken from the literature, so children are not small adults, so they have different, completely different physiology. And according to pediatric features, so neurodevelopment features, we must say that autoregulation that perhaps in adults is from 50 to 150 ml of mercury scale in pediatric patient. They are according or varies from 20 to 60. The blood pressure, it's not so important for perfusion, but heart rate, it's the main determinant factor for cardiac output in babies. And of course, extreme risk of blood pressure variation during perioperative or interoperative period can cause or can lead to cerebral ischemia or increased intracranial pressure. Children may have cerebral metabolic requirement, higher cerebral metabolic requirement for oxygen and glucose, or they are more prone to develop hypoxia or hypoglycemia during the procedures. Regarding cardiac features in pediatric patients,
so I just mentioned that blood pressure it's not so accurate in order to judge regarding the perfusion of the baby. Heart rate is very crucial in maintaining cardiac output in babies, and the anesthesiologist must take present the accurate hemodynamic age related, because the baby 1 year old it's not the same with the baby that is let's say 7 years old or older. As you know, because everybody here in operating in whole, let's say, has worked with babies, and you know that it's a very big challenge to us intubate a small baby or intubated an infant, for example, because there are several anatomic differences between babies and adults, as presented in the slide. For example, infants are nasal breathers, the larynx sits above C2, C4, the tongue can be large, the head can be bigger, especially if the patient is suffering from hydrocephalus, and so far. During treating the baby or preparing the baby for neurosurgical procedures, we may have in several phases pediatric hypoxia. It's very important because even the baby cries, for example, he can increase or she can increase secretions, increase airway irritability, increase the risk for diaphospasm after extubation or wheezing. And of course, in the babies that are going to perform a neurosurgical procedure, we can have also apnea of prematurity, that it's a very specific feature of this kind of patient undergoing the neurosurgery. And of course, the more the premature baby is, the more hypoxic baby may be, more less adaptive mechanism the baby has, and from apnoea to hypoxia, bradycardia, severe apnoea, so vicious circle, and the situation can be precipitated till death of the baby. What are perioperative goals for an anesthetist taking care about these procedures? There are mainly three. Stabilizing ICP, so intracranial pressure, prevention of further damages of brain stem if the process is interesting the brain stem, and of course, if the baby is in seated position, prevention of venous air embolism. Let's say that the venous air embolism it's less frequent than in adults, and it's not so dramatically like in adults. The mechanisms are unclear, but of course, if the patient is in sitting position, and hypothetical risk exists to develop venous airway embolism. In preoperative evaluation, if one child comes to perform a surgical procedure, we are all aware that probably if a congenital malformation exists, it will be perhaps a second one. So in neurosurgical procedures that are long and complicated procedures in babies, we have to check about all the organs of the baby in order to see if there is something else that is going wrong or some congenital defects. And as you can see in slide taken by this amazing article published in Current Opinion of Anaesthesiology in 2014, you can see that there are several screenings that are, let's say, related to anesthesia problems and taking care interoperative problems and issue. For example, if the baby is under anti-epilepsy drugs, you can check the liver function because the transaminases will be higher, or if the baby has congenital heart disease, you may have faster hypoxia, severe arrhythmia, and so far. The features in operating room are mainly focused in the three aims that I mentioned before, that are increased ICP due to hydrocephalus or vasogenic edema of tumors,
we must avoid all extremes hemodynamic perturbances. And of course, in impaired brainstem lesions or functions, we may face very quickly or very frequently vocal cord paralysis, loss of pharyngeal reflex, and respiratory drive due to brainstem damages or lesions. And of course, PFO present may lead to large venous airway embolism or paradoxal venous air embolism. So careful cardiac screening is mandatory and is recommended. This paper published in British Journal of Anesthesia, so pediatric neuroanesthesia, focused on four, let's say, conclusions for the readers. So age-related vital signs. So we have to judge about vital signs related to the age of the patient, of the baby. Is ICP increased or not? Has the risk for venous airway embolism, and what about the blood loss? Induction, if the baby is cautioned, we can do intravenous or sedation with sevoflurane and put an IV. But if the baby is not conscious, we must avoid deep premedication and must, let's say, see other solutions. As all the neurosurgical procedures, induction and maintenance may be due to the protocol of institute. For example, I prefer total intravenous anesthesia, and for the young colleagues, if we have a problem or a child to intubate, taking in consideration that the first attempt is the best, because several attempts may be, let's say, detrimental because can cause or increase edema. The second one is the position. In prone position and in sitting position, there are different physiologic features. You can see in the slide, for the lack of time, I can escape. This is a case, current synostosis, 3 months of age, 7 kilos, with hydrocephalus associated in prone position, and no Arnold Chiari was verified. You can see here that the fontanella is closed, earlier than demands to be closed, and this is the operation. So the segments of the bone are divided in order to let the skull to remodulate and to let the brain of the baby to grown up, let's say, in optimal modes. Temperature control is very important for this patient, so we can use warm fluids and suitable blankets. And so prolonged recovery from anesthesia is especially related to apnea, vocal cord paralysis, airway edema, large lingual or supraglottic swelling, significantly blood loss. This patient, especially in sitting position, may have postoperative nausea and vomitus. And of course, if there are new deficits like dysarthria, hypotonia, dysphagia, and so far we have to notify the neurosurgical team. The complications during the anesthesia, the most causes, are preventable. So if we take a look and we are very focused, or we can take care attentively to the patient, probably the situation can go for good. And the final one, strong collaboration is crucial and mandatory to guarantee the success. And of course, anesthesiologists must have knowledge not only the pediatric features, but of course, and neurosurgical procedure, and must have experience in this kind of surgery. Thank you very much. Excellent lecture. And I invite now Igor Lazic from Serbia. Serbia, yes. Serbia.
center of Serbia. I am a neurosurgery clinic, and today we will talk to you about anesthesia for awake brain surgery. In the next 50 minutes, I show you how to get a prepared patient like this. Okay, not someone who must be like CNN or Twitter, not someone who must say Italian beyond surgery. Just someone who is cooperative and thank you, and talk with you during the surgery. In awake brain surgery or awake tracheotomy is gold standard for functional neurosurgery and gold standard for resection of changes located within or near eloquent area. First was performed by Victor Corresley in 1886 to localize an epileptic focus using cortical electrical stimulation, something like this we do today. Forms of awake brain surgery are sleep, awake, sleep, sleep, awake, awake, and awake, 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 which is related to the indication and duration of the procedure. Of course, for us, for anesthesiology, awake, awake, awake is not a big deal, but when you have sleep, awake, sleep, or sleep, awake, awake form, that is with great challenges for us, for our staff. Indication for this procedure are tumor resection in the first place, language cortex, Broca or Wernicke area, motor cortex and sensory cortex. Then electrocorticography for localization and resection of seizures focus, and they're usually in a sleep, awake, sleep, or sleep, awake, awake form. Deep brain stimulation surgery, Parkinson or Alzheimer's disease, stereotactic brain biopsy, and ventriculostomy, and interventional pain procedure like pallidotomy and thalamotomy are usually in awake, awake, awake form. Contraindications for this procedure are, of course, absolute is patient refusal or his inability to cooperate with you. In relative, they are morbid obesity, there is obstructive sleep apnea, clear predictors of difficult airway management, chronic AUC, and resection leading to the large blood loss. In preoperative evaluation, you, like anesthesiologist, neurosurgeon, and psychologist, must explain every part of this procedure to the patient. After that, we start with psychological preparation. There is conversation with clinical psychologists or psychiatrists. Then you start with anesthesiology preparation, with in standard preoperative evaluation, then familiarization and axiolysis. You must remember one thing. You will be the last one who he will see before general surgery, and your face is the first what he will see in awake phase. Of course, he can practice a task that he will perform during the waking phase. What you must have of instruments, what you must have of monitoring. There is standard bispectral index for assessing the depth of anesthesia. There is non-invasive blood pressure, intraarterial line for invasive blood pressure, pulse oximetric capnographic apnostream for needs after extubation, nasal oxygen catheter, or high flow. What's the better, nasal oxygen catheter or high flow? In reports, there is no difference, but you know when patients have some complication like respiratory depression, like hemodynamic instability or seizures, maybe it's high flow better choice because it's better for oxygenation and reducing PCO2 level. Endotracheal tube or laryngeal mask, I choose laryngeal mask, but you must know when you have someone who have a tumor in a Broca area, we usually operate him in his right side, his head is fixed in anteflexy, in free pin holder or main field, and you can put, of course, supraglottic device. Also, you must be familiar with bronchoscopic, you must be familiar with videolaryngoscopy in case of need for intubation. Then there is, of course, urinary catheter with local anesthetic, heater, and pillows for comfortable position. In pre-medication, you start with anxiolytic, the dose of midazolam, except for electrocorticography. This dose of midazolam never changed his neurological status. In some centers, they give glycopyrrolate. Then there is proton pump inhibitor, antiemetic like ondansetron, antibiotic prophylaxis, and in some center, and we do that,
give magnesium sulfate, like positive modulator of pain and epileptic discharges. Then there is dexamethasone with his anti-edematose, antiemetic, and bronchodilatator effects. In an anesthetic approach, you have analgetics components, you have anesthetic components. In analgetics components, of course, first is scalp block. It can be unilateral or bilateral. Bilateral if his patient's head in main field, but we, when his head is in main field, give unilateral scalp block and infiltrate the area where pins go in. Standard there is ropivacaine, lidocaine, or levobupivacaine, with or without epinephrine, magnesium sulfate, and dexamethasone. We choose 0.5% of levobupivacaine with epinephrine and dexamethasone, and that is for about 4 to 6 hours of good analgesia. Then there is, of course, remifentanil. Those what you see is usually down when you have good scalp block. Fentanyl for induction, except for electrocorticography, for induction of general anesthesia. In this dose, 0.5 micrograms per kilogram. There is no respiratory depression or sedation effects. Neurosurgeon go with topicalization of dura mater before incision. You can give acetaminophen or paracetamol 30 minutes before waking up. Inside the components, they're usually propofol, dexmedetomidine, and remimazolam. Propofol with Tiva-Technic 10-8-6, of course, for adults, and or TCI, Bristol model with bolus dose, and after that with dose 2.5 to 5 micrograms per milliliter. Propofol with his good context-sensitive half-life and some antiemetics effects, of course, good for this procedure. Dexmedetomidine, like selective alpha-2 agonist with or without loading dose. You can, of course, mix propofol and dexmedetomidine. With or without, as I said, the loading dose, and in this dose, with good context-sensitive half-time in the first 2 to 3 hours, with his analgesic effects, and he rarely caused respiratory depression. Remimazolam, as new ultra-short-acting benzodiazepine, it's metabolized by tissue esterase, something like remifentanil. Used induction dose for general anesthesia. Fortunately, we don't have remimazolam. There is, I think, 5 or 6 countries in Europe who have remimazolam, and there is 4 cases about remimazolam as a good choice for wake brain surgery. Procedure: sleep-awake sleeper or sleep-awake awake. Usually start when you start with premedication. After that, you start with general anesthesia, induction of general anesthesia with propofol and remifentanil pump. After intubation, you can give, of course, intubation dose of rocuronium, 0.6 milligrams per kilogram. And after that, we start with scalp block. Then neurosurgeons start their operation, and when they start operation, about 35 to 45 minutes before waking up, it depends how long is infusion of propofol goes. Before that, we slightly go down with propofol in about, if it's TCI, in about 3 to 3.5 micrograms per milliliter, or if it's Technic 10-8-6 in 3.5 milligrams per kilogram per hour. Start with dexmedetomidine without loading dose. We avoid with that hemodynamic instability. That's about dexmedetomidine 0.5, 0.6 micrograms per kilogram per hour. 10 minutes before waking up, we turn off propofol, slightly go down with dexmedetomidine 0.2, 0.3 micrograms per kilogram per hour, turn off in 3 to 5 minutes remifentanil pump,
And when we have someone who open his eyes and look us in our stimulation, who breathe without our or mechanical support, we slightly extubate him, then turn off the dexmedetomidine pump because of avoiding increase of intracranial pressure and hemodynamic instability, tachycardia, and hypertension. After that 3 to 5 minutes, you have someone who is cooperative and talk with you. Complications of this procedure are hemodynamic instability, respiratory depression, seizures, pain, nausea, vomiting, and loss of patient cooperation. Hemodynamic instability, there is usually tachycardia and hypertension in about 80%. Of course, you must be good with analgesia, optimize analgesia, go with a small labetalol, if it's necessary, urapidil. Then there is bradycardia. Of course, that's usually because iatrogenic, because of remifentanil and dexmedetomidine pump. And you can, with standard dose of atropine, you can give standard dose of atropine. There is respiratory depression. You must titrate to prevent this complication, titrate anesthesia. In that moment, turn off usually anesthetics, optimize head position, insert laryngeal mask, or intubate patient if it's necessary. Seizures in 2 to 20%. In some reports, there is in the 50-54%. You must adequate levels of anticonvulsants. Our patients is usually in levetiracetam or Keppra. For management of seizures, neurosurgeon go with cold saline irrigation of the brain. You can go with give propofol or midazolam in this dose. You must protect patient from injury, protect the airway with oropharyngeal airway, laryngeal mask, or nasotracheal intubation. Because of that, I tell you that you must be familiar with, of course, bronchoscopy. Pain, for pain, of course, there is localized pain, optimized analgesia with local anesthetic, with drugs, and in awake phase, if it's necessary, you go with remifentanil pump 0.03 to 0.05 micrograms per kilogram per minute. In 5%, there is nausea and vomiting, use propofol, and of course, prophylactic antiemetics. Unfortunately, in 2 to 6%, there is loss of patient cooperation, and in 2 to 6%, you must abort mission, go to the general anesthesia, and because of that, you must carefully select patient. You must be good with his psychological support, titrated drugs, and optimize everything, optimize his position. What's the benefits of this procedure? Why we do that? There is maximum tumor resection without disruption of neurological function. There is reduced risk associated with general anesthesia, with mechanical ventilation, and of course there is postoperative pain, nausea, vomiting, and days in the hospital are reduced in awake craniotomy compared to the standard procedure. Maybe benefit is this. I show you a clip from documentary, which name is I Dream in a Color. Tačno, idemo bez ovo je lan. Doktor Lazić je tako alski me nadrogirali vrhunsko stanje sam bojim. Ovo je ventilator. For the end. That's the clip from documentary that story about 17 years old boy who we perform an awake brain surgery for multi-drug resistant epilepsy. And he tell us in the end, "Ooh, you drug me a perfect. I Dream in a Color." You have this movie in YouTube, and you can watch. I recommend to you. Thank you. Have you got any questions and comments for its speakers? Nothing. Next time. Buyurun. Professor Onur. Thank you for all presenters for the excellent presentation.
Do you apply cervical, superficial cervical plexus blockage with respect to cervical pain? Because cervical pain may be very harmful for patients during the long procedures. And I think for patients' comfort and additionally anesthesiologist comfort, it may help this blockage, in addition to peripheral nerve blockage. Thank you. Thank you for your question. That's not standard in awake brain surgery, and we don't give that block because we avoid some probably neurotoxic and cardiotoxic effects with local anesthetic. You have scalp block. If you have bilateral scalp block, that is more of anesthetics. And when we have some procedure in 5 or 6 hours, we go with sleep, awake, and after that, a sleep procedure. Congratulations, Igor, for your excellent presentation. Just a comment. I have 12 cases awake craniotomy in Tirana, and I start using ketofol. So 600 ml, 600 milligram of propofol with 100 milligram of ketamine in pump, 2 milligram of midazolam for anxiolysis and, of course, for anti-epileptic effect in the beginning, and with the block that is performed by the surgeon. But regarding the question of the Professor Onur, in 12 cases, only two patients has a little bit of a cervical pain, let's say, because the procedures till now, let's say, were from 3.5 hours till 4.2 hours. So not so long procedures. But do you consider to use or to try, let's say, propofol with ketofol, with ketamine, so ketofol in, or? We don't use ketofol. Maybe it's good for I think because of hypersalivation, maybe hemodynamic instability. But okay, when you have ketofol, it's you don't have hypertension and tachycardia. Maybe hypersalivation is, and you must know one thing: propofol and dexmedetomidine. Yes. But we tried Dexmed, and we actually use Dexmed only for sedation in the intensive care unit, especially after cardiac surgery. We think about that in our next case. Yes. Excuse me, Bitchko? We have another question or comment? May I have some comments for especially Rudin's lecture and after then your lecture? As I know, as I said before the session, I'm working as a neuroanesthesiologist also, and we had lots of pediatric surgical patient population. I don't know exactly what's the number of that, but in the sitting position, we had more than 760 patients, I think, since 1997 up to date. And we nearly we considered all of the patients. Our venous air embolism rate is nearly 30%. Sometimes it's up to
about the monitoring. It can be changed. And especially the craniosynostosis surgery, it's the most it's the most nightmare surgery, challengeable surgery of us also. And thank you for sharing your experiences also. And for the awake craniotomy, we use awake procedures, all of them, nearly all of them. Maybe very rarely sleep awake techniques we use. And we use the scalp block before the placement of the Mayfield, and we use the second generation of the laryngeal mask if we needed to put it in patient airway. And also we use propofol and dexmedetomidine with the effect site TCI pump, and also remifentanil. And we don't have lots of electrocorticography patients. Maybe you have, I don't know. Not so much, maybe 15 cases we had. But we have lots of awake craniotomy patients, especially in the children. But the age of our children patients, the smallest one is only 8 years old. Yeah, yeah, it's really fantastic. In some reports, the limit is 10 years. Yes, yes. Limit is in some reports of when you choose awake brain surgery or awake craniotomy, limit of age is 10. But also this child's parents also coming in operated theater. Thank you. But we prepare all of them. Oh yeah, all of them. Yeah. And yourself. Thank you. Session is over, and thank you very much for all. Yes, thank you. Please bring your presentations for the next session.
for everyone. Thanks for coming here. After the good lectures, we will have pain and regional anesthesia. I am Dr. Fatma Sarıcıoğlu from Turkey, and we are together in the chair with Kernar Lilash from Albania. It's a pleasure and honor to be here with our dear friends in Macedonia, and my honor to be a lecturer here. And now Kernar will be say something about the Congress. Thank you. First of all, I want to thank the organizers of this magnificent conference. I am very honored to be here and to lead this session with Fatma. First of all, I want to thank Vesna for the invitation, and let's begin with the first Fatma Sarıcıoğlu, peripheral nerve blocks at adults and children. Again, thank you for the lecture. I will talk about my lecture about the pain and peripheral nerve blocks. But adults and children, Vesna want me both lecture, but I have a lot of things to explain, so I will go a little bit more than 5 minutes about the lecture. Yes, the regional anesthesia is an art, and we have to get the right medicine in the right dosage and at the right place, as you know, and this will be more efficient if you want. Yes, we are doing an art, and all anesthesiologists, especially in regional anesthesia, we will insert an art, but we have an ultrasound machine, and so it improves our knowledge and clinic very much in these days. And why we do the peripheral nerve blocks? We have a lot of advantages, as you can see, and it's an excellent alternative to general anesthesia, and you can see there are lots of advantages, and we have now modern equipments like ultrasound, nerve stimulator, and the other things. And we can make the patients early discharge in ERAS protocols. It's cheaper. The most important point is this in the hospitals. And you have hemodynamic stability in the patients, and we use it as a sole anesthetic technique or the pain in the only postoperative pain. And of course, we have some disadvantages that, and you have to see we have time. If you have a preoperative regional anesthesia room, you have get this time from the patients and the operating room. You can solve this problem. And patient factors, of course, the stress, and perhaps some patients have stress to be paralyzed and to be awake during the surgery, and we can solve these problems with the exact sedation and sole anesthetic techniques. And surgeon factors, especially, we have solved this problem in Turkey, and you have to solve this problem anywhere because it solves any problem. Pain is not only our problem, the surgeon is very aware of this pain, and when you solve this problem, it will solve all the conversation with the surgeon and the problems with the team. So yeah, we have disadvantages, but we can solve all these problems. Where do we use the peripheral nerve blocks? We have spinal nerves and peripheral nerves all over our body, and we have a lot of way to do. So we will talk about this by one by. And brachial plexus in upper extremity, I will talk about some important
blocks that we use in our practice every day. And interscalene block. And this is a most important block in the upper extremity, and brachial plexus is formed by the central ramus and 5-1 to T1, and we have roots, and we have middle and inferior trunks, and we have to block them in the upper side of the body and upper extremity. As you can see here, there is some nerves here between two muscles, and this is the target. As you can see, we insert our needle here and give local anesthetic there. And why we do this block? For shoulder surgery, it's very important, because in arthroscopy, in prosthesis, we have amount of pain, and so if you can block these nerves, you can solve the pain problems. And we use linear probes in this practice. Needle can be small in 5 centimeters because the neck is not deep enough for the other ones. You can use only 5 centimeter needles. And local anesthetic volumes depends on you, and the if you have anesthesia, you will have more local anesthetic, and if you have only analgesia, you will insert only 15 ml through this level. Supraclavicular block, and we have supraclavicular block, as you can see, among the clavicula, and we give local anesthetic there. We use again linear transducer, and we have here, we have to see the pleura, first rib, and subclavian artery. It's a dangerous place because, as you can see, there is a pleura here and there is a big artery there. You have to insert your needle very carefully and gently and give the local anesthetic between all these nerves. And so, as you can see, this is the ultrasound image, and you can see nicely the brachial plexus here and the subclavian artery here, and we will insert the needle here, upper side and inferior side of the trunks, and we have the local anesthetics nicely here. This is the needles is in the center. This is another protocol. Yes, you can choose this type of blocks as well. And what is the indication? You can use this for anesthesia, analgesia, for humerus, elbow and forearm and hand surgery. And we have the local anesthetic volume on the 20 and 25 ml. It's enough for all these procedures. Infraclavicular block, we do it for in our clinic. We prefer to give the local anesthetic in infraclavicular area because it's easier and safer than the supraclavicular block. If you do this, you have to see the axillary artery, and you can see that it can, the cords can be around the artery anyway, and we have a corner pocket protocol there. We insert the needle at the 8 o'clock side and we give the local anesthetic easily. It's safer because you have no pleura here, but again you have an artery. You have to be careful for the artery punctures. And lumbar plexus nerve blocks, it's very important because you have local give analgesia for prosthesis, arthroscopies, and other surgeries. We have many procedures. And we have all, this is the lumbosacral plexus nicely, and this is the dermatomas, and you have to know the dermatomes that give the skin, bones and other places, because you have to know that which nerve give innervation to the dermatomes, and you have to know the which belongs to which surgery. And femoral nerve block, it's easier
And we do it in our clinics very much, especially for the arthroscopic surgeries. And as you know, this is the femoral nerve near the femoral artery again. And we have fascias here. And between two fascia, you will insert your needle at the nerves and you give local anesthetic 10 to 15 or 25, whatever you want, anesthesia or analgesia again. You have to have a linear probe for everyone especially, and it's enough for all of the patients. And you can see the femoral nerve nicely here, and you can insert the needle if the upper side you have femoral nerve and other obturator and femoral nerve, cutaneous nerve block when you perform upper side of the inguinal ligament. And this is the ultrasound image again. Femoral artery and femoral vein can be seen easily with the ultrasound, and you can see the fascia iliaca, and you will insert the needle here and give the local anesthetic between the fascias, and you will have the local anesthetic easily. And this is a nice image, and we can see all the anatomical variants, and I like to show you. You insert the probe under the inguinal ligament, and your needle will be in plane, and you can see the artery and vein easily with the probe, and insert your needle near the nerve and give the local anesthetics under or upper side of the nerve easily. And obturator nerve, we use it in our clinic very much, and you can see the obturator nerves between the abductor muscles, and insert the needle here and here, and to give the local anesthetic these branches. You can again use the transducer, linear transducer, and give local 5 to 10 ml local anesthetic for each obturator nerve. And you can see the obturator technique here again, and you can give the local anesthetic for each side of the obturator nerve. You can see the obturator nerve between the adductor muscles easily, and you can see the artery between the muscles, and you have to be careful for the artery puncture again. And sacral plexus, again we have sciatic nerve, of course. This is the most important one in the lower extremity, because you can solve all the problems that's under the knee, and this is the biggest one in our body, and we can give local anesthetics from the subgluteal area or upper side of the glutea to the popliteal area to perform this block. Especially we perform this block in the popliteal area because we have to solve these problems, and it's very easier to see this nerve between the muscles, and especially we have to see the artery first, and then we will see the nerve together. As you can see, we have two nerves here. Sciatic nerves gives two nerves in the popliteal area, tibialis nerve and common peroneal nerve, and you have to insert your needle with these nerves and give local anesthetic easily, and we have local anesthetic here. Up 10 to 20 ml is enough for the local anesthesia. What is the indication? Anesthesia and analgesia for foot and ankle surgery, and this is the most useful block that we use in our clinics. And in this, yes, why we don't see the, yes, now we can see the popliteal nerve block here.
Yes, we will. Yes, now this is the artery, popliteal artery, and we will get to the probe upper side and see our, yes, popliteal artery and vein and the femoral shafts here, and we will see the nerve upper side and lateral side of the, yes, this is the nerve you can nicely see, and we will insert the needle here and upper side, and we will have a donut side around our nerve, and so we can give the local anesthetic all around the nerve. It will solve a lot of problem for the surgery. And the thoracal and abdominal nerves. You know we have spinal nerves from the thoracal and abdominal nerves surround all of the body along the muscles. And so we have the anterior rami and posterior rami, as you know, and anterior rami is for the thoracal surgeries, and the posterior rami is for the posterior part, especially for ESP, paravertebral, and the other blocks. We will talk about some of the blocks together, and we have a lot of muscles in thoracal and abdominal side. We have a lot of many new blocks performance along this body, and so we will talk only some of them. Paravertebral block, we use it very much for thoracal surgery, and this is the one of the gold standards with the epidural, thoracal epidural in thorax surgery, and still this is the best, one of the best way to have analgesia for thorax. We have we have to give the local anesthetic, especially here between the two transversus processes, and as you can see, we have nerves, artery, and vein here, and we have so many ways to give local anesthetic here. It's very important because you have pleura under this side, and you have to be cautious. So it's a difficult block, and when you like to be a professional in using ultrasound and needle, you have to do paravertebral block. First of all, you have to do ESP or pectoralis blocks, then you have to try the paravertebral block in your practice. And these are the analgesia sites when you perform this block, and as you can see, we can use it all thoracal surgery in our clinics. An ESP block, and nowadays we have solved many papers about the ESP block because it's easier to perform, it works, and there are lots of clinics that use ESP block for especially thorax and breast surgery. We can solve this problem in our clinic. It is easier, as you can see, we give the local anesthetic upper side of the transverse process here, and we cannot get puncture to the pleura or artery or vein. There is no vein, there is no artery, and no pleura, so we can use in our clinics easily. What is the volume of local anesthetic? 20 or 30 ml is enough in our practice, and so it's enough for our clinics. These are the mechanism of the ESP. As you can see, the local anesthetic can get into the epidural area, and it works like an epidural. But unfortunately, there is a patchy block when you perform ESP. You can see patchy for some of our patients, so you have to be careful about the postoperative analgesia. That's the area that we blocked in the ESP with local anesthetic. And in abdominal surgery, we have a TEP block, and this is the indication, as you can know. We have solved these problems, all kind of the surgeries that among the abdomen. We give the local anesthetic
internal oblique and transversus oblique muscle. It's very easy and effective we can do in our practice. Of course, we do peripheral nerve blocks in children. They are the same. But in our practice, ultrasound gets easier and safer for the children. Why do we use peripheral nerve blocks in children? Again, anaesthesia. As you can see, this is a thoracotomy patient, and you can see she is not crying, she is very, very calm, and anaesthesia is very important for these patients. And everything is the same for the adults, but in patients, pediatric patients, you have to be cautious, more gentle, and you have to know the place that you insert your needle. It's very important, and of course the local anesthetic volume, it's very important. What is the difference between the adults and children? It's very important. We have anatomical and physiological difference, and you have to know all about this. And what is the most important point? Of course, the volume and the local anesthetic concentration is very important. You have to calculate the dosage in your clinic and insert your needle after you calculate all the dosage. After this, you can plan a block in children. I will talk about two myths for the children. Pediatric regional anesthesia is dangerous in children. Are you okay for this, or can we do it? Yes, we can do it. It's not dangerous. We have a lot of papers here. They have, as you can see, 30,000 patients here, and we have a lot of regional anesthesia and regional anesthesia under general anesthesia, and you can see there are no complication, especially in regional anesthesia under general anesthesia. Please do in pediatric patients and be aware of what are you doing about. And it's not dangerous in pediatric patients. We have a lot of, in this paper you can see 100,000 blocks in children and 20 centers, and for 8 years, only one epidural hematoma. It contains the central blocks as well, and severe local anesthetoxicity is very, very rare, but we have aware of the local anesthetoxicity. And the other myth, we do it under sedation or general anesthesia. We sometimes think about that the patient must be awake. No. Again, they do it under general anesthesia, under neuromuscular blockage, and they see that they have no complicated patients, and you can use it under general anesthesia, but you have to cautious and you have to be care about the patients. And we have no apnea with the gas study, no differences on neurodevelopment outcome. General anesthesia and regional anesthesia is equal for the neurodevelopmental in pediatric patients. Pain is very important. We have to solve the pain, and we have to solve the goddess of the pain, Algea. And so we have the ultrasound, and we have the local anesthetic, and we have our knowledge. Thank you for your attention. The second lecture comes from Kosovo. Professor Fatos Sada. His presentation is, the topic of his presentation is evolving the thoracic spinal segment of anesthesia. Thank you. Hello, dear chairs, dear colleagues.
thank you for inviting me here at this beautiful place in Ohrid. I'm Fatih Sada. I'm the professor of Anaesthesiology and Intensive Care at the University of Pristina in Kosovo. And my presentation today is involving of thoracic spinal segmental anesthesia. Well, as we learned, every time when we think about doing a thoracic spinal, we will say no. It cannot be done, it should not be done, too many complications, and we don't learn it how to do it. That's why actually we never do it. Just as an introduction for spinal anesthesia, it results, of course, of pharmacologic denervation at the level of spinal cord by introducing the local anesthetics and the subarachnoidal space, which will blockade sensory, motoric, and sympathetic fibers. In theory, it can be done everywhere, but it's safe to do it under the L1 or L2 lumbal vertebra because there it ends the spinal cord and it's safer to do it there. So it is not, as in anesthesia booth, we are not learned how to perform it above the L1 level of the column vertebralis. We all do know how actually the positive sides of the regional anesthesia, if we compare it maybe to general anesthesia. We have fewer respiratory cardiac complications, suppression of the neuroendocrine stress response, better intraoperative, postoperative pain control, eventually earlier recovery of gastrointestinal function, less postoperative nausea and vomiting, early ambulatory discharge from hospital, a lower incidence of deep vein thrombosis, lower surgical site infection rates, reduced need for blood transfusion, reduced cost, avoidance of aero instrumentation and spontaneous complications. So if we look through all of these positive features of regional anesthesia, we're thinking, why not to perform it in thoracic spinal anesthesia if there's an indication to do it. So every spinal anesthesia that it is performed above the L1, L2 level, it is called thoracic spinal anesthesia. And probably it's one of the most controversial neuroaxial techniques that it can be performed. Fear from the iatrogenic injuries of the spinal cord, and then the cephalad spread of the local anesthetic, causing a complete block and hemodynamic instability due to the block of the cardiothoracic fibers are the reasons why it is not performed or why it is not allowed to be performed. But looking to the literature, we can see that this technique is more than 100 years old. It was done in 1909, British Medical Journal. Ionesco, a Romanian professor, did it and had a publication. He did more than 1,000 patients. And he published that none of them had any side effects. I was interested to see what kind of local anesthetic he used. It was, in that time, Stovain, and also he used some adjuncts. But after this publication, a lot of dilemmas were raised, a lot of controversial issues, a lot of debate, also like the beer, the famous beer blog that we learned. He debated with him and said that the anesthesia technique is not so safe, and then it is stopped. It stopped, and you cannot see any publication until 2006. That's like almost 100 years a gap, when Van Zundert, a professor from Netherlands, published segmental spinal anesthesia for cholecystomy in a patient with severe lung disease as a case report. A year later, he had 20 patients, a publication done, and without side effects and without no neurologic damage. Then, after this, you can see all the publications. Publications are new ones, relatively new. So it started to be used, thoracic spinal anesthesia, for different kind of surgical procedures. For C-section, most of them are for cholecystectomy, and all of them almost are done when we have a severe COPD. Laparoscopic cholecystectomy, using at mid-thoracic level, exploring new dimension for the C-section,
thoracic continuous spinal anesthesia for high-risk older patients undergoing a major abdominal surgery, 1 year experience in one of the Italian geriatric hospitals. Segmental thoracic spinal anesthesia for modified radical mastectomy in bronchiectasic patients. So we're doing it even for mastectomies now. And lastly, and 2023, at the British Journal of Anesthesia review, defining the role of thoracic spinal anesthesia in 21st century. These are the publications that are collected and the review that was done with the cases that had undergone with thoracic spinal anesthesia. So, why should we do it? As first, it is called segmental, because compared to abdominal, we're going to use a small amount of local anesthetic, like 20 milligrams for abdominal. If we want to achieve like a level for cholecystectomy, we need to do a higher dosage of bupivacaine, let's say, compared with thoracic that we will do a small dosage. Because of this, that it is required a smaller dose of bupivacaine, we will have a less hemodynamic instability, and we would have maybe the opposite of what we will think, but we will have a less drop in the blood pressure and the heart rate. Technical factors, we're thinking how to do it because it's difficult and it's dangerous. We have a lot of publications where we can see the anatomy of the spinal channel. Before the MRI, just let me tell it. Radiologists, when they did myelography, before MRI, they use the contrast, they put it in the supraabdominal space, they put the needle in every level of the spinal channel, not like us that we do just under L1. Then when magnetic resonance started, they don't use any more myelography. But as you can see, at the magnetic resonance, you can see that at the level of T4 and T5, medulla spinalis is at the upfront of the spinal channel, and that we have a lot of posterior space available in order for the spinal needle to go through. Also, if you can see, but at the T10, T12, then it starts to go dorsally. We can see here that here are the measurements of the magnetic resonance, and we can see that like at the T4, T5, there's almost 6 millimeters of gap between dura mater and the medulla spinalis, while at the T12 it's like 4 millimeters. So there's enough space for the spinal needle to go in. And also we have to say that if we put the spinal needle in thoracic level, the spinal needle will go, we need it, because of the processus spinosus, it needs to go more oblique. Let's say that 6 millimeter, if we go oblique, it will be like 8 or 9 millimeters of the gap between medulla and the dura. So this is the position that it has done. It's the most perfect position, because in order for the medulla spinalis to go up front and for us to have a bigger gap in order to achieve it, to do it. And these are some of the procedures that can be done actually under thoracic spinal anesthesia. And approximately like if you do the breast surgery, the volume of anesthetic that we'll use it, or for laparoscopic cholecystectomy, the level of the anesthetic that we use it. In our center where I work, we did these both. That's why I marked them. But we didn't do the other surgeries. These are from the literature. And here is the level and the spread of local anesthetic in the level we do it, and according to the volume of the local anesthetic. It's interesting that if we, according to the literature, if we're going to choose a spinal needle and we use like
to use it for abdominal, to use the pencil point needle because of the post-dural puncture heading that is less common if we use the pencil one. In the thoracic, it's better to use the quink needle, the cutting, because we need that the spinal needle to go as less as possible deep. So we need a needle where the foramen is at the edge, not this one, because we need to go further, but we use this one in order that we have the leafora cerebrospinalis out as soon as possible. So it's like a change, maybe we can see at 2 millimeters if we use the difference of these two spinal needles. Median, this is paramedian approach. My colleague that does the breast surgery, he always uses the paramedian approach. I will show it later on, because it's more easy to do it because of the processospinosis in the thoracic level. But it is not that we cannot use it also like a median approach, but it is easier to do as a paramedian approach. And if we think at the neurologic deficits, I was searching the internet for publications where we have neurologic deficit. I couldn't find anyone. Actually, we know that publication of studies with negative results is very difficult to publish and to read. It's easier if we have positive results. But always when I find it, it's positive, like it's 2022. Thoracic spinal anesthesia is safe and without neurologic sequela, study in 1,406 patients. Or another study with more than 3,000 patients. Conclusion, it can be done under spinal anesthesia and does not require any change in technique. It's safe to do it, and we should not be afraid. Just as a reminder, if we see the bradycardia and hypotension is less common during the thoracic spinal anesthesia compared with lumbar spinal anesthesia. We don't have respiratory compromise. We have less urinary tension compared with lumbar. And there are positive compared even with lumbar anesthesia. As I said, our experience in Glasgow last year, 2023 at ESA, there was a poster presentation from my colleague who had a case series of 8 mastectomies doing spinal anesthesia at the level of TH5-6, and all of them went just fine, no complication, no side effects. Then I started to do it at the laparoscopic cholecystotomies, which until now, together we have more than 20 cases. This is like performing for the laparoscopic cholecystotomy at the TH10, TH11 level. And Zumria kjo po kryhet ka dalë, apo ki dhimbë shumë? It's the end of the ski dhimbë, apo? Apo të nërgjumi? No. She's saying that she doesn't have pain or she's not sleeping. It was a patient with a very severe COPD. It was the first patient that I used for laparoscopic cholecystotomy. And yeah, hello from me. And it's interesting that it's segmental. It's not, you can see it's the end of procedure, suturing the skin. And legs are free. And that's why we don't have a sympathetic blockade at the lumbar level, and so the sympathetic blockade is just at the thoracic. That's why we have also a less drop of the blood pressure comparing if we do it with large doses at the abdominal level. Yeah, lately at the December, actually October, we did it also for a patient with a very severe COPD. We did an aortic prothesis. A patient with thoracic spinal anesthesia, but okay, we
also we did an epidural one, because at the end of the procedure, patients, we thought that procedures will be longer than the block that it is. So we put an epidural too, like at the 30 minutes of the operation, anesthesia was with epidural anesthesia, but patient was awake, and we used the segmental spinal, and we did it the prosthesis of the aortic aorta. So, medicine is ever-changing science. New evidence replaces old protocols. Studies and case reports have demonstrated the safety of thoracic spinal anesthesia without permanent neurologic damage and no serious hemodynamic compromise. But of course, all of them we agree that we have to have larger randomized controlled studies that will show us that this technique is safe and it should be done, and maybe in the future and started to apply more. Thank you very much for listening. Thank you for your exciting and charming session. Thank you for your lecture. We will get the questions afterwards, and you can take your place, and we will have another lecturer here. We will talk about the cervical blocks, and Dr. Emil Stoikovski from Macedonia will talk about the cervical blocks. Thank you for invitation. I will speak in Macedonian language because like that I better explain my presentation. Мојата денешна презентација ќе биде за цервикален плексус блок употребен кај тромбоартеректомија на внатрешната каротидна артерија. Во нашата болница повеќе од 15 години го користиме цервикалниот блок како рутинска процедура, претежно кај тромбоартеректомијата на внатрешната каротидна артерија. Од анатомија знаеме дека цервикалниот плексус го сочинуваат првите 4 гранки на цервикалните гранки од C1 до C4, кои што се анатомски покриени со мускулот стелноклеидомастоидоис. Нивните гранки ги инервираат моторните, сензитивните, проприоцептивните гранки на кои што ги инервираат вратните мускули, зглобови и дел од коските. Од 2010 година во нашата болница ја користиме оваа метода како комбинација помеѓу длабок цервикален и површински цервикален блок. Цервикалната оксиметрија ја користиме како пропратна процедура за мониторинг на пациентите. Целта на ова презентација е да го прикажеме нашето искуство со цервикалниот блок и нејзино користење при оваа операција на внатрешната каротидна артерија. Каротидната ендоартеректомија може да биде изведена или со оваа регионална анестезија или со општа анестезија. Меѓутоа, нашите искуства покажуваат дека е многу попрактично и поголем бенефит имаат пациентите кога го користиме цервикалниот блок. На оваа слика е прикажано оперативното поле како изгледа за време на операцијата на тромбоартеректомијата. Значи, суштината на операцијата е да се отвори внатрешната каротидна артерија која претходно е клемувана и да се отстрани атеросклеротската плака која што предизвикува стеснување или оклузија на внатрешната каротидна артерија. Индикации за, освен оваа тромбоартеректомија, за користење на цервикален блок се екстрипација на лимфни јазли од вратната регија, пласирање на васкуларен пристап кога се потребни поголеми катетри за хемодиализа или за некаква друга процедура,
козметичка хирургија на лицевата регија. Контраиндикации би биле одбивање на пациентот ако не сака да се подложи на регионална анестезија, локална инфекција, претходни зрачења или некаква терапија на вратната регија и активно користење на антикоагулантна терапија. Методата ја изведуваме со комбинација од 20 мл 0,5% бупивакаин и 10 мл 2% лидокаин. Нив ги земаме во, ево овде на сликата е прикажана на масичката, 3-10 кубични шприца, во кои што во секој имаме по 7 мл бупивакаин и дополнети со 3 мл 2% лидокаин. Пациентот лежи на грб со главата позиционирана во контралатералната страна. Овде имаме едно видеоклипче, е покажена процедурата, значи на пласирање на цервикалниот, снимано е кај нас во оперативниот блок. Првата точка кај што го аплицираме анестетикот е веднаш под процесус мастоидеус на задниот рап на стерноклеидомастоидеус. Го лоцираме тактилно кај пациенти кои што не се многу обезни, може да се напипа процесусот и влегуваме со иглата неколку сантиметри, треба да го допреме процесус трансверзус на вториот цервикален пршлен. Штом ќе ја допре иглата коската од процесус трансверзус, повлекуваме половина сантиметар, аспирираме и тука инжектираме 7 мл од анестетикот. Преостанатите 3 мл од шприцот ги ставаме пред предниот рап на стерноклеидомастоидеус како блокада на површинскиот плексус цервикалис. Втората точка е 1 сантиметар под ова место, тоа е проекција на третиот цервикален пршлен. Истата процедура е, значи влегуваме неколку сантиметри пак да го добиеме процесус трансверзус на C3, аспирираме, повлекуваме малку назад и пак тука даваме 7 мл, уште 3 пред еве оваа позиција, значи некаде пред предниот рап на стерноклеидомастоидеус, кај што ќе биде резот за оперативниот рез. И третата позиција е пак 1 сантиметар подоле, кај по слабите пациенти процесус трансверзус може да се напипа која ќе сврте на главата. Ја повторуваме пак истата процедура со чести аспирации да не сме влезени во крвен сад или евентуално во спиналниот простор. И после апликацијата на овие три позиции веќе пациентот е спремен за оперативен третман. Можни компликации набројани како можна компликација е инфекција, меѓутоа многу е мал ризикот тука да настане инфекција затоа што полето се чисти стерилно, во асептични услови се изведува техниката. Појава на хематом можно е додека боцкаме да иглата да влезе во некој крвен сад, бидејќи овој дел од човековото тело е многу васкуларизиран. Тоа го избегнуваме со почести аспирации да провериме да не сме во крвен сад. Можна компликација опишана е блок на френичниот нерв, која што може да предизвика пареза на диафрагмата. Локална значи вбризгување на анестетикот може да предизвика токсичен ефект ако поголема доза од анестетикот влезе во крвен сад. Ова рековме дека го избегнуваме со почести аспирации за време на апликацијата на анестетикот.
Повреда на нерв, бидејќи работиме без ултразвук, е можна како опција, меѓутоа пациентот е буден, влегуваме полека со иглата и при евентуална посилна болка која што пациентот ќе ја презентира, го менуваме правецот на апликација на анестетикот. И како можна компликација која за среќа никогаш не сме ја имале, аплицирање во спинален простор на анестетикот. Тоа исто го избегнуваме рековме со овие почести аспирации да видиме дека сме на местото кај што треба. Ова се нашите резултати, бројки кои што до сега сме ги сработиле, значи 475 операции на каротидна ендоартеректомија, 417 од нив се изведени под цервикален плексус блок или 88%, 58 имале некаква контраиндикација или не ја прифатиле методата, работени се во општа анестезија. Кај тројца пациенти сме направиле конверзија од регионална во општа анестезија во оперативната сала поради некаква компликација. Како заклучок, многу е сигнификантно и интересно што за време на оперативниот зафат и неколку сати после тоа пациентот воопшто нема потреба од апликација на аналгезија. Значи самата анестезија локална е доволна за изведување на оперативниот зафат и за постоперативна аналгезија. Уште поголем бенефит е справување со хипертензијата. Во принцип ова се пациенти кои што се хипертоничари и оној момент со некаква хипертензија, што воопшто не би требало да ја има во првата фаза на оперативниот третман, затоа што во одредени случаи при тромбоартеректомијата може и повеќе од 5-6 см надолжно да биде отворена внатрешната каротидна артерија, ако е калцифициран атеросклеротскиот плак, некогаш се употребува и перикарден пач за корекција на пач пластика на внатрешната каротидна артерија, така да хипертензија во тој период би била доста ризична од евентуални компликации во смисол на постоперативни крварења. Добро, рековме дека и самата употреба на антихипертензивите е намалена во постоперативниот период. Како заклучок може да заклучиме дека користењето на оваа метода, освен добрата аналгезија и контрола на хипертензијата, ни овозможува и одличен неуромониторинг, затоа што имаме буден пациент кој што освен што го мониторираме со церебрална оксиметрија, можеме во секој момент да направиме вербален контакт со него, поготово кога фазата од операцијата бара клемување на внатрешната каротидна артерија и кај одредени пациенти, ако немаат адекватна колатерална циркулација, може да се јават одредени невролошки симптоми како отежнат говор, дезориентираност, евентуално и моторни испади, така да ние веднаш можеме да реагираме и да го предупредиме хирургот ако настанат било какви невролошки промени. Сето тоа собрано ни дава за право да заклучиме дека и бројките што ги покажавме во долгогодишното искуство покажуваат дека оваа метода кај овој оперативен третман е многу супериорна, корисна
и дава одлични резултати затоа што имаме обезболен пациент со регулирана тензија, а испоредбено со општата анестезија како метода е многу поевтина. Толку веќе сме тоа. Okay. Now our next speaker and the last speaker is Alexander Dimitrovsky from Macedonia. He will be he will be talking about the ESP blocks and open spine surgeries. Yes, Alex. Thank you for. Почитувани колеги, почитувани професори, јас ќе зборувам на македонски, за да можам полесно да изнесам мојата презентација. И оваа презентација сиже на еден труд кој го работиме веќе 5 до 6 години, односно еден мултимодален протокол кој го вклучува во себе и ректор спине блокот, како и другите препораки за мултимодална аналгезија. Вака, значи, бројот на операции на отворена фиксација на арбет е во постојан пораст. На Универзитетската клиника за травматологија од 2018 година до 2023 година, почнувајќи значи од 2018 каде бројот на операции биле 57, па достигнувајќи до 2023 тој број е значително зголемен, односно бројот на операции е 157. Значи веќе 3 пати бројот на овие интервенции е зголемен. Овие интервенции, како што е отворената хирургија, отворената фиксација на арбет на 3 или повеќе нивоа, која спаѓа во класификацијата на комплексна спинална хирургија, е проследена со силна интраоперативна и силна постоперативна болка. Третманот на болка, интраоперативен и постоперативен, е со нестероидни антиинфламаторни лекови и парацетамол, кои за жал се недоволни и мора да даваме високи дози на опијати. Неадекватно третираната акутна, интраоперативна и постоперативна болка води до една состојба на хронична болка и хронична употреба на опијати. Меѓутоа, опијатите имаат многу несакани дејства, како што добро ги знаете: гадење, повраќање, хипотензија, пруритус, поврзани се со бројни одложени компликации, како одложена мобилизација на пациентите, појава на длабока венска тромбоза, појава на дехисценци на раните, доведуваат до пролонгиран болнички престој, така да во една студија на Калет и соработниците е најдено дека секој 100 морфиум еквивалентни единици го продолжуваат болничкиот престој за 1,1 ден. Многу значени дејства на опијатите се и хипералгезија, односно и како и опијатната толеранција. Давањето на високи дози на опијати во текот на интервенцијата изискува да постоперативно, поради нивната брза толеранција, даваме уште поголеми дози постоперативно, за да можеме да ја купираме постоперативната болка. И неадекватно третираната болка, значи и високите дози на опијати интраоперативно и постоперативно се клуч и пат кон хронична употреба на опијати. Значи, Калакоти и соработниците во една студија анализирале 26.553 пациенти кои биле подложени на комплексна спинална хирургија. Во таа студија е видено дека повеќе од пациентите значи користат опијати повеќе од месец дена после завршување на операцијата. Во друга студија на Орфел и соработниците, значи каде што се анализирани 50 стандардни ортопедски операции, е најдено дека 8 од 10 операции со најголема употреба на опијати се операциите за спинална хирургија. Затоа, работната група Проспект,
која се состои од анестезиолози и хирурзи, изготвиле протокол за третман на комплексната спинална хирургија. Протоколот е објавен 2020 година, а во себе содржи клинички студии и метаанализи во периодот од 2008 до 2020 година. Кои се главните препораки за аналгезија на овие пациенти кои се подложени на комплексна хирургија? Значи, употреба на интравенозни парацетамол или орален, употреба на нестероидни антиинфламаторни или COX-2 специфични инхибитори, интравенска употреба на кетамин. Во постоперативниот период, епидурална аналгезија или со локални анестетици, орална употреба на парацетамол, орална употреба на нестероидни антиинфламаторни лекови и, што е многу значајно, опиоидите се користат само како rescue аналгезија. Тоа е вовед и клуч кон мултимодалната аналгезија. Значи, мултимодалната аналгезија се состои од давање на лекови кои делуваат синергистички, при што се потенцира нивниот аналгетски ефект, а се избегнува давање на опијати. Овозможуваат добра аналгезија ке комплексна спинална хирургија и ја намалуваат потребата од опијати. Регионалните анестезиолошки техники, како што се периферните нервни блокови, се вклучен дел од мултимодалната аналгезија. Значи, се има голем број на клинички студии и метаанализи кои промовираат употребата на мултимодална аналгезија како главен протокол за спинална хирургија. Лекови кои најчесто ги користиме во мултимодалната аналгезија се кетамин, парацетамол, метамизол, нестероидни антиинфламаторни лекови, дексаметазон, магнезиум, лидокаин и некои други. Кетаминот, стар лек, значи дисоциативен анестетик, откриен 1961 година, меѓутоа неговата популарност повторно се враќа на сцена. Во мали дози тој врши десензилизација и инхибира појава на болка, односно доведува до намалување на опиоидната хипералгезија и опиоидната зависност. Многу е значаен ефектот на кетаминот, посебно ниските дози, во спинална хирургија, односно во големите хирургии. Направена е студија каде што испитуван е аналгетскиот ефект на кетаминот кај полесни оперативни интервенции и кај потешки, кој што спаѓа комплексна спинална хирургија. Увидено е дека неговиот ефект, неговиот аналгетски ефект е многу поголем кај комплексните спинални хирурги и големите оперативни интервенции. Несаканите дејства од кои сите се плашиме, колку ќе се спомне кетамин, се дозно зависни. Односно, ниски дози на кетамин имаат доминантен аналгетски ефект и многу малку има појава на несакани дејства кои се минливи од кога ќе се прекине неговата апликација. Значи, повторно станува популарен и излегуваат метаанализи и клинички студии кои ја поддржуваат неговата употреба како дел од мултимодалната анестезија. Така во една студија на Жоу и соработниците, издадена во 2022 година, која во себе вклучува 30 рандомизирани клинички студии со 1865 пациенти, заклучува дека периоперативно ниските дози на кетамин имаат аналгетски и опиоид сперинг ефект и не ги зголемуваат несаканите дејства после спинална хирургија. Има повеќе студии. Издвоиме уште една студија на Парк и соработниците, издадена во 2004 година, каде што се вклучени 10 рандомизирани клинички студии во периодот од 2004 до 2017 година, студијата публикувана извинете 2020 година, каде што се заклучува дека 7 од студиите од овие 10 демонстрираат дека прикажуваат дека има значително намалена употреба на опијати во текот на интервенцијата кога се користи кетамин. Сега нешто да кажеме за регионалните техники кои се инкорпорирани во мултимодалната аналгезија. Директор спине блокот, добро познат, професор Фатма имаше кратко излагање за него. Прв пат изведен од Фереро
во 2016 година за третман на невропатска торакална болка после херпесна невралгија. Тој е многу едноставен и лесен за изведување блок, многу безбеден блок, меѓутоа има добри аналгетски ефекти и се е поширока употреба. Неговата употреба од операции на бели дробови, торакс, хирургија на дојка, кардиохируршки операции, операции во абдоминална хирургија, уролошки, гинеколошки операции, меѓутоа и се популарен станува во третманот на болка, односно како аналгезија за рамо, за лумбална кичма и за колк. Механизмот на еректор спине блокот, значи, е ширење на локалниот анестетик, помеѓу кој се аплицира помеѓу процесус трансферзус и фасцијата, односно обвивката на мускулот еректор спине, и ширењето на локалниот анестетик ги зафаќа вентралните и дорзалните гранки на спиналните нерви. Дорзалните гранки се за нас значајни овде во спиналната хирургија, кои се делат потоа на латерална и медијална гранка, и тие ја инервираат, значи кожата, подкожното ткиво, мускулите, периостот и прашлените на нарбетот. Постои директна корелација помеѓу волумерот на аплициран на локалниот анестетик и нивото на ширење на еректор спине блокот. Како и друг многу значаен момент е локацијата каде блокот се аспирира. Торакално, значи, аплицирање на 30 мл локален анестетик ќе доведе до ширење на 6 до 9 нивоа, дека лумбално ист волумен на локален анестетик ќе доведе до ширење на само 4 нивоа. Тоа се објаснува поради анатомските особености на лумбалните пршлени и торакалните, како и постоење на одредени компартмани кои го овозможуваат ширењето на блокот. Во неколку клинички студии е потврдено и делумно негово ширење во епидуралниот простор. Времето неопходно за комплетно ширење после апликација на локалниот анестетик кај еректор спине блокот во една рентгенолошка студија на доброволци е најдено дека е потребно 60 минути за комплетно ширење на локалниот анестетик. Значи на сликата може да видиме, се гледа процесус трансферзус. Тоа се процесус трансферзуси, значи тоа се процесусите на нарбетот, при што се доаѓа, значи може да се користи in-plane или out of plane техника, се едно зависи од позицијата, меѓутоа мора да имаме верификација и со ултразвук и треба да го допреме, значи процесус трансферзус со иглата. Од кога ќе го допреме процесусот, извлекуваме 1 до 2 мм и го аплицираме локалниот анестетик. Значи, употребата на еректор спине блокот во спинална хирургија доведува до намалена употреба на опијати, помалку болка постоперативно, значи намалена појава на гадење и повраќање и поголемо задоволство на пациентите. Ќе разгледаме и неколку метаанализи од клинички студии, значи за еректор спине блокот. Метаанализата е значена на ФУ и соработниците, значи каде што се вклучени 19 рандомизирани клинички студии со 1381 пациент, каде што се потврдува неговото аналгетско дејство во намалена постоперативна болка и помало користење на опијати. Во друга студија на Дуан и соработниците, која вклучува 13 друга метаанализа која вклучува 13 рандомизирани клинички студии, исто се заклучува дека еректор спине блокот е ефикасен кај пациенти во спинална хирургија и доведува до намалување на постоперативната болка, како и намалено користење на опијати како резкио аналгезија. Безбедноста на овој блок, на еректор спине блокот, кај спинална хирургија е испитана во студијата на ОЗЛ и соработниците и во неа се вклучени 342 пациенти кои се подложени на лумбална спинална хирургија.
Во оваа студија е најдено дека нема ниту една компликација од еректор спине блокот. А сега, накратко, ќе ви го прикажам и нашиот мултимодален протокол со еректор спине блокот, кој го користиме на клиниката за травматологија. Преоперативно, предвоведна анестезија, пациентите добиваат парацетамол 1 грам и дексаметазон 8 милиграми. Воведот во анестезија е со мидазолам, пропофол, фентанил 2 микрограми на килограм, релаксант рокурониум и даваме кетамин 0,5 милиграми на килограм, магнезиум сулфат 1,5 грам и по воведот во општа анестезија го изведуваме еректор спине блокот. Доколку во текот на интервенцијата има покачување на крвниот притисок или на пулсот без видлива крвозагуба, тогаш даваме и нормално фентанил. Постоперативната аналгезија е овозможена со континуирано давање инфузија на кетамин со многу ниски дози, 0,10 мг на килограм на час, метамизол на 12 часа по 2 грама, 3 пати, односно на 8 часа по 1 грам парацетамол, магнезиум, дексаметазон 8 мг 3 дена и 4 мг уште 3 дена, а ако НРС скорот е над 7, како рескју аналгезија, тогаш би употребиле трамадол. Значи, после воведот во општа анестезија, пациентот се поставува во пром позиција и под рентген се бележи нивото на повредата. Едно ниво над повредата се аплицира билатерален еректор спине, при што аплицираме бупивакаин 0,25%, 20 мл и еднопостен лидокаин 10 мл. Можам да ви кажам дека после воведот во анестезија пациентите немаат никаква реакција на инцизија, немаат болка и во 99% до сега од случаите што сме ги имале, во текот на операцијата немало потреба на екстра дози на фентанил, односно освен тој фентанил што го има дадено на вовед, немаат потреба од екстра аналгезија во текот на интервенцијата. А има одлична хемодинамска стабилност. Значи, до сега имаме третирано околу 150 пациенти за отворена фиксација на арбет во периодот од 2018 до 2023. И во оваа група, што е интересно, може да видите покрај фрактури, влегуваат спиностенози и ламинектомии. Тие пациенти не се, мал дел од тие пациенти се опиоид наивни. Повеќе од тие пациенти имаат болка и користат опијати, користат тродон, користат дорета и се многу поспецифични за третирање на болката. Меѓутоа, со овој мултимодален протокол, во текот на операцијата пациентот е воопшто нема потреба од давање на екстра опијати, освен иницијалното што се даваат на вовед. Значи, протоколот во овие 150 блока до сега не сме имале исто ниту една компликација од еректор спине блокот. Овозможена е добра интраоперативна аналгезија и добра хемодинамска стабилност на пациентите. Има некои случаи каде може да се јави хипотензија, меѓутоа таа е минлива и е резултат веројатно на епидурално ширење на локалниот анестетик, која со мали дози на ефедрин се коригира. Значи, со овој протокол овозможуваме и добра постоперативна аналгезија и нема потреба од постоперативно давање на опијати. Во 99% од случаите пациентите немаат потреба од тродон. Значи, имаме, може да се каже, опиоид фри постоперативна аналгезија. И многу ниска појава на постоперативно гадење и повраќање. Значи, заклучок, за жал не постои стандардизиран мултимодален протокол за отворена фиксација на арбет. Меѓутоа, нашиот мултимодален протокол го инкорпорира еректор спине блокот и ниските дози на кетамин постоперативно, континуирано. Протоколот е безбеден и овозможува добра интраоперативна и постоперативна аналгезија и со што се избегнуваат несаканите дејства на опијатите. Ви благодарам. Thank you, Alex. Congratulations. Your results are excellent. Is there any question for the audience? Yes.
Yeah, we have a lot of, yes, paper. Yeah, I know. We have a lot of friends and groups that they have a lot of papers about ESP. Yes, any question? Yes, please. As a regional pediatric and adult anesthetist at Orthopedic Clinic Medical Faculty, my question is, I use it spinal thoracic block for morbus Bechterew patient for total hip replacement between TH and T10, 2.2 milli, and it takes the surgical analgesia takes around 3 hours. What about if you put spinal anesthesia between TH T5 to 8 with 1.1 milli? How many minutes or hours do you have surgical analgesia? Where's Dr. Sada? Yes, you here. Because you have half doses. Yes, half doses. But 2-3 level more, higher. My personal cases are from the TH10, 11 thoracic spinal anesthesia. A colleague of mine that works in thoracic department is doing the at TH4, 5 with 1.1 and max 1.5 milliliters. I do it from 1.5 until max 2 milliliters when I do at the low thoracic level. He's doing it. I didn't talk with him, but from my experience, and I don't think that we can achieve more than 60 until max 75 minutes of analgesia. Okay. So, yes, I mean for the analgesia for that. Even for the case that we use it for the aortic prothesis, just I used there like 2.2 milliliters. After 90 minutes of surgery, I had to start using epidural because analgesia was gone. Yeah, that's, but but of course, yes, but it's just to mention because there are some more talks that we can talk about, because in thoracic level there is less leak for cerebrospinalis than in lumbar level. So, yeah, and that's why the spread of the local anesthetic it will not be spread as in lumbar. So it will stay, and it will be less in time, but it will be probably more dense a motor block and sensory block than yes. Blocks for clavicular fracture but guided, ultrasound guided, and our dose is a little bit small than with anatomic approach of this type of block. We use it not more than 8 to 10 milli isobaric bupivacaine, but we use it for carotid endarterectomy and for clavicular fracture. Superficial cervical blocks is very sufficient block, and it lasts several hours, 3-4 hours, and it's okay. But there is many approach. Yeah. There's, maybe I ask Emil, do you use ultrasound guided superficial cervical block? Možeš i na makedonski. Почнавме да го работиме блокот, немавме опрема и сега ни е у некоја фаза кога сите го рутински го стават и видеото беше некаде 1 минута ни треба од пласирањето до така да имаме дневно по 2-3 вакви операции и немаме некои компликации на оваа голема бројка, така да некако не е попрактично вака да работиме. You mentioned that you have after spinal surgery you have ketamine. Dobro, imaš ketaminska.
for Fatma maybe, for our colleagues for Turkish and from our country. You have ketamine infusion. How many days is my first question? Because, yes, 3 days. Yes, hours. Yes, it's okay, because if you use several days, maybe more than 1 week, we know about ketamine brain damage effects, because now in this moment it's up to date ketamine nasal infusion for depression, but that is not allowed more than 2 months about that brain damage effect. No. Дозите на кетамин се многу ниски, 0,1 милиграм на килограм на час, и инфузијата е само 48 часа. Значи, од таа инфузија нема сайд ефекти. До сега не се појавиле несакани ефекти, а 48 часа е нормално, зашто болката е најсилна постоперативно, знаете, 48 часа, нели? Значи, кетаминот е фактички дополнување на дејството на еректор спине, зашто знаеме блоковите имаат еден нестакан ребаунд феномен. Кога ќе помине дејството на блокот, може да се јави хипералгези, зголемена болка, ме разбирате. Затоа кетаминот го купира тој период и до сега не сме имале несакани ефекти. И уште една работа да ви кажам, кога спомнете депресијата и расположението, знаете како и у болница, како се пациентите и се, сите пациенти се весели, јадат, пијат, супер, се убаво нивело кетаминот. Да, тие се процедурите, мора да се пресечат, да не се појави. Затоа нема и хронична. Значи студијата која работиме во тек, значи се остварно ова е само еден дел. Значи ние сакаме да видиме и постоперативно хронична болка, колку има инциденца на хронична болка кај еректор спиносо мултимодална версус опијатна. Меѓутоа тоа ќе биде публикувано малце покасно. I would like to comment just for the lecture of Professor Fatma. We are doing blocks in children. Actually, when I came back from Turkey, I've started firstly in children and then in adults. And I think that doing blocks in children, it's not only not dangerous, but it's very easier, even more easier than in adults. And I completely agree with you that we should do them non-intubated. We are doing them non-intubated in elective surgery. Actually, personally, I am doing them under general anesthesia only if the patient is emergent. Yeah. And the other question actually is about the popliteal block. I've read in some article that even if we use ultrasound guided technique for popliteal nerve block, which I'm using as well, there was found that after 1 year, in greater amount of the patients, even more than 60% of the patients, they found some type of neuronal damage, and they compared two groups. One group was ultrasound guided, and the other group was ultrasound guided plus neurostimulator. Paradoxically, in the group with which was the block was performed ultrasound guided with neurostimulator, in that group the incidence of neuronal damage of the popliteal nerve was even greater than the incidence of neuronal damage of the do you have any experience with that? Because we are using block this 2 years. Since 2 years ago I've started doing these blocks, and I have not seen any complication, but because you're doing more than us, have you ever seen some complication? With neurostimulation, of course, you can see paralysis. If you are very near to the nerve and your amplitude is high, you can have damaged the nerve.
it's essential. But if you use ultrasound with neurostimulation, it must be more safer. And then I think that we use in our clinic, we have to show our residents, and so we use ultrasound with neurostimulation, especially in sciatic nerve, because it's deeper. When we use infragluteal area, we like to use neurostimulator, because they have to see the nerve, but they have to learn how they can choose another image, or you can compare the effect of the ultrasound on and neurostimulation. So we didn't see any paralysis afterwards, but in some cases it depends on the local anesthetics. If you insert the fascia under the fascia, it's or intraneuronal injection, you can see some of neuropathologic damages, but a transient neurologic damage can be seen. But it passes in time. When you see the patients, they are complaining about the paralysis in 3 weeks after the surgery because of your block. But after that, when you see the patients, they said that they are okay. It will pass. But in our clinic, when we use neurostimulation with ultrasound, we didn't see any other complication, like you said. I don't leave the exact. It was a study. It was a study. Yeah, we have to see. It was surprising for me as well. Yeah. We didn't see any. Yes. Thank you. There's 2 types. I have 2 comments. Actually. Yeah. First, for why the regional anesthesia in the small children is not very popular, is because of the use of or risk of nerve damage because of the medicine we are using. Because ropivacaine or bupivacaine, they are not suited for children under age of 12. Yeah. And that's why the risk of neurolysis is very big. The second thing is there is 12% there is a big study where 12% of the world population has an anatomical variation which shows that the peroneal nerve is dividing from the sciatic nerve actually on the level of the hip, and is traveling on the lateral side of the leg. And if you don't see the both branches, the tibial and peroneal nerve, so it's not allowed to do the block actually. Yeah. And the majority of the problems with popliteal nerve block is because we don't see the peroneal nerve. Especially, we comment that in our workshops and other, in Ezra and in our society, we learned to our population that you have to see the bifurcation of the nerves. You have to see the tibial nerve and the peroneal communis together, and you have to insert your needle between the nerves, and you will be successful. And this is the objective of the sciatic nerve in popliteal area. But upper side, you have to see all part of the sciatic nerves, from the gluteal part to the popliteal part. It's essential, especially for catheter insertion. You have to see all kind of sciatic nerve to subgluteal area from the popliteal area, and that's the position. Yes, the other nerve can be get the other side, lateral side, and from the gluteal area. Yes, you are right. Thank you for your comment. Yes. Yes, please. We hear about all these comments, and I would like one question for you. Yeah. Would you prefer what is safety, to do spinal anesthesia for infants, for example, equinovarus, or to peroneal block, popliteal block? What is safety? In my experience and in clinic, I didn't do any spinal for the infants.
Yes. Yes, I prefer general anesthesia for this. And if there is a complication or you have to, general anesthesia is complicated for the infant, I prefer peripheral nerve block instead of for the foot surgery and extremity surgery. I prefer peripheral nerve Our block. department, orthopedic department, we have more than 30 years experience, and we put in general surgery, of course, department, in newborn, of course, spinal anesthesia, for appendectomy, Yes, in hernioplasty. Turkey there are some clinics that use we use spinal, it. but I don't prefer to. It's very safe. Yes, we have experience with Dr. Dimitrovsky. Yes, of course, it's safe. Yes, it is safe for you. But our surgeon and I don't like to insert spinal anesthesia because neurodevelopmental experience is not well designed in the studies. So in the past 20 years, the spinal anesthesia in infants and newborns are very popular. And so they like to get spinal anesthesia. But nowadays, you have to choose your patients. I think that the spine, medulla spinals is a valuable area, and you have to be aware of this. And so if you have chance, I prefer peripheral nerve block instead of neuraxial. It's my choice. It's not my experience about spinal, and you are experienced. Yes, you can because prefer. it takes several minutes to input spinal. And it takes 2 hours. Only my surgical decision. analgesia. Okay. Yeah. Never mind. Thank you. Thank you. We have to. Yes, close the session, isn't it? Any other question? After lunch. In the lunch. Thank you. Yeah, during lunch. Thank you for yes, your of coming. course.
Колеги, ја започнуваме втората сесија за пейн третман и регионална анестезија. Имаме честа да прв предавач биде нашиот голем пријател и да поддржувач доктор Маркус Хуперт од Германија. Тема на неговото предавање е Evidence on Nerve Damage and Prevention Strategies. Повелете. Okay, thank you. So welcome to this session. I will try to wake you a little bit up after the lunch, and I don't know where's the first speaker. I was the second, I think, but okay. So we start. Regional anesthesia and nerve damage. It's an interesting topic. I was invited to write a review for the Serbian Journal of Anesthesia not long ago. And it was very interesting to find out that there are many, many things in regional anesthesia that we simply do not know, that we believe, but that we do not know. And one of these topics is how to reduce nerve damage. These are my disclosures. I'm a frequent speaker for Vigon, Payong, and Mindray, but I think for this lecture there is no conflict of interest because of their products. So incidence of nerve damage after regional anesthesia is very, very rare in peripheral nerve injury. And you have to define what kind of injury do you mean. If we talk about postoperative neurologic symptoms, just some paresthesia going away after several hours or some days, it's frequent, up to 15%. But if we talk about permanent nerve injury lasting longer than 1 year, permanent is defined at lasting longer than 1 year, we talk about less than 0.03%. In neuroaxial, it's a little bit more often and a little bit more severe, but for peripheral nerve damage, it's very, very rare. So this is the anatomy of a nerve, and you have to be aware of the different layers you have, the different layers of connective tissue. And what is important is that we have an epineurium and a perineurium. And in this case, this is a sciatic nerve. You also have a paraneurium for the both parts. But what we have in every nerve is perineurium and epineurium. And we do not want to puncture either. But what is really, really dangerous is to puncture the perineurium, because the perineurium is a kind of brain-blood barrier of the single nerve. It's protecting the nerve, and we should never puncture this. I will show you why. This is the anatomy of different nerve injuries. You probably all learned that, the Sutton and the Sunderland classification. It's important to know it for exams, and it's important to find it in the books, but it's not useful because we have mostly mixed injuries. Different fascicles of a peripheral nerve have different types and different kind of injuries. So this is a little bit academic. It's more important to know how nerve injuries happen. We have direct mechanical trauma due to the needle puncturing the nerve, and then we are losing the perineurium as protective barrier, and this is dangerous. We have ischemic trauma due to compression by hematoma, due to vasoconstriction by local anesthetics or adjuncts like adrenaline. We have direct toxicity. All LAs are a little bit neurotoxic. I will show that later. It's dose dependent. And once the perineurium is disrupted, the exposure to the concentration is much higher. So it's multiplying. The damage is multiplying itself. And perhaps most important is non-specific inflammation due to what we are doing. Yeah? And this can lead to nerve compression. So if we talk about inflammation, be aware of ultrasound jelly, be aware of the alcohol you use for disinfection, be aware of chlorhexidine and of octinidine. They all may cause neuroinflammation. So you have to disinfect, you have to clean everything according to the guidelines, but before you puncture, it has to be dry. And if you want to have a better image in ultrasound, you should use saline. Lichneda is smiling because she was in my clinic and she knows that I'm telling that everybody all the time and nobody is doing it. Yeah? Everybody is using octinidine, but that can be dangerous. You see that also in this publication. It's basically the same where you can find it in the literature.
And so let's talk about real disaster, because it's a rare catastrophe, but for the affected patient and for the anesthesiologist who does it, and also for the surgeon, it's a catastrophe if you have permanent nerve injury. And we know that severe damage is more common in neuroaxial than in peripheral region anesthesia. In neuroaxial, we have a very wide range of incidents reported in literature. It's very heterogeneous. That's ranging from spinal hematoma in 1 to 200,000 obstetric epidurals to 1 to 3,600 in orthopedic cases. We have an incidence of hematoma in combination with our thrombosis prophylaxis that is calculated between 1 to 1,000 and 1 to 10,000, so factor tenfold. And infections complications like abscess or meningitis may range from 0 in 70,000 to 1 in under 2,000. So we don't know it, how often it's happening. And this leads to the next point. If we talk about neural axial regional anesthesia, it's quite simple because it's all about coagulation and about hygiene. There the world is simple. For peripheral blocks, it's much more complicated. We know that coagulation is important, and the new guideline by ESAIC, which is a perfect guideline, very simply differentiates between deep blocks and superficial blocks. That's the main difference. And for hygiene, the main difference is, do you put a single shot, do you put a catheter? You know that the rules for putting a catheter are much, much stricter than for a single shot. You have to wear a gown and so on, so it's like an operation. And that's all about to say in the neuroaxial part. But we are anesthesiologists. We are there to be blamed for everything. Everything the surgeon does wrong is the fault of anesthesiology. It's the golden rule internationally. And if you look at this slide, there are very few anesthetic factors, many patient-related factors, and many surgical factors. But if you do shoulder surgery in beach chair position and you have a nerve damage afterwards, be sure that the surgeon will blame it on your interscalene block and not on his positioning the patient like that. So we have to be prepared for that. And that disaster strikes, we call it the triangle of disaster or triple crush theory. I'm doing a lot of patient safety management, of quality management, things like that. You always try to have such a matrix. You have the causative agents that we can influence. We have the environmental influences, and the host factors we cannot influence. Perhaps we can decide that we don't do blocks in diabetic patients. But on the other hand, we know that the sickest patients have the most benefit from regional anesthesia. So it's kind of vicious circle. And is there a different risk in different blocks? Yes, maybe. The literature is very heterogeneous, very conflicting. There's a higher incidence in the upper limb and then in the lower limb, at least reported. On the other hand, we have reviews that say that the most case reports are from interscalene, okay, but also from femoral and sciatic, which is definitely not the upper extremity. And the theory is that it has something to do with the ratio between neural and connective tissue. The more proximal you block, and that's the problem with the interscalene block, the more proximal you go, the closer to the spine you go, the less connective tissue you have, the more neural tissue you have. And the connective tissue is also a protective tissue. That's probably the reason, but it has not been proven that it is that way. This data is very conflicting, and you see the lots of studies I put you there because we really don't know it. And the big question was, is ultrasound the game changer? Everybody believed that ultrasound would be the game changer. It was believed that the needle visualization would offer more safety, and this is true for vascular puncture, this is true for pleural puncture, and we have, of course, lower incidence of LAST thanks to ultrasound because we would use lower volumes. I learned interscalene block with 40 ml, today I do it with 5 ml. So this is an advantage of ultrasound. But the incidence of peripheral nerve injury has not changed since ultrasound has become the standard of care. And no ultrasound technique available at the moment is able to show us if the needle is extraneural or intraneural, and much less if it's through the epineurum or even through the perineurum. We simply cannot see that in the pictures, and I think it will not be possible in the next future to see it, especially not as our patients become more and more obese, and we are doing more and more deep blocks, and everybody who knows ultrasound knows that the picture gets worse if you have more depth of impact. And if you see swelling of the nerve while injecting, it may already be too late. Of course you can see that, but it may already be too late and the damage may be done. So interim conclusion, nerve damage is more often related to patient factors than to surgical factors.
Patient selection is important. Diabetic polyneuropathy and tobacco and alcohol increases the risk tenfold. Damage to the perineurium is crucial because it's the blood-nerve barrier, according to Sunderland, already in 1965. Current ultrasound imaging is not able to detect where our needle tip is, and even intraneural injections outside of the perineurium may cause damage, so stay outside the nerve. There are a lot of publications showing that you go in the nerve and you can block the nerve with 2 ml. Sorry, what's the difference if I block a sciatic nerve with 10 ml or 2 ml? What's the benefit for the patient? Yeah? It's just scientific. Stay outside the nerve, that's my message. Yeah? And what can we do to avoid nerve damage? There's a lot of talk about dual guidance and triple guidance now. You know perhaps Naisora Admirhacic is doing a lot of advertising for dual guidance and triple guidance. I think he has some conflicts of interest, but he's nevertheless not wrong to advocate it. And it's not only Admirhacic, it's also ASRA, the American Association, who really advocate for it and who say that ultrasound and nerve stimulator, that's not a concurrency, but they're complementary. They belong together, and together they improve patient safety. So why not use it if we can use it? And the future will be, I told you, this may be the only slide with a conflict of interest for me, that I'm an advisor to Payung, and Payung, but also the other big company, Braun, both from Germany. They are developing low-tech stimulators now. When I was a resident, we used the stimulator to find the nerves. Now we use the stimulator to avoid the nerves. So we do not use that sophisticated stimulators. We can have simple stimulators with a fixed setting of 0.5 milliampere, 0.1 milliseconds, and 2 hertz, and just to avoid the nerve on your pathway to the nerve you target. Because very often, like you see here, there are nerves in your way, which you don't see in the ultrasound. For example, if you do a differential block of sciatic block, yeah, that you just want to block the tibial nerve and not the other one, but you may not see the other part. Or if you do what we do every day in my department, the mid-femoral block, so you can have a whole congress about the question if it's trigonum femorale or adductor channel. That's why we call it mid-femoral, and there is the nervus vastus medialis, which you don't see, and you can damage it. So it's useful to use the stimulator there, because then quadriceps will move and you know that you're close to the nerve. So Naisora gave the safety tips, which summarize all what I told you here in the last slides. And what is now triple guidance? This was dual guidance. Now we also have triple guidance. Triple guidance is the concept that you inject under the perineurium. It's a very, very narrow, closed space. And perineurium is like a wall, if we want, like an isolation of the fascicle. And if you go under perineurium and inject in the nerve, you have a very high pressure, a high opening pressure. And that's why it causes so much damage. You have the immediate mechanical damage, and you have the damage because of the high pressure, because the high pressure will prevent diffusion from oxygen. So you have also ischemic problem in this nerve. And the idea is that if we measure the opening pressure, or if we limit the opening pressure, then we can be sure that we are out of the perineurium. That's the concept of triple guidance. So ultrasound plus nerve stimulator plus pressure monitoring. And here is just some of the literature I put in my review. There's a lot of evidence of using pressure control. Yeah, it's supported by a lot of data. And why do we need tools? These are the professional tools, and I put both companies that are on the market at the moment. This is Braun, this is Payung. Why do we need these tools? Because there is data that the syringe feel. The old anesthesiologists like me, they always say, oh, I can feel that. I'm so experienced, I can feel that. Bullshit, you cannot feel it. You cannot feel the difference between 15 psi and 20 psi. Won't discuss about the fact that in Europe nobody knows what psi is. It's an American measurement, but it's simple to have a tool that helps you not to exaggerate with the pressure. So why triple? Second interim conclusion, pressure monitoring is very sensitive but not specific for intraneural injection, because if you are in a fascia, we will also have high pressure. Nerve stimulation is specific for intraneural needle position at very low currents, but it's not sensitive, because in studies there was a threshold current between 0.2 and 1.7 milliampere to detect it. And at 1.7 milliampere, whole patient will be moving and shaking. So we need to combine both of that, as no techniques are, no single best practice is known. We have to combine
all three techniques to have the maximum safety, and do not poke the nerves. It's not necessary to always have circumferential spread, so don't poke with the needle everywhere. Just put the LA close to the nerve, and that's sufficient. All local anesthetics are neurotoxic. I told you that. They reduce the neural blood flow. They induce inflammation, as I said to you. They induce also apoptosis, peroxidation, and superperoxidation, mitochondrial damage, and so on. That's really basic science. These effects, what's important for us clinically, these effects are dose dependent, and dose is volume and concentration. So this is a benefit of ultrasound. We use lower doses. We have lower toxicity. We should not breach the perinoeum. We have understood that now. And it seems to be that ropivacaine is the least toxic substance we have at the moment on the market. Yeah? And this is a very good article there by O'Flaherty where you can understand and read all that. There's also neurotoxicity of adjuncts. I also already told you that because of vasoconstriction, adrenaline is not a good idea. It's a dose-dependent effect. It worsens the reduction of blood flow. There is some new data that dexmedetomidine as an adjunct attenuates the inflammation, which is a very good idea. Problem is that dexmedetomidine is expensive, and open a whole bottle of dexmedetomidine just to put 0.5 ml to the nerve, it's for the most hospitals not acceptable. But times will change, it will become cheaper, and this is promising data. Dexamethasone, which we all use to prolong the blocks, doesn't change anything, and it's no difference if you put it IV or on the nerve, it's the same. They help, these adjuncts help to lower the dose of LA. Type of needle may be important. We use blunt needles, short beveled needles, so the risk that you puncture the nerve is less with a blunt needle, but if you puncture the nerve, you make a bigger hole and you cause more damage. Yeah, that's you have to know. I'm running out of time. It's important to know that this is animal data. We don't have any RCTs on patients. Another question is asleep or awake. Most guidelines tell us we should do it in the awake patients, but we know from big data from children, several thousands of children, that you can do it asleep and you don't have more nerve damages. And in a dementia patient, delirious patient, I do it asleep because it's always outweighing risk and benefit. I cannot tell you do it always asleep because it's against the guidelines, but think about it. Think about it, and in many patients, it may be useful to do it asleep or at least in sedation. If you have an awake patient and your patient utters pain, he says it's painful, then you should always stop injection and change the needle tip. Yeah? This is clear. It's also absolutely not sensitive, but if the patient says it's painful, you have to change the needle. Yeah? And if something happens in case of damage, the most important thing is good communication. This is the UK SOP, how they manage that. It's rather complicated. The most important thing is to talk to the patient, to explain that in most cases the damage will disappear. And sometimes it can take 1 year. Most disappears in between 1 week. The next is after 2 to 3 months, and 99.9% disappear in 1 year. And you have to be honest to the patient, to talk to him that he understands that, and you have also to talk to your surgeon that he knows what happened, and you have to have a neurologist examining the patient. There we are all talking about peripheral blocks. If something like that happens in neuroaxial anesthesia, it's always an emergency. Yeah? Paralysis after neuroaxial anesthesia is a neurosurgical emergency. So that's it. If you want to know more about it, I recommend you these 3 articles. This is a very nice, these tutorials of World Federation are really great for educational reasons. And this is the review I wrote. I can send you that if you want. I have my email address there. And so my topic was how to give a presentation without losing your audience attention. The end. Thank you very much. Thank you for presentation. And second presenter is Dr. Margarita Lovac-Chepunjovska, PCA for acute pain, for control of acute pain. Thank you for inviting me. I really appreciate this opportunity to talk about the things
that I'm passionate about, like surgical, post-surgical pain, especially patient control analgesia. My name is Margarita Lovac-Čepujnovska, and I am one of the anesthesia team in General Hospital Remedica in Skopje. And I think that pain management in particular is one area where you will agree we have still a lot of work to do. It's not finished our work. And unfortunately, we have some unsatisfactory progress in over past decades, and many national surveys were conducted in many countries, and all surveys reported a pessimistically high incidence of moderate or severe pain after surgery. For example, multi-center study in China, including over 5,000 patients in 12 hospitals, have reported 56% of moderate pain and about 30% of severe pain in first and second day after surgery. Even more, in 2019, German authors published review survey based on other surveys and registry derivative data with focus on adults. And again, we have some numbers. Between 30 and 80% of patients reported moderate or severe pain after surgery. I think that these numbers are really disappointing. But numerous recent initiatives at the national and international level about the post-surgical pain have increased the awareness about pain management. International Association for the Study of Pain and European Pain Federation had some activities. For example, 2017, the project Global European Year Against Pain After Surgery, and they had several purposes, which you can see here. And 2022, the project Global Year for Translating Pain Knowledge to Practice, and they have shown that introducing of acute pain services and or acute pain management protocols and programs can be associated with improved pain management. And when we see, let's see the time around the surgery. First starting with the patient, then expanding to the healthcare system, which I'm sure it's very different in different countries, and then looking a little bit more broadly just to the society and how pain management can impact society. It's very important. And I think it's really critical that we start to get in tune much more what matters to the patient. When I see all those people coming to our hospital, walking towards our hospital, I always think how best to manage surgical patients, especially those who are coming for major surgery, what they expect from us. And if I tell to the patient what his surgical experience is going to be like, for example, and what is my plan for pain management, how likely is that this patient is going to get that quality of care in our hospital? That's why I think that healthcare system, especially in our country, should be strong enough to ensure that every single patient
can expect the similar approach to their pain management in a way universally available to all patients around the world, I think. So today we are talking about the patient control analgesia concept, the short story about the PCA, first proposed by Zexer in the 1960s and put into practice in the mid-70s. What is basic principle? Basic principle is when I feel pain, I press the button. And the button is a part of the infusion pump, which will deliver drug through IV or epidural, some other routes of administration like epidural, transdermal, peripheral nerve, intranasal, etc. And why patients and doctors like PCAs? First, of the patient side, they like PCAs because they get the medicine when they need it. They don't have to wait for a nurse. They don't have to get doctor's approval. They just press the button and the medicine is right away here. And which is very incredible convenient for the patient is that for the patients who need analgesia frequently, and why doctors and nurses like PCAs. First, because of the safety factor. PCA pumps have many safety mechanisms, and built inherent safety of PCAs is that only the person who has PCA, for example, it's only the patient, please remember this, only the patient should press the button, not nurses, not parents, not relatives. And the other good thing about the PCAs for doctors and nurses is that we can see the pumps recordings. It records every time when patient tries to push the button, as well as every time when the drug was delivered. So these details allow us to somehow design the individual concept for analgesia according to the patient needs and reach optimal analgesia. Let's see. Patients, when have the pain, using PCA, they can avoid all these steps. They just push the button and they will get them drug. And about the PCA settings, you don't have to remember every single PCA setting because the preset programs are already available. But drug concentration, it's a concentration of analgesia per ml, may either be milligrams or micrograms per ml. Loading dose is an optional function. It's an initial dose given before you start with PCA. The other settings are bolus dose, amount of drug, which will be delivered when patient push the button, and lookout interval is the amount of time in which the patient cannot receive another bolus dose. It's one of the safety mechanisms of PCAs that prevent patient overdose, which can be very dangerous. The other good thing about the lookout interval is that we want to make sure that the peak effect of the drug given from previous dose will be there before you can push it again. And it's also one safety mechanism. Background infusion is optional function. It's a continuous infusion, and hourly dose limit is another safety mechanism, and that prevents the patient receiving more than designated amount of analgesia. And according to the hospital policy, usual monitoring include blood pressure, respiratory rate, heart rate, and please remember pain score
on movement. Don't ask the patient when he is laying down, do you have a pain? And he will, no, nothing, I'm sure, great. Please assess pain score on movement and additional monitoring, respiratory and side effects. And all these parameters should be documented according to the hospital policy. Opioids, especially morphine and hydromorphone, are the most commonly used opioids for PCA. Also, we can use lipophilic like fentanyl and remifentanil, some non-opioids, maybe tramadol, etc. In our hospital, we usually use morphine and fentanyl, morphine at dose and concentration of 1 milligram per ml, and fentanyl at 10 micrograms per ml. When we use opioids, we have to be aware due to side effects, which you can see here. And but respiratory depression is the main reason that limits safety of opioids. So be aware about the concentration and PCA settings due to these side effects. And in order to avoid some of these side effects, we use adjuvants. And now we are talking about the multimodal analgesia, which is the best strategy to avoid adverse effects caused by single drug or single method. And in this picture, you can see many anatomical sites where these adjuvants can act and improve PCA concept for postoperative analgesia. And there is a palette of drugs used for as adjuvants for PCA. And when we talking about MMA PCA, more and more drugs are used, and faced with this is a study, oh no, here. Faced with a large number of drugs and complex combination of drugs, Chinese authors published a research article and they found 39 medications used for PCA. And when we use adjuvants, many articles are published, and we have many data for adjuvants used for PCA, and many others than there on this slide show that MMA leads to reduced opioid consumption, decreased pain scores, lower the rate of side effects, and improve patient satisfaction. Let's see. The effectiveness of patient control analgesia is mostly related to an old concept of minimal effective analgesic concentration, defined as the smallest plasma concentration of morphine at which pain is relieved. If our goal is to reach this analgesic corridor, not above, because otherwise patient will have side effects, and not below, because patient will have pain. And let's see something about we are talking about the boluses. And let's see how small incremental boluses of opioids can affect plasma concentration of opioids and pain control. Austin and his colleagues, they deserve, I think, a credit for pharmacological principles for PCA, which are basis for IV PCA. They used a small increments of meperidine, and then assessed pain scores and measured
plasma meperidine concentration to demonstrate this steepness of concentration effect curve. And if our goal, they show that a small increase of opioid concentration, as least you can see here, I'm sorry, but the pointer is not so good, as little as 3 to 5%, small increase, dramatically lower the pain scores. And if our goal is to reach this minimal effective analgesic concentration, I think that best method is by titration. Okay, something wrong? Something wrong. Okay, and after establishing analgesia, patients use PCA in order to maintain by titration, in order to maintain their optimal plasma concentration at or just above the individual optimal analgesic corridor. In contrast, patients receiving intramuscular boluses, they experience significant periods of severe pain, which you can see here, here, and here, and they are followed by periods of overshoot, more than their optimal plasma concentration, and not resulting in better pain control. And okay, let's see. It's not. Why? I'm sorry. Okay. Now it's okay. Okay, let's see how healthcare system and hospital economics are affected by pain control. This is a study performed at Stanford, including over 200,000 patients, and they followed their pain trajectories. They showed that postoperative pain trajectories identify population at risk for readmission and ED visits. And the patients with high pain trajectories, they have the highest score rate of post-discharge readmission and ED visit due to pain-related complications. So this is things that hospital administrators want to avoid. Normal. Total knee replacement is one of the widely used surgery around the world. For example, in US are performed at least 700,000 per year. And when something goes wrong, then it's not only public health problem, it only really increases healthcare costs. And if we see all these patients in terms of their pain trajectories, it's not a small number. Actually, almost half of them still have persistent pain, and 11% have neuropathic pain, which you can see increases 5 days after surgery. And finally, let's talk about society and why society care about perioperative pain management. This is an observational study, and we can see from here that amputation, we know that acute pain can lead to chronic pain, and chronic pain is a public health problem. And let's see some kind of surgery which are at very
high risk for chronic pain. Amputation has the highest rate for conversion to chronic pain. And what is more important, please see these numbers here. These numbers here. These numbers here. These are the patients who have disability due to pain. And this really impacts the quality of life. And thoracotomy and coronary artery bypass surgery are also high-risk surgeries for chronic pain. But you can see here that even surgery which we consider relatively minor, like inguinal hernia repair or breast surgery, can also lead to disability. It's not small number of and amount of costs. And I think that, this is, yes. And this is where the public and also we as anesthesiologists have to be aware of chronic pain being a public health problem. Thank you very much. Thank you for presentation, Dr. Margarita. Дали някой имате прашања за презентирите? I have one question for Marcos. Do you use a neurostimulator routinely for every block? Not yet. I implemented these nerve guards now, the pressure monitoring or pressure limitation. This is standard of care now for all nerve blocks. We don't do it for fascia blocks, although Admir is advocating for it. But in my opinion, it's nonsense because I cannot damage a nerve doing a fascial block. It's impossible. And as I said, Nysora has certain financial interests to promote these things from Brown and Payong. And so this is implemented for the nerve stimulator. I have one old nerve stimulator in my department because we thought we don't need it anymore. And this is not enough because we are doing around 1,500 peripheral blocks per year. And I do not want to decide this patient gets it, this doesn't get it, so this is on reserve if we have a patient at risk. For example, diabetic foot amputation where we want to do a sciatic block, then I would use it. But I'm about to buy one or two of these low-tech nerve stimulators this year or next year, and then we are already in negotiations with the company which is giving us the things that we do sets. We will define what our plan. At the moment, we have a big problem in Germany with supply chains of all three big companies, Braun, Payong, and Vigon. I'm happy to get anything. It's a big problem. And so I think that will be at the end of the year that we have implemented it. I hope so. Thank you. I have one more question, please. Do you use a sterile cover for probe? Yes, we do that. For every block? For now, again, for every block. We did it without cover because there was a big discussion in Germany. We don't have a regional anesthesia society, but a subdivision of DGIE, of our national society. And I'm a member of the scientific committee there. And there were some people who said, no, we don't need a cover for a single shot block if you are far away from the probe. And I did it like that in my department. And I knew that I stayed far away from the probe, and then I began looking at my residents and also at my old specialists when they were doing tap blocks. And far away from the probe was sometimes not even 0.5 centimeters. So I changed that again. Now our society is saying that for a single shot puncture we don't need sterile gloves, but no, I do not support that. For us, everything is with sterile gloves, and now again for 4 months, 5 months, everything is with cover. And the difference is that for single shots we use short covers where we do jelly inside, and for catheters we use long covers. They are 1 meter long, and we also wear a sterile coat and everything like for a central line. That's the difference, but I'm not a fan of doing low care hygiene in these blocks for the reasons I showed you. If there's any problem, it's always the anesthesiologist who will be blamed. And if you imagine that we are doing tap blocks, we are doing 4 injections for a gallbladder,
and then patient has some infection in his layers of his abdomen, the surgeon will always say it was our fault. It was never his operation. Yeah, so I don't want to risk that. But I'm aware that I'm talking about first world problems, and that in lesser developed countries this may be a problem of cost simply. Yeah. Thank you very much. Никой друг прашање? Професор Троич? Hello, I'm not doing regional blogs, I mean, but I'm interested in dexmedetomidine and your experience as, did you use it so far? No, so it's just literature. I used a lot of dexmedetomidine for procedural sedation. Yes, me too. Children and things like that in my past, and I still use it a lot on the intensive care unit. I use it sometimes for sedation in patients who get blocks. We have what we call a holding area, a block area, and then we can do the blocks early, and you need 20 minutes till you have final Yes, sedation. of course. But I never, because of the costs, I never put dexmedetomidine on the nerve. Yes, that was and questions for Dr. Lovic. How's your experience in your hospital for pain? I know you use it, patient control analgesia, but are you satisfied? And what about improvement in your department? I mean, we could learn from each other, right? Yes. More than IV PCA, we usually use PCA for obstetric epidurals, and we have very satisfactory results. And what is the most important, we use lower dose of local anesthetic, and the satisfaction of the parturients are very high. And for IV PCA, we don't have so much experience, but we usually use for major surgery, which are not followed by some types of regional blocks. And I have a question for Dr. Margarita. What combination of drugs do you mostly use in pump? One drug or combination of two drugs? we have experience with a single drug and very rare combination. And we are planning to start with a combination of some, usually as a basic drug we use opioids, hydrophilic morphine and lipophilic fentanyl at concentration of 1 milligram per ml or 10 micrograms respectively. And like adjuvants, we can use dexamethasone and magnesium, and dexmedetomidine is still very expensive for routinely use, and we don't have experience with tramadol. I don't have experience with tramadol. It's just literature. Thank you. Дали има некој друг прашање? Any question? Okay. Ви благодарам, колеги. Може да прогласиме сесијата за затворена. Thank you for... Thank you, Professor.
Dobar ден. Ви благодарам што дојдовте на овој VITARIS Symposium. Јас сум Елена Боневска и одговорна сум за VITARIS тука во Македонија. Малце да ви кажам за VITARIS, бидејќи доста релативно ново е име, бидејќи порано ви е сигурно био познат као АБОТ, кој се после подели во неколку дивизии. Ние го работевме оној дел кој се однесува на портфолио кој се работи во аптеки. После тога не превзема Mylan, што е една голема глобална компанија, и она последно што се случи есте да всушност се здружија Upjohn од Pfizer и Mylan во една нова компанија VITARIS, VIA-PAT-3 дрво. Всушност со Upjohn не дојде лирика, значи за невропатска болка, Xanax, Viagra. Така да од нашето претходно портфолио секако имавме најпознати Бруфен и доста други препарати, сите се оригинатори, значи со добар квалитет и навистина веќе долги години сме присутни на нашиот пазар. Последно што се случи есте да за време на корона го добивме фраксипаринот и тука навистина изигравме голема улога, бидејќи нискомолекуларни беа други дефицитарни, меѓутоа успеавме да ги задоволиме барањата на нашиот пазар и да го предбродиме заедно таа криза. Инаку имаме и вакцини против грип, Influvac, 4-валентна вакцина против грип и обично као е предмет на тендер на Министерство за здравство со производство во Холандија. Така да опет зборувам за европско потекло, оригинаторен производ. Денеска ќе имам чест да ви представам, веќе се познати, значи доктор Димитровски и асистент доктор Кокарева, кои малце ќе не посетат за фраксипаринот, меѓутоа исто така за Рикстра, односно фонда Паринокс и нивната употреба во анестезија, односно фраксипаринот во ортопедија, травматологија и Рикстра воопшто малце едно подсетување као оригинаторни препарати. Ви благодарам. Повелете. Добар ден, колеги. Прво да ви се заблагодарам за присуството и за интересот за оваа тема. Фраксипаринот, добро знаете, ние сите го користиме во секојдневна пракса и на денешната презентација ќе се потсетиме за некои препораки, протоколи во ортопедска и травматолошка хирургија при негово дозирање, за профилакса, за третман на одредени состојби и чисто да си ги освежиме собствените знаења. Ќе започнеме со краток вовед, значи за венскиот тромбоемболизам е водечка причина за морбидитет и морталитет, меѓутоа таа може да се превенира. Над 50% е ризикот од венска тромбоемболија кај хоспитализирани пациенти. Тоа е поголем кај хируршките пациенти во однос на пациенти со одредени заболувања, а кај ортопедски и травматолошки пациенти тој процент изнесува меѓу 40 и 60%. Иако се познати причините за настанување и мерките за негова превенција, сепак бројот на вакви несакани евенти и појава на тромбоемболии сепак не е намален. Кога зборуваме за тромбопрофилакса, потребно е да споменеме два битни столба на тромбопрофилаксата. Најбитни столбови се проценка на ризикот од појава на венска тромбоемболија, како и лекот што го користиме, неговата доза и должина на трајање на терапијата. За проценка на ризикот од венска тромбоемболија користиме еден многу добар познат скор, се вика Каприни скор, кој што во себе вклучува 5 групи на прашања. Тие 5 групи на прашања ги одговара пациентот и во нив, значи и докторот, врз основа на претходната историја на пациентот, претходните заболувања, моменталната состојба, добива еден значи скор и според тој скор значи може да видиме каков е ризикот на пациентот. Значи ако е 0 до 1 е најнизок, многу низок,
ако е 2 е низок, значи 3 до 4 е умерен и над 5 веќе е висок ризик. И овој скоринг се користи понатаму во одредени препораки, кои што ќе ги видиме понатака, што се 6 протоколите, значи. Оптимална профилакса после ортопедска хирургија, значи има направена една студија каде што е споредена профилакса помеѓу 14 дена и профилакса од 35 дена со нискомолекуларни хепарини и е увидено дека пролонгирана профилакса од 35 дена, значи кај незе инциденцата од појава на тромбоемболија и несакани вакви појави е дури помало за 58%. Ќе разгледаме, како што кажав на воведот, неколку протоколи. Значи, ќе почнеме со нице протоколите, значи, тие се последните протоколи од Националниот институт за National Institute for Health and Care Excellence. И тука спаѓаат, значи, препораки за одредени состојби. Прво, да ги видиме препораките за имобилизација на долните екстремитети, при што препораките се употреба на нискомолекуларни хепарини кај пациенти кои имаат зголемен ризик од венска тромбоемболија и доколку имобилизацијата е подолга од 42 дена, тогаш треба да се размисли за прекин на фармаколошката профилакса. Потоа ке фрактури на карлица, колк и проксималниот фемур, препораките се следниве. Значи, фармаколошка терапија, односно најчесто нискомолекуларен хепарин, во период од 1 месец кај пациенти кои види ризикот од венска тромбоемболија го надминува ризикот од крварење и да се почне веднаш, значи со нискомолекуларен хепарин 6-12 часот после операцијата. Како алтернатива се препорачува фондапаринокс 6 часа после операцијата и многу е битно да се размисли како и предоперативна профилакса. Ако хоспитализацијата на пациентот е подолго од 1 ден, значи потребно е да се даде нискомолекуларен хепарин и неколку дена пред операцијата, ако веќе е хоспитализиран. Предоперативно треба да се прекине тромбопрофилаксата, знаеме, добро ние 12 часа за нискомолекуларниот хепарин, а 24 часа за фондапариноксот. Во овие препораки на нице, значи за фрактури на карлица, колк и проксимален фемур, е и препораката да размислиме за механичка тромбопрофилакса, кај состојби каде што има контраиндикација за фармаколошка профилакса. Потоа препораки за елективна замена на колк, значи препораките се следниве. Значи препораките се нискомолекуларен хепарин 10 дена, проследено со аспирин, односно ацетилсалицилна киселина од 75 до 150 мг 28 дена, или нискомолекуларен хепарин 28 дена во комбинација со компресивни чорапи до испуштање од болница. Ако не е достапно, значи, ова, може да се користи ривароксабан или оралните антикоагулатни лекови како апиксабан и табигатран. Доколку нема можност да се спроведе, има контраиндикација за фармаколошка профилактична терапија, тогаш потребно повторно да се размисли за механичка тромбопрофилакса. Кај елективна замена на колено, препораките се ацетилсалицилна киселина 14 дена или нискомолекуларен хепарин 14 дена со компресивни чорапи до испуштање од болница. Потоа ривароксабан, ако исто ова го немаме, значи оралните антикоагуланси, повторно, значи апиксабан и дабигатран. Доколку не е возможно да се спроведе фармаколошка профилакса, повторно се препорачува користење на механичка профилакса. Операции на колено, значи кои заменуваат тотална замена на колено, значи односно протеза на колено, препораките се елективна замена на колено 14, добро така го кажавме, значи препораките за артроскопија, односно не замена на колено,
Кај интервенциите кои траат пократко 90 минути не се препорачува профилактичка терапија, додека за подолгите интервенции од 90 минути, како интервенциите каде што има остеотомија, се препорачува да се започне со нискомолекуларен хепарин протективно 6 до 12 часа постоперативно и во траење од 14 дена. И исто така и доколку времето на анестезија е подолга од 90 минути. Во ортопедска хирургија на стопало и глуждот, значи доколку е имобилизиран пациентот и не се движи, потребно да се даде тромопрофилакса. Доколку таа трае подолго од 42 дена, треба да се прекине. Вкупното, значи препораките се, ако вкупното траење на операцијата е подолго од 90 минути, тогаш секако да се вклучи нискомолекуларен хепарин. Кај ортопедска хирургија на горните екстремитети не се препорачува тромопрофилакса при ситуации на локална или регионална анестезија. Меѓутоа, треба да се размисли за фармаколошка тромопрофилакса кога пациентот е во општа анестезија и интервенцијата трае подолго од 90 минути. И ако самата операција ја наруши после подвижноста на пациентот. Значи, ова е еден вкупен преглед на сите препораки кај тромопрофилакса кај фрактури карлица и колк. Значи, препораките се започнува 6 до 12 часа после операцијата. Во случај на пролонгиран болнички престој, треба да се даде профилакса и претходно. Кај елективна замена на колкот, препораката е нискомолекуларен хепарин и нискомолекуларен хепарин ацетилсалицилна киселина, исто компресивни чорапи со нискомолекуларен хепарин и ривароксабан како опција. Кај операција на колено, како не подразбира целосно замена на колено, значи, и ако операцијата е подолго 90 минути, се препорачува давање на нискомолекуларен хепаринички артроскопии. И кај остеотомии исто така се препорачува давање на тромопрофилакса, која треба да трае 14 дена. Кажавме ортопедска хирургија на стопалото, уште еднаш ќе повториме, значи, доколку е потребна имобилизација или време траење е подолго 90 минути, се препорачува тромопрофилакса. И ке ортопедска хирургија на горни екстремитети, ако е општа анестезија, подолго 90 минути и пациентот е имобилизиран, не е подвижен, потребно е да се даде тромопрофилакса. Сега ќе ги разредаме препораките од American Academy of Chest Physician, односно чест протоколите. Има некои сличности и разлики со NICE протоколите. И кај овие протоколи, значи за пациенти кои се подложни за операција за целосно замена на колк или колено или фрактура на колк, се препорачува 10 до 14 дена нискомолекуларен хепарин, фондапаринокс, нефракциониран хепарин. Значи, треба за овие пациенти кои примаат, за пациентите кои се подложни на големи ортопедски интервенции и примаат нискомолекуларен хепарин, се препорачува да се започне со администрација на нискомолекуларен хепарин 12 часа предоперативно, како и 12 часа постоперативно, наместо администрацијата да е пред 4 часа предоперативно и постоперативно. Кај пациенти кои се подложени на операција на целосна замена на колк или колено, или фрактура на колк без оглед на употреба на механички компресивни средства, должината на третманот се препорачува во однос со другите средства како што е алтернативни фондапаринокс, ниски дози нефракциониран хепарин или ацетилсалицилна киселина. Кај операции, значи, на голема ортопедска хирургија се предлага, значи, тромопрофилакса од 35 дена, наместо тромопрофилакса од 10 до 14 дена. А за пациенти кои се подложени на голема ортопедска операција и изложени на голем ризик од крварење, се препорачува употреба на механичка тромопрофилакса или без тромопрофилакса.
Кај пациенти со изолирани повреди на долните екстремитети, за кои е потребна имобилизација, се препорачува отсуство на тромбопрофилакса наместо фармаколошка профилакса. Кај пациенти кои се подложени на артроскопија на колено, без историја на преткадна венска тромбоемболија, се препорачува отсуство на тромбопрофилакса. И третата група на протоколи се протоколите од American Society of Hematology од 2019 година за третман на венски тромбоемболизам и превенција на венски тромболизам во ортопедска хирургија. Значи, пациенти кои се подложени на целосна замена на колк или колено, се препорачува употреба на аспирин или антикоагуланси. За пациенти кои се подложени на целосна замена на колк или колено, доколку користат антикоагуланси, оралните антикоагуланси имаат предност во однос на нискомолекуларните хепарини. За пациенти кои се подложени на операција се препорачува употреба на било кој од оралните антикоагуланти. И за пациенти кои се подложени на целосна замена на колк или колено, доколку не се користат орални антикоагуланси, тогаш нискомолекуларните хепарини имаат предност во однос на варфаринот. Пациенти кои се подложени на целосна замена на колк, колено или кај кои не се користат орални антикоагуланси, нискомолекуларни хепарини имаат предност кои имаат предност во однос на нефракционираниот хепарин. Пациенти кои се подложени за операција на фрактура на колкот, се препорачува употреба на фармаколошка профилакса наспроти изостанок на фармаколошка профилакса. Пациенти кои се подложени на операција за фрактура на колк, се препорачува употреба на нискомолекуларни хепарини или нефракциониран хепарин. И ова е, значи, едно сиже, каде што ги имаме трите протоколи, значи, нице протоколите, чест и American Society of Hematology. Значи, кај тромбопрофилакса, с големен ризик од крварење, се препорачува, нели, рековме, кај операции за замена колк или колено, се препорачува нискомолекуларен хепарин проследен со ацетилцилна киселина или нискомолекуларен хепарин проследени со компресивни чорапи. Тоа се протоколите на нице. Ке чест е двојна терапија или нискомолекуларен хепарин, а пациентите со зголемен ризик од крварење се препорачува само механичка профилакса. Кај American Society of Hematology видовме дека препораката е орални антикоагуланси. Како алтернатива ни препорачуваат апиксабан и дабикатран или механичка вентилација, профилакса, кај чест протоколите употреба на фондапаринокс или нефракциониран хепарин. И должината на профилакса, значи, кај преку нице протоколите, 10 дена нискомолекуларен хепарин проследен со 28 дена ацетилсалицилна киселина или 14 дена видовме нискомолекуларен хепарин со компресивни чорапи. Исто чест протоколите препорачуваат користење на профилакса нискомолекуларен хепарин 10 до 14 дена. Кај едносижен кај протоколите за операција на фрактура на колк, нице протоколите се, значи, постоперативна профилакса да се почне 6 до 12 часа со нискомолекуларен хепарин или фондапаринокс, 6 часа по операцијата. Доколку операцијата е одложена, односно повеќе од еден ден, треба да се даде и предоперативно нискомолекуларен хепарин. Чест протоколите за фрактура на колк и за фрактура на колк се дуална терапија или нискомолекуларен хепарин како лек од избор, а ке пациенти со зголемен ризик од крварење само механичка профилакса. American Society of Hematology препораките се нискомолекуларен или нефракциониран хепарин. Должината на тромбопрофилакса од нице протоколите е 1 месец, а од чест е минимум 10 до 14 дена. Значи, да направиме едно сумирање, во ортопедската хирургија на стапалата се препорачува, каде што има продолжена мобилизација, се препорачува фармаколошка тромбопрофилакса. Кога е потребна имобилизација на долните екстремитети, се препорачува продолжена фармаколошка тромбопрофилакса.
кај пациенти со фрактура на карлица, колк или проксимален фемур, каде што има ризик од венска тромбоемболија кој го надминува ризикот од крварење, се препорачува тромбопрофилакса во трајање од 30 дена. Пациенти кои што се подложени на елективна замена на колк, се препорачува тромбопрофилакса со нискомолекуларен хепарин во трајање од 28 дена со компресивни чорапи до отпуштање од болница, а кај пациенти со елективна замена на колено, препораките се тромбопрофилакса со нискомолекуларен хепарин во трајање од 40 дена со компресивни чорапи до отпуштање од болница. Профилакса на периоперативна тромбоза, значи пери и постоперативна примерна профилакса на длабока венска тромбоза кај пациенти со низок, умерен или висок ризик на тромбоемболија, состои од 0,3 мл фраксипарин подкожно 2 часа пред операцијата, потоа проследено со 0,3 мл фраксипарин подкожно секој утро додека пациентот не е целосно мобилизиран, најмалку во период од 7 дена. Кај пациенти со поголеми ортопедски операции, односно како што е операцијата на замена на колк, првите дози треба да се дадат 12 часа пред операција и 12 часа по операција. Овие дози се модифицираат и треба да одговараат на телесната тежина на пациентот и возраста, и лекувањето треба да продолжи се додека постои ризик од тромбоза, но најмалку 10 дена. Дозирањето треба да е прилагодено според телесната маса на пациентот и треба да се внимава и за возраста на пациентот, кај препораките се кај поголеми ортопедски операции, како елективни операции на колк или кај пациенти со тежина помалку од 50 кг предоперативно и постоперативно 0,2 мл, а после четвртиот ден 0,3 мл, кај пациенти со тежина од 50 до 70 кг 0,3 мл првите 3 дена, после 0,4 после четвртиот ден мл, и кај пациенти потешки од 70 кг првите 3 дена 0,4 мл, а после четвртиот ден 0,6 мл. Профилакса со фраксипарин кај пациенти со акутно заболување, како акутна срцева слабост, респираторна инсуфициенција, тешки инфекции, ревматски заболувања, намалена подвижност, тоа се пациенти со зголемен ризик за појава на венска тромбоемболија. Фраксипаринот се дозира еднаш дневно субкутано и дозата треба да се прилагоди според телесна тежина на пациентот. Има тука предлог за дозирање според табелата и кај постари пациенти треба да биде оваа доза соодветно редуцирана. Значи за пациенти со помалку од 70 кг еднаш дневно инјектирана количина е 0,4 мл, која содржи анти-10А 3800 интернационални единици, а кај пациенти над 70 кг 0,6 мл, која содржи активни анти-10А 5700 интернационални единици. Кажав уште еднаш ќе повториме, кај постари пациенти може да биде потребно соодветно намалување на дозата и до 0,3 мл. Тоа беше превенција. Фраксипаринот исто се користи за лекување на длабока венска тромбоза. Се инјектира субкутано и тоа 2 пати дневно. Тоа се тераписки дози на секои 12 часа, обично во текот на 10 дена. И таа доза секако треба да биде исто прилагодена според телесната тежина на пациентот. Со времетрајање на лекување треба да биде најмалку 5 дена и треба да се продолжи се додека не се постигне доволна антикоагулација. Значи има некоја предлог за дозирање овде за лекување на венска тромбоза на пациенти полесни од 50 кг 0,4 мл, од 50 до 60 0,5, од 60 до 69 0,6, од 70 до 79 0,7, 80 до 89 0,8 и над 90 0,9. Неколку збора да кажеме и за онколошката хирургија и за онколошките пациенти. Знаеме дека онколошките пациенти имаат една хиперкоагулна состојба. Тоа е прво поради паранеопластичниот синдром кој го имаат, потоа некои од нив се слабо подвижни, самата хемотерапија прави склоност кон вакви тромбоемболични ивенти, потоа туморите може да
вршат компресија на вени и може да заклучиме дека овие пациенти треба периодично да се проценуваат за ризик од појава на венска тромбоемболија. Фатална емболија, само ќе забележиме, фатална емболија на бели дробови се јавува 3 пати повеќе кај онколошки пациенти за разлика од пациенти кои немаат тумор. Водичот за антикоагулатна терапија во онколошка хирургија е следниот. Значи, пациенти кои се подложени на големи операции, на тумори, се препорачува започнување со тромбопрофилакса предоперативно и потоа во време траење постоперативно најмалку 7 до 10 дена. Продолжена профилакса со нискомолекуларен хепарин до 4 недели постоперативно се препорачува за онколошки пациенти со висок ризик, кои се подложени на големи отворени лапароскопски операции на абдомен или карлица. Онколошките пациенти треба периодично да се проценуваат за ризик од венска тромбоемболија. Ви благодарам. Прашање? Ја само малку ме збуни таа тромбопрофилакса кај периоперативна тромбопрофилакса и давање на 0,3 мл фраксипарин 2 часа пред операција. Да. Дели ако ги следиме оние протоколи за спинална анестезија и за хирургија од минимум 12 часа? Значи, тука не влегувам спинална анестезија. Во тие. Значи, тоа е за општа анестезија. За спинална анестезија си има посебни препораки за регионална анестезија, тие се на сила. Во ред, бидејќи не беше спомнато, така малку ми беше... Не, тие се за општа анестезија. Во ред, благодарам. Одлично предавање. Само да потенцирам дека фраксипаринот го потенцираш ти само во ортопедската хирургија, меѓутоа тука сме ние сите кои што во она општа патологија сме од обстетрицијата, од гинекологијата, од абдоминална хирургија и каде што сакам да потенцирам превентивното давање. Ти спомна веќе еднаш дека кога пациент чека, например, ден-два за интервенција, мора да го покриеме ние со овако, така да превенцијата е овако. Нас имаме, например, трудници кои што доаѓаат со веќе подолго време примање на фраксипарин или евентуално и клексан, меѓутоа независно тука е таа превенција која што ја даваме, а за постоперативното веднаш и ние го запишуваме. Најчесто кај трудници после царски рез, например, за 6 сата веќе го даваме. Да, така се препораки. Одлично предавање. Се сложувам апсолутно со ова што го кажува и доктор Крстевски. Една работа која сакам, односно коментар во однос на другите институции кои што работат, ќе морам да станам. Цената на анти-10 и дозирањето практично на фраксипаринот према анти-10, дали некој ја изведува во практика кај нас? Ја мислам не. Не. Мислам дека не. Добро. Не. Анти-10, значи да се одреди нивото кое што е реално и кога пациентот за да можеме да го издозираме. Да, во ретки случаи да. Да, ама во ретки тоа би требало реално да интензивно кај што имаме некои вредности пореметени на хемостаза и цената е многу поголема на анти-10, аз зборам на анти-10, меѓутоа цената исто ако направиме венска тромбоза исто многу најголема. Така да чисто дали има некои искуства во однос на тоа, затоа прашувам во другите. Имаме да. Не сте дозирале рутински во однос на тоа. Тоа ми беше прашањето. Добро, благодарам. Јас сакам да споменам уште нешто ов рекорд. Значи, многу поефикасен од другите лекови каде што имаме тромбоцитоза. Каде што имаме тромбоцитоза, ако се некој друг нискомолекуларен хепарин, обично рутински го вртиме на фраксипарин, пациентот го менуваме и има одлични резултати. Значи, и кај тромбоцитоза, и кај покачени дедимери многу побрзо, подобар ефект од другите нискомолекуларни хепарини. Чисто од моје искуство, не знам другите.
Доктор Кокарева. Добар ден. Сам на сите посетители, посебно поздрав до професорот Савевски, кој што го немаме видено одамна. Баш ми е мило што дојдовте на конгресов, мораме да ве поздравиме. Посебна благодарност на Елена, пошто ме покани, вие три што ме покани да го представувам, да ја презентирам Арикстра, новој конгрес. Пошто Арикстрата не е многу позната за нас, ние ја немаме ја нашата клиника ја немаме, меѓутоа користат кардиоваскуларните хирурзи, каде што наоѓа голема примена, и претежно во ортопедската хирургија. Значи, јас ќе зборам за Арикстра во превенција на венскиот тромбоемболизам во хирургијата. Историјата на антикоагулантната терапија датира многу одамна, така да уште во почетокот на минатиот век, кога е измислен нефракционираниот хепарин 1916 година од студент на медицина на Джон Хопкинс Универзити, што со испитување на протромбоидските својства на хепарот од куќе, поради тоа и е крстен како хепарин. Со прочистување одобрен е за употреба во 1930 година. Потоа со напредок на науката доаѓа до пронаоѓање на нови антикоагуланти кои што наоѓаат примена во превенција на венскиот тромбоемболизам, за да со развој на биотехнологијата 2002 година се одобри на пазарот и Арикстрата како еден синтетски создаден антикоагуланс, кој што е нискомолекуларен, тој е пентасахарид и се врзува за протромбинот, односно индиректно, тој е индиректен селективен инхибитор на активираниот фактор 10, односно на факторот 10А. Тој го инхибира факторот 10А, значи како што реков, индиректно преку антитромбинот и со тоа ја прекинува каскадата на коагулација и формирање на тромбин од протромбинот. Така да Арикстрата нема директно дејство на тромбинот, доколку се создаде, тој само делува на фактор 10А. Фондапаринуксот не го инактивира, значи, и за тоа нема ефект на тромбоцитите, поради што кога го користиме фондапаринуксот, немаме потреба од мониторинг на тромбоцитите. Во одлуката за антикоагулантна терапија ја базираме обично на проценката од ризикот од венски тромбоемболизам и ризикот од крварење. Кои се ризик фактори за крварење? Тоа се пациенти кои што имаат конгенитални или стекнати пореметувања во крварењето, поготово кога тромбоцитите се под 50.000, потоа кај активно улцеративно заболување на гастроинтестиналниот систем, некоја скорешна интракранијална хеморагија, и при или брзо после некоја интервенција на мозок и на очите. Исто така, истовремено употреба на други препарати кои што ја компрометираат коагулацијата, може да доведат до зголемено крварење со истовремена примена, меѓутоа се смета дека Арикстрата нема вообичаено, значи голема интеракција со други лекови кои што влијаат на коагулацијата. Нема да се задржувам на гайдлайнсите, пошто ХАЦ многу убаво ги објасни, меѓутоа и фондапаринуксот наоѓа место во антикоагулантната терапија за превенција на венски тромбоемболизам, и тоа за фондапаринуксот посебно во ортопедската хирургија се препорачува да иде дури до 35 дена. Исто така и ова се гайдлайнси, првото беше за фрактура на фемура, овие две, овој слайд е за комплетна, значи, промена на колк и колено. Јас ќе се осврнам на одредени студии кои ни покажуваат каква е улогата на фондапаринукс во однос на еноксапаринот. И тоа во оваа метаанализа, која што се состои од 4 мултицентрични рандомизирани студии,
и опфаќа голема бројка на пациенти, 7344 пациенти, од кои поделени се на половина, од кои едните се ставени на терапија со фондапаринукс, а други се со еноксапарин. Го следиме, значи, ја следиме ефикасноста и безбедноста на лекот, со тоа што ефикасноста ја следиме преку следење на венскиот тромбоемболизам, каде што спаѓа длабоката венска тромбоза и пулмоналната емболија или двете. И во оваа студија овие настани се следеле до 11-тиот ден. Безбедноста ја следиме преку нормално преку несаканото крварење. Во оваа мета-анализа се видело дека фондапаринуксот, односно арикстрата, е супериорна во однос на еноксапаринот во превенција на венскиот тромбоемболизам кај ортопедската хирургија. Значи, сигнификантна разлика има во ефикасноста, додека големо крварење, значи нема сигнификантна разлика во крварењето како несакан ефект. Друга студија која што исто така ни укажува за безбедноста и за ефикасноста на фондапаринукс е Пентифра студијата, која што е студија на значи за операции за фрактури на горната третина на фемур, и таа е мултицентрична студија која што се, мислам, каде што се обсервираат тие до 711 пациенти, кои што се делат на две групи, и тоа едната група е со фондапаринукс, другата е со еноксапарин. И кај оваа група се следа, значи, 11 дена пациентите, при што и овде фондапаринуксот, односно арикстрата, е супериорна во однос на еноксапаринот во спречување, односно превенција на венски тромбоемболизам. Додека безбедноста е иста и кај едниот и кај другата, и кај едната и кај другата група нема голема разлика во однос на големо крварење. Значи, антикоагулантната терапија е прашање кога да се започне и колку да трае. Значи, во однос на тоа, затоа што знаеме дека ортопедската хирургија е високо ризична во однос на венскиот тромбоемболизам, дури се спомнува бројка, а се каже 40 до 60%, меѓутоа се спомнува бројка дури од 80%. Така да затоа е изведена оваа студија, каде што дополнително се оди со 3 недели дополнително терапија со арикстра. После исто така, после фрактура на колкот. И при оваа мултицентрична студија се работи за 656 пациенти, има група на фондапаринукс и група на плацебо, тоа е затоа што првите денови се третирани веќе со арикстра, и таа група е поделена после 7 дена, значи дел од пациентите ќе примат фондапаринукс уште 19 до 23 дена, а другата група нема да прима веќе антикоагуланс. Се проценува овде, мислам, се смета дека е доста прецизна, затоа што ефикасноста се, мислам, длабоката венска тромбоза е, значи, е диагностицирана преку билатерална венографија или симптоматска длабока венска тромбоза и пулмонален емболизам. Во оваа студија, значи, арикстрата се дава дополнително 3 недели и со тоа доаѓа до редуцирање на ризикот за венски тромбоемболизам дури до 96%. Додека истовремено ефикасноста, значи, е голема, меѓутоа и безбедноста е иста како во другата група. Значи немаме големо крварење, односно крварењето е минимално и се јавува само, значи, кај две групи, и тоа кај едната и кај другата по еден пациент. Исто така, многу ни е важно кога ќе ја администрираме дозата на фондапаринукс или на било кој антикоагулантен лек. Ортопедската хирургија е крвава хирургија, така да многу е важно кога ќе го дадеме антикоагулансот. Така да Флекстра, тоа е друга студија во која што се вклучени 2046 пациенти кај тотална артропластика, односно замена на колки и колено. И во оваа студија се одложува првата доза на фондапаринуксот за следното утро после операција. Значи, тоа се прави со цел да се елиминира можноста за крварење. Така да се во оваа студија се поделени исто така на фондапаринукс кој се дава по стандарден режим и фондапаринукс кој се дава со одложено давање, значи следното утро. И после тоа секој следно утро, 7 до 10 дена.
Овде се анализира, значи, симптоматски венски тромбоемболизам, 6 плюс минус 1 недела после хирургија, значи во еден голем период, и крварењето како несакан ефект. Што најдовме, мислам, што нашле вакво истражувачите во Флекстра, значи симптоматски, значи венски тромбоемболизам, значи во 6 плюс минус 1 на недела, нема сигнификантна разлика кај пациентите кои што го примиле првиот ден после операција и пациентите кои што го примиле 6 часа после крај на операција. И крварењето е релативно исто, така да сметаме дека и алтернативната утринска доза на давање на рикстрата овозможува, значи, поголем прозорец на време за давање на антикоагуланс, кога да се почне, со што немаме компрометирање на ефикасноста и на безбедноста. Значи, превенција, ќе ги кажам после индикациите, затоа што да не се повторуваме. Според упатствата на Америчката асоциација на хематолози од 2019 година е препорачано да се кај секоја голема хируршка интервенција да се иде со значи со профилакса, фармаколошка профилакса на венски тромбемболизам. Секогаш е подобро да превенираме отколку да не дадеме ништо. Рикстра за превенција во високоризичната абдоминална хирургија. Високоризична се смета на мајорна, значи абдоминална хирургија, посебно кај малигноми кај кои што е нарушена коагулабилноста. Значи тоа се пациенти со висок ризик од тромбоемболиски компликации. И кај овие пациенти, не спомнат за претходните, дека се дава 2,5 милиграми на ден, значи лесно дозирање, субкутано, почнувајќи 6 часа после затварање на хируршката рана, и се континуирано се дава се додека се продолжи ризикот од венски тромбоемболизам. Најмалку 5 до 9 дена после операција. Фонда Париниксот ги има студии во кардиологијата, каде што се прави студија во која што мултицентрична исто студија, каде што се проценува влијанието на фонда Паринукс верзус еноксапаринот, и во овие студии се дава во едната група фонда Паринукс се работи за огромна студија во која што се вклучени над 20.000 пациенти. Во едната група се дава фонда Паринукс, во другата еноксапарин. Се дава кај пациенти кај кои што има исхемични, значи, симптоми, односно во првите 24 сати, и тоа ако има барем два критериуми задоволува, дали возраст над 60 години, исхемични ЕКГ промени или зголемен тропонин или креатинин киназа. При ова, значи, се нашло дека фонда Паринуксот ги одржува антиисхемичните бенефити од еноксапаринот, а и не инфериорен во однос на еноксапаринот во однос на смртноста, на миокардниот инфаркт или исхемија во рок од 9 дена. Значи, супериорен се, примерниот ауткам е дека е супериорен во однос на еноксапаринот во превенција на крварење. Гледаме од слайдов дека кумулативниот, значи, смртноста кај ова е за миокарден инфаркт и рефракторна исхемија, е исто и кај еноксапаринот и кај фонда Паринуксот, додека многу е помала, значи помал ризикот од крварење кај арикстрата во однос на еноксапаринот, што е предност кај овие пациенти. Во оваа студија, значи, исто така се видело дека има редукција на морталитетот исто така кај употребата на рикстрата во однос кој што е проценето во време од 6 месеци. Кои се индикации, значи, за примена на арикстрата? Арикстрата се применува за превенција на тромбоемболизам кај возрастни пациенти кои што се подложни на голема ортопедска хирургија на долните екстремитети, и тоа при фрактура на фемур, замена на колк или замена на колено. Превенција кај големи абдоминални операции кои што се со голем ризик за тромбоемболиски компликации, посебно поради малигноми кои што го зголемуваат ризикот од тромбоемболиски компликации.
Потоа превенција на кај пациенти, кај адулти, како што кажа и Димитровски, кај со висок ризик од венски тромбоемболизам, како кај кардијална инсуфициенција, акутна респираторна инсуфициенција, кај акутни инфекции, кај инфламаторни заболувања. Потоа исто така наоѓа употреба во кардиологијата за третман на нестабилна ангина и кај нанстеми, значи со миокардијален инфаркт без есте елевација и кај стеми, односно кај пациенти кои што имаат есте елевација. Меѓутоа, кај анстеми, тоа е како кај пациенти кои што не бараат инвазивен менеджмент, односно перкутана коронарна интервенција, и кај стеми, кај пациенти кои што се водени со тромболитици и кај кои не е потребна реперфузиона терапија. Исто така наоѓа улога и во третманот на суперфицијална венска тромбоза. Кои се карактеристики на рикстрата? Тоа се, како и ке сите, нели, овие нискомолекуларни хепарини, се работи за шприц кој што има за разлика од другите канила која што е со 5 косини, што ја намалува, значи што ја намалува пенетрацијата, силата на пенетрација за 23%. Фундапаринуксот е чист синтетски препарат кој што за разлика од другите, значи нискомолекуларни хепарини кои што се од животинско потекло. Механизмот на самата рикстра дозволува да не правиме мониторинг на тромбоцитите. Кај исто така требаше, мислам, чисто практична примена, кај рикстрата не треба да се истиснува воздухот при инјектирање, затоа што се може да се изгуби дел од ефикасноста. Контраиндикации за рикстра се хиперсензитивност на активната субстанца, потоа активно клиничко крварење, акутен бактериски ендокардит и тешка ренална инсуфициенција, кога креатинин клиренсот е по 20 мл на час. Кои се предострожности при примена? Треба да внимаваме, значи, на хеморагија, односно пациенти кои што имаат зголемен ризик од крварење, при спинална или епидурална анестезија, кај возрастни пациенти над 75 години не се препорачува, потоа ниска телесна тежина не се препорачува или со внимание треба да даваме ако е пациентот под 50 килограми. Потоа треба кај бубрежна инсуфициенција треба се внимава кога креатинин клиренсот е од 20 до 50 мл на час. Кај тешка хепатална инсуфициенција, потоа морам да кажам дека кај пациенти кај хит вообичаено треба се внимава само, меѓутоа не предизвикува, и кај латекс алергија. Администрацијата, и како и кај другите, значи се администрира субкутано помеѓу левиот и десниот антеролатерален и постеролатерален абдоминален зид. Значи се инјектира субкутано додека пациентот лежи и мислам да не одолжувам, значи take home messages нема, меѓутоа ќе ви ги кажам, не знам зашто ги нема на слайд. Значи што можеме да заклучиме од целава презентација, дека рикстрата игра голема улога во ортопедската хирургија, во кардиологијата и во големите абдоминални интервенции. Кај ортопедските, значи во ортопедската хирургија е многу важно што продолжување на примената на рикстра дополнителни 3 недели доведува до намалување на тромбоемболизам за 90, дури до 96%. Знаеме дека во ортопедската хирургија ризикот од тромбоемболија е огромен. Исто така треба да напоменеме дека имаме можност за одложено давање на рикстрата следниот ден во ортопедската хирургија и со одложено давање на рикстрата не доведува до смалување на ефикасноста и смалување на безбедноста. Лесно ординирање, субкутано, со лесно дозирање, превентивната доза е 2,5 мг еднаш дневно. Ви благодарам. Прашања? Професор Саевски.
Како веќе ме представивте и ми ја проведавте, треба да прашам нешто. Значи, тромбопрофилакса се воведе негде во ова држава, ми се чини 1999 или 2000 година. Тогаш јас во својство на декан, кој бев хирург, ама никогаш не даваме тромбопрофилакса, и дојде од Загреб еден тим каде што држа предавање, тогаш постави две прашања, од кои едното и денес. Прво реков, дали треба да се дава, се представуваше клексанот, кој досега најчесто користен на овие простори. Дали се дава тромбопрофилакса на секоја ортопедска травма? Пошто неколку пати ортопедска травма, јас се занимавам со неа. Дали се дава тромбопрофилакса на секоја ортопедска травма, што, например, за горни екстремитети? Каде што, не, само полека, да го довршам прашањето. Значи, дали се дава, не зборувам за коморбидитет, не зборувам за ризик на пациент, некој што има тоа веќе се дава ради друго нешто. Здрав пациент, доаѓа со скршено рамо, доаѓа со подлактеца. Тогаш добив одговор од него, не треба да се дава, а многу, тука ја видов и Васич, ме праша, професоре, имаше операција која работиме с фрактура, но може би 3-4 сати, колку клексане за ова фрактура? Не клексане. Во право сум или не? Да, значи многу јасно беше во препораките. Ако операцијата трае до 90 минути и се користат регионални анестезиолошки техники и до 90 минути со општа анестезија, пациентот после тоа е подвижен и се движи, нема потреба да се даде во препораките. Ако е АСА, еден што би рекли ние, нема други коморбидитети или состојби која загрозуваат состојбата. Препораките се тие. Од тогаш наваму илјадници операции имам, на горни екстремитети никогаш не давам тромбопрофилакса, освен ако не посочи некој друг, заради некој коморбидитет, да морам да тоа. Да, и уште нешто. Второто прашање кој го поставив тогаш, викам, дали има орален препарат за тромбопрофилакса? Кој ќе го открие, тој ќе направи бура. Денес имаме неколку такви, едниот е на Бајер, другиот на алкалоид и денес. Кога парентерално, кога орално? Значи, зборувам за профилакса, не за третман. Профилакса, да, може да се користи орален ривароксабанот. Препораките се нискомолекуларен, се смета дека секако едното и другото е тоа. Да, меѓутоа може слободно. Малтене по клиничките студии кажуваат дека за профилакса се еднакви. По избор на хирург. Ја обично го давам субкутано, фраксипарин или хепарин, а што се однесува за некоја полесна травма или така да орално. А какви се искуствата за профилакса? Дали покрај профилаксата имал некој настаните коагулациони преметувања од смисла на емболија? И покрај дадена, протоколарно дадена, и профилакса и терапија. Дали мислите дека тука треба нешто да почне да се мисли? Да се испита, може би, фактор Ја имам тука одговор. Најчесто ги субтерапеутски даваме дозите, наши се субтераписки дози. И заради тоа ова се случува. Во правите терапевски дози, рецимо за мое време, од фрехепанот, кога сум почнала да го употребувам, па клексането, сега фраксипаринот, значи сите за малце, ако може 40 милиграма, доста валја ќе биде. А 40 милиграма е ништо. На дете се дава 40 милиграма. Тоа е моје вака студија. Јас уште нешто да додадам. Сите сме свесни дека клиника за трансфузиологија порано пишуваше терапија. Дали беше така? Сега, овие години, они не знам каква служба стануваат, никаква терапија, така да... да, лабораторија ни ја дават. А нас не треба сепак едно конзилиарно мислење со нив. И не може да се исклучуваат од медицината. така. Да,
Ама да ги викаме, меѓутоа треба... Немаме представник од трансфузиологија. Немаме представник од трансфузиологија. Нема кој да ни одговори. Некој пишува, да, молам прекрати терапија и ќе напишам. Има ли уште некој прашање? Бидејќи нема прашање, ќе затвориме оваа сесија. Елена? Јас само да додадам за фраксипаринот. Значи, и на нашиот пазар познато ви дека има од 0,3, од 0,4 и од 0,6 мл. Не го заборавајте тој од 0,6 мл, затоа што имате пациенти со поголема килажа, нема потреба да се боцка два пати. И исто така и cost effective benefit е исто така подобар. Значи, у секој случај цената на фраксипарин е доста, мислим, најниска од нискомолекуларни хепарини, тоа е све. Тоа е битно, меѓутоа 0,6 не ја заборавајте. Исто така не го заборавајте, не ја заборавајте рикстра. А рикстра моментално има во костозглобна и има на кардиологија. Битно е да знаете, ако ви може да дојде пациент таков, се надевам дека во иднина и на тендер ќе се возможи, он не е на позитивна листа рикстра, меѓутоа иста е цена као фраксипаринот од 0,6. А гледате каква комоција дава. Не е битна килажа, давате еднаш дневно. Сега, нормално, тука при многу поголеми димери, тоа веројатно они кои имаат повеќе искуство со рикстра може да споделат, може да се дава и поголема доза, меѓутоа по SPC свуда е 2,5 мг кроз 0,5 мл. Така да не ја заборавајте ако можете да ја вклучите, поготово каде што имате голем ризик од крварење. Тоа може да се пациенти со политрауми, може да бидете и во неврохирургија, значи било каде што уствари имате проблематична ситуација, мислам дека ќе бидете покомотни, а цена е, кажем, иста као фраксипарин 0,6. Ви благодарам. Јас само да го замолам аудиториумот, значи сега имаме уште две последни сесии, овде една сесија, каде што хирурзите не почистија со своето присуство, и таму уште една сесија, би ве замолила никако да се... да, сега, хајде. Не, каде сака се, јас не можам тоа, да. Меѓутоа, еве да ви кажам дека се тоа последните сесии.
Dear colleagues, dear friends, ladies and gentlemen, first of all, I want to thank you, all of you, for your coming on this session. I think it will be very interesting. We have interesting topics from the different specialties from surgeon, and because we are a little bit late, I must remind the speakers that the time for speakers is 15 minutes. Our first speaker is Professor Nikolai Angulovsky. Everybody knows him, former dean of the medical faculty, rector of the University of UKIM, excellent abdominal surgeon, all ready to help. Please, Professor Angulovsky, the topic of Professor is abdominal compartment syndrome. Please. Почитувани колешки и колеги, драго ми е што сум денеска меѓу вас. Општо познато е дека соработката меѓу хирурзите и анестезиолозите треба да биде секогаш на едно завидно ниво. Темата која што денеска ја планирав е абдоминалниот компартмент синдром, кој што секако дека ви е добро познат. Ке видите дека од самиот почеток на 80-тите години фактички се првите објавени серии од страна на Крон, но актуелноста на оваа тема е и до ден денеска навистина и значајна и треба од време на време да се актуализира заради тоа што е доста животно загрозувачка. Како што реков, првпат Крон го употребил фразата абдоминал компартмент синдром, но и првата серија и првите резултати од абдоминална декомпресија. Фактички, што е дефиницијата за абдоминал компартмент синдром? Се појавува како резултат на акумулација на течност во абдоминалниот простор заради траума, заради хируршки процедури со покачување, зголемување на абдоминалната содржина, кое што најмногу се должи на едем на ткивата.
пообично заради инфламаторни процеси, масивна ресусцитација со течности, но поретко и заради растички тумори од поголеми размери. Секако дека покачувањето на притисокот во абдоменот ја компромитира капиларната перфузија и доведува со тек на време до исхемија на ткивата, кои што во подоцнежната фаза и летално завршуваат тие пациенти. Недетектирана и нетретирана ова состојба доведува до една мултиорганска инсуфициенција и пациентите, обично, како што реков, завршуваат со летално. Овдека се прикажани сите вредности на притисоците и гледаме дека од 0 до 5 е нормална вредност, кај пациентите кои што се на интензивна нега најчесто се движат од 5 до 10, но секако една хипертензија абдоминална, значи ако притисокот е над 12 мм живин столб. Веќе опасна состојба која што бара и размислување од страна на анестезиолозите и хирурзите е веќе вредност од 15 до 20 мм живен столб. Малку водичка, ако може само да. А веќе од на веќе вредноста на 20-25 мм живин столб фактички навистина представува една заканувачка состојба која што налага апсолутно да се направи една декомпресивна лапаротомија. Овде се прикажани степените кои што од 1 до 4 степен и 4 степен како најсериозна ситуација на 25 мм живин столб е и најзаканувачки по животот на пациентот. На овој слайд е прикажана една корелација помеѓу интраабдоминалниот притисок и дисфункцијата на органите и се гледа таа некоја линија некаде од 15 до 20, како што рековме, една заканувачка хипертензија, која што кога ќе се оди према левата половина, одиме према нормални притисоци и многу мала органска дисфункција, за разлика од десната половина, каде што со самото гледате покачување на 20-25 мм живен столб, фактички органската дисфункција, односно инсуфициенцијата на органите е многу значајна и неповратна. Дали ќе биде асоцирана со повреда или со болести во абдоменот, односно во пелвичната регија, секако дека рана хируршка или рана интервенција од страна на радиолозите е потребна. Фактички, како најчеста ситуација, ние ги гледаме примарните абдоминални компартмент синдроми, за разлика од секундарните компартмент синдроми, каде што фактички причината, оригиналната причина за појава на компартмент синдром не се наоѓа во абдоменот и рекурентните, значи рекурентните абдоминал компартмент синдроми се повторно развивачки, нели, заради или примарен или секундарен абдоминален компартмент синдром. Во зависност од регијата, дали е ретроперитонеум, интраперитонеално, абдоминалниот зид или пак некоја хронична состојба како што е обезитас, асцитес, големи абдоминални тумори,
бременост и така натаму, се гледаат и најчестите причини во зависност од локализацијата на самата причина. И гледате дека панкреатитот и руптура на абдоминална анеуризма се фактички најтешките и најчестите причини за оваа состојба. Ние ова го гледаме се почесто и почесто, ќе видиме и во публикациите што следи со наредниот слайд. Фактички, ние можда е комбинирана причината, дали заради поголем број на потешки пациенти во единиците за интензивна грижа, или заради преголемо давање на течности при разни состојби, како и да е, или пак заради поголемо препознавање на оваа состојба, но сепак во денешно време оваа состојба многу повеќе се препознава и се третира отколку во минатото. И овдека сакам да прикажам дека од почетокот на 80-тите години гледате како рапидно има една експлозија на публикации, кои што во период од 20 на години гледате дека после првите 10 на години нагло доаѓа до интерес, до објава на публикации во еминентни часописи и препознавање на овие состојби. Има многу серии кои што се објавени уште многу одамна. Еве две од тука наведените прикажуваат дека кај една серија од 145 пациенти само кај 14% фактички, а се работи за абдоминална травма, дошло до појава на абдоминален компартмент синдром. Додека пак кај серија со руптурирани после згрижување на руптури на анеуризми на аорта и примарна репарација и затварање на абдоменот, фактички кај само кај 4% се појавил овој синдром. Овој така наречен физиолошки инсулт, односно би рекол повеќе патофизиолошки инсулт, гледаме дека исхемијата во ткивата дава еден инфламаторен одговор, кој што пак заедно со една ресуцитација со течности, кои што треба многу ригорозно да се даваат према на вистина потребите од ситуацијата и состојбата на пациентот, предизвикува еден зголемена капиларна пермеабилност, односно пропускливост, едем на ткивата и интраабдоминална хипертензија. Секако дека зголемен интраабдоминален притисок дава на секвели на разни системи во човечкиот организам, почнувајќи од срцето, каде што гледате дека компресијата на вена кава дава една редукција во венскиот повраток према срцето и зголемен интраторакален притисок, кој што дава мултипни негативни ефекти врз срцето. Резултатот на сите овие промени се опаѓање на кардијалниот аутпут, опаѓање на ткивната перфузија и секако дека и лажни, да речам, елевации на ЦВП-то, кои што понатаму резултираат со една кардијална инсуфициенција и летално завршуваат. Нешто слично гледаме и кај белодробниот систем, со подигање на диафрагмите заради редукција на белодробниот волумен, ослободување на големи количини на цитокини, еден хиперодговор имун, кој што предизвикува понатаму ателектази, хипоксии, дури еден АРЦ синдром и секако дека како еден битен важен систем кој што е рака под рака со кардијалниот може брзо да го однесат пациентот во несакан правец. Гастроинтестиналниот систем исто така е засегнат, доаѓа до конгестија во вените на мезентериумот, во капиларите, редуциран кардијален аутпут во гастроинтестиналната туба
И сето ова со една исхемија, со едеми, цитокинско ослободување, бактериска транслокација од цревата преку крвта во другите органи, пред се во црниот дроб и белите дробови, и понатаму тоа е еден циркулус вициозус секако до покачување на интраабдоминалниот притисок. Бубрезите, познато, исто така страдаат заради покачен интраабдоминален притисок, значи реналните вени пред се, но и артериите не се помалку засегнати. Редуциран кардиален аутпут према бубрезите и нормално паѓање во таа циркулација на бубрезите доведува до една конгестија во бубрегот со едем, едно паѓање на гломеруларната филтрација, тубуларна некроза и секако бубрежна инсуфициенција со олигурија и крајно анурија. Неуросистемот не е ништо помалку важен, не е ништо помалку засегнат. Со покачување на интраторакалниот притисок доаѓа до покачување на притисокот во вена кава супериор и намалена, односно редукција на дренажата од страна на вена кава супериор во белите дробови, што резултира со еден покачен централен венски притисок, покачен интракраниален притисок, намалена церебрална перфузија, церебрален едем, аноксија и знаеме сето тоа како завршува. И секако во групата на мешани засегнати системи, можда најспоредно е зраснувањето на раните, но редукција во крвотокот и не само во црниот дроб, туку во коскената срцевина, во една конгестија во пелвичната регија и во нозете, секако дека е поврзана со коагулопати, имуносупреси, кои што исто така му наштетуваат многу на пациентот. Мерењата на интраабдоминалниот притисок може да бидат директни преку интраперитонални катетери и индиректни преку мерење во желудникот, во вена кава инфериор, во ректумот и златен стандард, да повториме, кој што е најбезазлен и кој што е можда еден од најточните е притисокот во мокрачната или мочната бешика, или што, како што Сашо Карагјосов го нарекува бабуле, меѓутоа проверено македонски збор. Мерењето на интраабдоминалниот притисок преку фолиев катетер дава, значи, добри резултати. Тоа мониторирање не само што е најевтино, него и наједноставно за изведување и е компарабилно со разни директни мерења кои што се поинвазивни. Заради тоа, значи, на Светски конгрес од 2004 година се прифатени како значи златен стандард овој начин на мерење. Овдека повеќе би рекол да се знае од една дидактичка причина дека постои и мерење, техника на мерење на притисок во мокрачниот меур преку техниката со ставање на трансдюсер. Меѓутоа, очигледно дека во однос на претходно кажаното е покомплицирано. Еве го затворениот систем со фолиев катетер, кој што гледате дека за 30 секунди дава веднаш резултат, што и не е така за подценување. Брзата детекција со брзо мониторирање на ризичните пациенти доведува до превенција и до спречување на мултиорганска слабост или инсуфициенција при овие состојби, така што треба постојано да се мониторираат ризичните пациенти, адекватно да се третираат состојбите, посебно при првиот и при вториот степен, кога се во една реверзибилна состојба и можеме навистина да им помогнеме на овие пациенти. Давањето течности е меч со двеоштрици.
Кога правиме ресусцитација, значи можеме да одиме во друга крајност, да едемите во целиот организам можеме да ги не секајќи зголемиме и на тој начин да му наштетиме на пациентот, но оптимална да речам оптимално давање на течности, а понатаму и до вазопресори, секако дека треба да го одржиме притисокот на едно барем ниво од најмалку 60 мм живин столб, понатаму седации, понатаму мускулни релаксанси, хемофилтрации, парацентези и на крај декомпресивна лапаротомија како крајно средство кое што никој не го посакува, ако претходно успееме со некој од овие методи да го намалиме интраабдоминалниот притисок, односно веќе појавената хипертензија. Овде гледаме една слика на пациент кој што е со еден абдоминален компартмент синдром. Сега не знам зашто на другава страна сликата не се појави, кое што е после декомпресивна лапаротомија, но секако дека изгледот е значаен, но овде гледаме една направена веќе декомпресивна лапаротомија, но за жал закаснета, која што довела до една интестинална исхемија и затоа пораката е што побрзо да се прави декомпресија кај овие пациенти. Мора да кажеме дека постојат и несакани ефекти кога доаѓа до нагла декомпресија во абдоменот. А тоа се појавува заради еден, би рекол, washout, како што е едно нагло измивање на анаеробните метаболни продукти, кои што со една реперфузија буквално одат и ги предизвикуваат ацидоза, вазодилатација, кардијална дисфункција и кардијален арест, така што и тука треба претходно пациентот на некој начин да се припреми, вие знаете подобро, со кристалоидни раствори, манитоли, вазодилататори и друго, на тој начин што наглата декомпресија нема да доведе до ова, да речем, несакана состојба кај пациентот. Овдека само ќе ги нафрлам, ова е една од порано користените методи, Богота Бек, кој што во денешно време и ретко не се користи, можам да кажам, заради тоа што поскапите методи, како што е ова, и покорисните и посигурните, веќе ги користиме многократно и навистина имаме најдобри резултати со овие вакуум сетови, кои што, еве, гледате која е разлика само за неколку дена, како се собира абдоминалната рана и се намалува дистендираноста на абдоменот. Навистина се многу корисни заради тоа што буквално ги цицаат вишокот на течност интраабдоминално и тоа се собира во друга кеса, но секако дека со тоа, да речам, испирање и со тој вакуум, све што е штетно од бактерии до токсини ќе се евакуираат од абдоменот и на тој начин, да речем, можда еден најприроден начин на решавање на овие навистина ризични абдоминални компартмент синдроми. Овде се гледа по проценти кои најчесто се застапени од овие техники, но секако дека многу важно е да кажеме дека не треба, значи денешниот став кој е? Денешниот став е следниот. Не смееме многу либерално да се однесуваме према лапаротомиите, декомпресивните лапаротомии во превентивни цели. Тоа е многу важно да го истакнеме, дека тоа треба да биде последен чекор. Овдека е прикажано протоколот во зависност од притисоците, кои се наредните чекори, кои што треба да ги направиме заеднички, тимски, хирурзите и анестезиолозите, посебно е важна соработката кај вакви тешки пациенти, заради тоа што и самата проблематика е на некој начин комбинирана. И покрај сите превземени чекори, стапката на смртност е многу висока
и во некои серии еве што можеме да видиме се движи од 42 до 71%. Секако дека ова опасност најчесто, како што реков, се среќава кај пациенти критично болни, во интензивна нега, после разни абдоминални сепси, трауми, панкреатити, руптури на анеуризми и така натаму, но секако дека крајниот исход кај овие пациенти секогаш се знае ако не се превземат благовремено и чекори, кои што нешто спомнавме пред малку. Во заклучокот можеме да кажеме дека треба да се знае што е покачен интраабдоминален притисок, што е нормален, што е абдоминална хипертензија, што е абдоминален компартмент синдром. Сите овие состојби треба да се разликуваат. Состојбите веќе најчести ги кажавме, гледате, тие треба да се имаат секогаш на ум кога имаме такви пациенти. Многу е важно да се знае и да се разбира патофизиолошкиот механизам од исхемија, инфламација, инфламаторен одговор, хипоксија на ткивата со една капиларна пермеабилност големена, односот кога да се ресуцитира, со колку течност, за да не се предизвика тој едем на ткивата генерализиран. Да не заборавиме дека сите овие пациенти имаат и еден фолиев катетер, кој што обавезно кај овие пациенти треба да се искористи за мерење на овој притисок. Раното препознавање мора да биде поврзано со еден соодветно стејџирање и тајминг за интервенирање, во која фаза, како и на кој начин да се интервенира во менеджментот на овие тешки состојби кај ваквите пациенти. Ви благодарам. For your excellent presentation. I was thinking maybe it's better with a question or on the end, or comment. Okay, on the end. Our next speaker, what can I say for Professor Savevski? Има ли еден кој сака да зборува на англиски? Не. Во тој случај да продолжам. Инаку ќе биде полесно, пошто damage control хирургија и damage control ресусцитација, не знам како да ги преведам, не се фајда. Сега очекувам. Инаку прво благодарам на анестезиолозите што ме поканавте пак да дојдат. Јас пак дојдов. Понатаму прашував тогаш, прашував сега, така сум се родил. Изгледа. Дојдов затоа што правите добри конгреси секогаш, интересни. В Сабајево имав можност да слушнам неколку презентации, наистина убави, коментари, нели, така малце рапава дискусија, али тоа води во мирни заклучоци кои многу не водат и вас, како анестезиолози, и нас како хирурги, во добра имена на пациентите кои заеднички би требало прво да преживеат и да имат добра функционална recovery, odnosno oporavak. Professor Sav, you didn't allow me to introduce you. What can I say about Professor Savevski? How can I say real legend in Macedonian surgery, or not in Macedonian, always in good shape, in condition, like I already remember him, teacher of many generations of surgeons. Even me, we are not... Твоја грешка, добро. Твоја грешка. Continue. Even despite I am not a traumatologist or a general surgeon like Professor Savevski, orthopedic surgeon, I am neurosurgeon. I have opportunity and privilege to work many cases, difficult, complex together, and to learn from him, of course, like many others, young
generation, and I wish him to continue with his work, to be always in good condition and shape like now. Okay. Thank you, Professor. Thank you. But because nobody in the audience who want to talk only English, I'm going to talk Macedonian. Okay, your choice, Professor. Because 15 minutes started. I have to do something. But don't miss my presentation again. Съветски? Съветски, yes. Okay. Прво да ви се заблагодарам што ме поканевте. Еко, дојав и ќе дојдам, повеќе не, доста више. И еве денес покуша да најдам некое предавање, не што знам јас во хирургија, него што треба да знаеме и вие и ние заедно за резултатот пациентот да преживее. Предавањето се вика на кој начин да се превенираат компликациите за кои може да бидеме одговорни. Вие, како анестезиолози, ние, како хирурзи. Ако се работуваме и знаеме да се договориме, пациентот можеме да ги избегнеме компликациите кои се јавуваат во најраниот период на пациентот, кога 70-тите години, кога ја почнав хирургија, првите шавови на време да ги ставам, беше смртноста 50%. Денес на светско ниво негде 5 по 5. Зашто е така и како? Зато избрав такво предавање кој ќе ви интересира и вас и мене заедно. Инаку, од оваа страна се наоѓа болницата кај што јас бев 70-та година и прва држач на куки. Ги поминав сите и ги добив сите епалети од специализант кој држи куки преку професор во хирургија, каде што многу од овде ми биле и кој студент, претходниот требаше да работи, има нели труд, студентски труд заедно, ректор, проректор, како декани беме и градев на факултетов, инаку цела кариера ја правив тука, а овде денеска, во другава болница, Аџибадем Систина, се уште работам со каната хирургија, некој ќе речи за пари, па све за пари, меѓутоа не се тие круцијални, затоа што ако имаш интересна патологија, ќе биде окей како што е ова денес за која ја ќе држам предавање. Инаку политраумава, овде ми се појавува и политраумава, е состојба една најоткритичните состојби, каде што нажалост не е и добро дефинирана како што значи политраума. Меѓутоа, ако се разгледа зашто пациентите умираат, тие се распоредени во 3 пика, врвови, пик. Тоа е проблемот македонски, немаме како врв. Нели? Прво, оние кои умираат со секунди. Можете нешто да направите како анестезиолози? Можеме да направиме нешто како хирурзи? Не. Нема помош за нив. Тие умираат на место. Видите која е патологија. Вториот пик, минатиот пат разговараме за платиниум миниц и голден аур. Сестрите ми го поставија тоа прашање да го објаснам. На вашиот конгрес овде во Метропол. Ме слушате или не? Ме слушате, окей. Значи, веќе тука ефикасна, стручна и брза ресусцитација може да му го спаса животот. Але ако се впуштам да објаснам што е платиниум минут и голден аурес, ќе го расипам предавањето. И третиот пик, каде што сме ние и текако одговорни. Тие пациенти умираат после неколку недели, неколку месеци. Што направиме вие како анестезиолози? Што направиме ние како би требало да се прашаме? Може би нашите постапки предизвика секонд хит од повредата и го туркаме пациентот во непотребни компликации. Дефиницијава која јас кога студирав беше 2 различни системи, мали прс и комоција од црепли политраума. Не е така. И затоа не се релевантни резултатите. Политраума денеска во 2014 година германското друштво донесе дефиниција која вели: политраума е ако 2 различни системи равни на abbreviated injury скала 3 или над 3 плюс други патолошки состојби како што е хипотензија, без сознание, глазгов кома, неурохирургија тука под 8, знае дека под 8 се умира над него, нели? Ацидоза, коагулопатија, нели? И постари луѓе од 70 години како што сум јас, се вика политраума. Ако разгледаме низ кои периоди минуваат
политравматизиран пациент и како можеме да му помогнеме, тогаш има 4 различни периоди. Првиот акутен период, вториот ранна стабилизација, другите се регенерација и рехабилитација. Компликациите се случуваат во овие првиот. Првиот, во првите 3 сати, оттаму се платиниум миниц, оттаму е зборот golden hour. Во ова период можеме да направиме, без разлика што знаеме во хирургија и анестезија, само асесмент, односно процена на пациентот, ресусцитација и контрола на хрварење. Во ова и плюс то операции кои спасува живот. Масивни крварења, интракранијални, како second priority во овој период. Нажалост, овде нема место за коскана хирургија. Анестезиолозите во овој период треба да кажат кога е крајот на ресусцитација. Кога може да кажи професоре, повелите, оперирајте, а не да го турниме пациентот во компликации. Параметри за тоа се клиничките, кои добро знаете, меѓутоа тие не се најсензитивен. Ако на нормални клинички параметри лактатите се над 2,5, пациентот е веќе во хипоперфузија, односно веќе почнува во ацидоза. Вакви пациенти со ацидоза, 47%, ако влеземе во операционна сала, умираат. Што понатаму? Во првите 24 сати, кај што се случуваат компликации, од 1 до 24 сати. Мозочни повреди во овој период треба да се, али пациентот треба да биде хемодинамски стабилен. Понатаму лицеви повреди, по регресија на невролошки испад на повреди на арбетниот мозок, висцерални повреди и мускулоскелетни повреди. Не сите мускулоскелетни повреди, само некои. Тоа се деваскуларизирани екстремитети поради повреда на крвни садио од фрагменти, отворени фрактури, понатаму нестабилни фрактури на арбетен столб, понатаму компартмент синдром. Сите тие треба да се завршат во првите 24 сати, како рана хирургија, early total care. Од што зависи кога ќе оперираме и како ќе оперираме? Од клиничката состојба на пациентот. Ние не можеме пациентот да го третираме како кутија која ќе ни технички ќе оперираме тоа што знаеме, него колку можеме да оперираме. Ако пациентот е хемодинамски стабилен во операциона сала, early total care, да се згрижи она што наброив пред малце. Али ако пациентот е кенкав, тоа се вика на граница е, бара уште малце процена, уште малце испитување, гасни анализи, интерлеукин, овој параметар не е клучен во тоа кој прави таков параметр за да влезе во операциона сала, тоа е повеќе за наука. Меѓутоа, ако пациент се стабилизира, тој ќе оди во early total care, али другите во damage control. Што значи стабилен пациент? Нормално хемодинамски, одлична сатурација, лактати под 2, сензитивен параметр за одлука. Нормален аутпут уринарни, стабилна коагулација, нормална температура, не бара инотропија. Тој е стабилен за операција. Што се случува при повреда? Судар, вчера чекав 1 сат на Маврово, ради судара, 2 коли, не знам дали има смртен случај. Реакција, можеме ли ова да го дозираме или контролираме? Не. Реакција на пациентот, резолуција. Меѓутоа, ако ние се вметниме со она што знаеме сега, некои потешки операции, го туркаме пациентот во компликации. Во тој случај овој пациент ќе добие multiple organ disorder или multiple organ failure, односно пациент со АРЦ, со септикемија, со сепса, со кое понатаму прави неможност и води кон смрт. За да се измени сето ова, во тој случај се прави ваква операција со цел да го избегнеме тој second hit, долгата наша операција, за да го турниме пациентот таму кај што не треба. Како тоа ќе го направиме? Преку damage control концептот. Веќе се договориме што значи damage control, добро?
А то вклучува damage control хирургија, меѓутоа и damage control ресусцитација. Што вклучува damage control хирургија? Контрола прво на крварење. Само привремена фиксација. Едно е да истрошите 2,5-3 сати за фрактура на проксимален дел на фемор и римовате клинови да ставате, ќе го изгубите пациент на крварење. Значи само темпорерна фиксација. Та не треба повеќе од 15-20 пола сат. 2 клина горе, 2 долу, стабилизација, а после ќе има време да покажете колку знаете на пациентот. Понатаму, декомпресија на шуплините, торакс, хематоторакс, мора да биде растеретен. На крај, деконтаминација, повреда на мочен меур, повреда на црево, ќе направи контаминација. И на крај, реваскуларизација. Само тоа може да се прави во тој дел. Што е, ваквите пациенти треба да влезат веднаш во операциона сала. Damage control, ресусцитација, што вклучува? Баланс ресусцитација. Не како што преповедеше Advanced Trauma Life Support. Хидростратка изприпсува висок, ново крварење, нема крај. Значи, баланс ресусцитација. Понатаму, рестрикција на кристалоиди. Се слагате? Нели? Јас сум хирург, вие анестезиолози. Пермисив хипотензија, познато ви е хемостатска ресусцитација. Место само кристалоиди, red blood cells, нели, свежо смрзната плазма, тешко ми е да ви преведам овие тромбоцити, крио и трансамин. Тоа е тој дел што треба да се прими за да пациентот се прави друго. Што значи пациентот кој е сериозно повреден, ако се оперира со чекори и дојде до кондиција да влезе во операциона сала, ќе преживее, инаку не. Тогаш е измислил damage control кој дава ваков низок. Пример, пациент со компликација, пациент модел стюардеса некоја се вика нашиот маникен. Нели? Маникенка, удрена пред собрание, кај градска болница, примена таму поради тешка политраума, со фрактури на ребра, со фрактури на глава, со фрактури на карлица, фрактури на сакрум, сите тешки фрактури, хемодинамска нестабилна. Пациентата е хоспитализирана, интубирана и почнува со ресусцитација. Прва што е направено е затворена редукција на карлица и ставен надворешен фиксатор. Тоа е дел од damage control. Не бара повеќе. Сме правиле, и гледам тука анестезиолози со кои сум правил во интензивно лекување што ставува оние надворешни фиксатори. Таму не се губи крв, не се губи ништо. Нели? Меѓутоа продолжиле понатаму да работат и друго. Ќе видите што. Почнале. Зашто не оди се? Share. Problem with the time. Што е проблем? Сега, таму или овде? Не, ако стиснете на ово, ќе ви се изгаси може. Не е за лонгер, јас ќе ви во тајм. Добро, еве, значи поред damage control хирургијата на карлица која е окей, направиле двете тибии, многу убави се направени. Ама за ова треба 3,5 сати и 4. После тоа се завршиле тибијата, па доаѓа фемор. Одекle, треба ли да се прави ова? Не, грешка е. После тоа феморот, ново римовање, ново ставање на клин, уча са типол. Другиот ден префрлена во Филип Стори, пациентката, каде што е префрлена ради ангиоемболизација. Ама не е направена, пошто не е тоа. Него пациентката има проблем со АРЦ, има проблем со сепса, има проблем со компакт синдром. И после тоа пациентката оттамо поново е префрлена после 3-4 месеци на травматологија, кај што учеме хирургија и јас, и таму
за да ги залечат сите овие рани што ги добило од компликациите, кои може да се спречат. Сега, се не знам како да го правам, али ова газа е една манекенката. Со 300 рани на декубитус, со гибус кој стрчи, со пореметени равнини на вагинални и на глутеално ниво, затоа што целото карлично криво отишло уđавало нагоре. После 8 месеци, стрес тест позитивен, не е зарасната, мрда, видите, лузни на сите страни. Еве како изгледа кралицата, еве в друга равнина, и еве после све растурење што е скршено, после тракција скелетна, и на крај доаѓа до едно вакво ниво. Еве како изгледа на крај, и манекенка пак. Меѓутоа, направил уште неколку корекции на незиното газе, нели манекенско, на кое ја не учествував, затоа што не бев јас должен за тоа, него го правят опластичарите. Софи не се лути. Еве, пациент кој доаѓа со нешто исто така, многу тежок повреден, хемодинамски нестабилен, меѓутоа воден по протокол. Доаѓа кај нас за 5 сати, прибил 5 флаши крв по пат, доаѓа кај нас, не се мери тензија, веќе направиле од Косово, направиле таму слика, таму не гледам на ова нешто, онде не гледам артерија или ја, како гледате, долу, меѓутоа овде на другата слика ќе е прикажана со линии, гледате, ја нема артерија или јака интерна, од левава страна. А крлицата, гледате, целата е растурена. Еве како изгледа крлицата, скршена, енормно завртена, напред растурена, од позади растурена. И компјутер на кој се гледат убаво документирани крлицата. Понатаму гледате U-образна фрактура на сакрум. Што да почне прво сега? Крлицата. Пациентот влошен, дојде со колку со тахикардичен, хемоглобин редуциран, ацидоза. Во ацидоза не смееш да примаш освен демич контрол, ништо не смееш друго да работиш. Еве, влезене со првата етапа, влеговме контрола на хеморагија, најдовме артерија или јака скината, направена лигатура, и деконтаминација, катетеризација, поставен катетер. Во втора фаза, редукција и фиксација на предниот дел на карлицата, затоа што тоа има и позади, има и карлица од позади, има и карлица кичма. Не може, двете операции траат 7 сати. Прво, предниот дел, за да имаш нешто фиксирано, можеш да репонираш позади, ако не можеш да работиш. И во трета фаза, на крај, завршивме карлицата. Еве првата фаза, катетерот што беше ставен во друга установа надвор. Затоа што има интра и екстраперитониална руптура на везика. Сето тоа е сошиено и чекање веќе на крајна операција, првава. По 7 дена пациентот ставен на грб. Све што е напред фиксирано. Ако гледате таму, предниот дел, задниот дел на карлицата, во овој дел комплетна анатомско реконструирана карлица. После 7 дена пациентот во добра кондиција и задниот дел, еве го пред да си оди дома, веќе може да прави многу. Сега овие се клинички материјали каде што ние групиравме 2 пакети на пациенти. Ранна фиксација и касна фиксација, ама по протокол каде треба и каде не треба. Овдека се гледа дека во групата на рано оперирање имаме помала степен на повреда него овде. Овде 22, овде 32. Понатаму, пациентите ке што треба демидж контрол, хирургија, искористиле 14,2 литра вода, него во групата на Early Total Care. Значи, поќе добиле ресусцитација, тие потешките повредените. Пациентите во групата Б, демидж контрол, хирургија, употребено е повеќе крв во однос на рано оперирање и во групата на демидж контрол поќе се повредени абден, торакс и глава отколку во Early Total Care.
Меѓутоа, нема сигнификантност инциденца на АРЦ во групата А има 18, во групата Б само 8,6 компликации. Де инциденсот на multiple organ failure бил сигнификантно под лојер во групата на damage control, отколку во групата early total care. Нема сигнификантни разлика во локална инфекција, касно зараснување или незараснување. И во заклучок, одредување приоритети во згрижување на политравматизиран пациент е круцијал. Early total care има комплетни предности да спречи компликација да не се јават покасно ако чекаме. Меѓутоа пациентот, ако е само хемодинамски стабилен, пациентите кои се не се стабилни имаат многу поголема шанса за функционално и општо преживување ако се оперираат по концептно на damage control хирургија и ресусцитација отколку другите. Благодарам на вниманието. Презентација. Сега сум јас на ред. Surgical and anesthesiological consideration in posterior fossa surgery. Before I start with my presentation, I would like to... Okay, да, јас зборувам на англиски. Така ми е темата. I would like to thank you to organize the committee, especially Professor Durner for their invitation. It's a big pleasure and honor for me. I'm here together with so distinguished colleagues and guests. And my topic, I think, is interesting about, like the name, surgical and anesthesiological consideration in posterior fossa surgery. The posterior fossa of the infratemporal fossa is a small, rigid compartment with poor compliance and harbor important structures such as the brainstem and cerebellum. 70% of pediatric brain tumors are localized in posterior fossa. You can see how small is posterior fossa. Mostly pilocytic astrocytoma, medulloblastoma, ependymoma, and localization mostly in cerebral hemisphere, brainstem 90%. This is some remarks, anatomical remarks, just to see brainstem, the floor or the fourth ventricle, where localized important brain structure, nucleus of all cranial nerves, vascular supply and everything. And I just want to show you that we must be very careful during this surgery to avoid any complication or make some damage of this very important structure. Tumor are the common pathology affecting the posterior fossa, as always benign tumors, interferted meningioma, acoustic neurinoma, epidermolysis, pilocytic astrocytoma, especially in children, hemangioblastoma, malignant tumors like medulloblastoma. In older patients, the most common lesion is posterior fossa metastasis, and some other pathology, as you see on these pictures, many types of tumors or other pathology. Clinical presentation depends on age, localization, and type of tumor and grade. Symptoms may include mostly increased cranial pressure, 80% of all the patient. Why? Mostly because of consecutive hydrocephalus or secondary obstruction of fourth ventricle and obstruction of CSF fluctuation and aqueduct of ciliary.
some other symptoms like seizures, focal neurological deficit depends of localization of the tumor. Imaging modality and characteristics. MRI now is a gold standard to diagnostic that kind of lesion and tumors, especially to give us information, clear evidence where the tumor is located, interaxial or extraaxial, contrast exchangement, to know what we are dealing before perform surgery. CT angiography also, DSA, Seldinger, and some other. CT is more important to give us information about bone structure, but for soft tissue, MRI is a gold standard. I will skip this. Before we start, pre-operative evaluation is very important. MRI scan, I already say, has greatly improved diagnosis of arteria fossa tumor and pathological condition. In the past, we didn't have MRI. We operated only by CT images. Imaging allows interaxial or dextral-axial lesion to be different and allows visualization of the surrounding anatomical structure, and they provide information for pathologic diagnosis of the lesion and gives us how to manage to deal with the tumor to perform the operation as if it's possible without any damage. This is, you can see, young child with a big, huge tumor central locally in posterior fossa. What is operative solution? This is mostly important. There are two types, prone or sitting position. Prone position maybe is more utilized in the world, but sitting also in our clinic and in many others, we prefer to work in sitting position. We are trained to work in sitting position, and I feel more confident, not more comfortable, but more confident to operate in sitting position. That always depends of tumor presentation and surgeon's experience, because deep situation tumor is better accessed definitely in sitting position. Approaches, that's not very interesting for you, what kind of type of approach we will choose. I will just mention external ventricular drainage prior surgery. It's very useful tools, but we must be very careful because of the risk of accident brain herniation, complication. Now, what is very interesting about also anesthesiological consideration about sitting position. Sitting position offers better surgical access, but can be very challenging for anesthesiological management. That is the main problem. Also, you can see there is no limit of age to put the patient in sitting position. This is young child, 6 months old, with huge tumor in posterior fossa, which was operated in sitting position without any problems. Which are the key advantages of this sitting position? Excellent orientation in operative field, increased natural cerebral corridor, reduced cerebral retraction, many things, clean operative field, reduced blood loss, and good access to the patient face for cranial nerve monitoring. The key disadvantages of this position, which we have collaborated together with our anesthesiologists, are the risk of venous air embolism. It is potential life-threatening complications, post-operative pneumatocephalus, and for the surgeon, upper extremity fatigue for the surgeon. This is, as you see, to work hours and hours in this position with your arm lifted up. It's very sometimes exhausting for the surgeon.
this is some of the patient we are positioned in the prone position. You can see now we have special head holder called Mayfield to put the patient in this, as you see. But I remember, as Professor Savesky said, when I was young, in the beginning of my career, we didn't have anything of this. We have one frame, how can I say, made by blacksmith, some improvisation to put the patient in the sitting position. It was really something exciting, something very, for all the clinic when the patient was operated in sitting position, but now is practically normal, without any problems. Contraindication for sitting position: absolute, ventricular arterial shunt, right or left heart shunt, relative, patients with foramen ovale, uncontrolled hypertension, extreme of age, and severe autonomic neuropathy. If we are not working in sitting position, there are the other modality: lateral position, to pontocerebral angle, park bench, let's say, or classical prone position, as you see. Is more comfortable for the surgeon because they are not very tired, but there are some disadvantages, especially for upside down anatomy report to deal with this. But this is school neurosurgeon. Many surgeons work only in this position. They never use sitting position. But one of the greatest neurosurgeons with the biggest series, I will just remember Professor Sami from Hanover, who was our guest. He always worked in sitting position. And this seminar, when neurosurgeon from the United States asked him why he didn't try to operate in the prone position, what is so good, and he told me, your neck patient, which we operate with the tumor on the posterior fossa, put him in sitting position, and then you will see the difference. I can explain you how much is better for the neurosurgeon. And he said that the biggest series in the world still, like Professor Savesky, is still working, 85 years old, in private hospital in Hanover. I will just show you some of the cases operated in our clinic, mostly child, because it's more difficult for him to put in sitting position, 7-year-old female with signs of increased intracranial pressure and some other problems, cerebellum, etc. I don't want to speak a lot about this. This is preoperative CT. You can see a huge tumor lesion almost occupy all posterior fossa and consecutive gradus gravis hydrocephalus with transepidermal transudation. I can say a state of an emergency. This is MRI of the same patient. We can see also that part of the tumor is solid, but we have a cystic component also, but localization is closely related with brainstem. And the same, you can see how huge is compression of the brainstem. I don't know, you can see good here. What we plan to do, put the patient in the sitting position. Mostly it's not very important for you because you are not neurosurgeon to see, but this is the positioning, this is opening the posterior fossa. You can see cerebellum on the right side, or on both sides, and opening in the middle. This is vermis with opening of external cerebellum. We are going here transvermial approach we used for this kind of patient.
plan for surgery, initial tumor exposure. As you see, the different color of the tumor, using debulking the tumor because it's so big with CUSA, ultrasonic aspirator, and now in the end, tumor was completely removed, and you can see here this is the brainstem for the fourth ventricle. Those are post-operative MRI. You can see tumor completely removed, no sign, no remnant or recurrence. Also, excellent result in sagittal view. You can see another case, 14 years old female patient. I showed him here because the tumor is located deeply. You can see and here related with brainstem. In this position, it's much better to use sitting position to reach the tumor, because if you put him in the prone position, it's much difficult to reach the tumor. This is post-operative CT. You can see pneumatocephalus, like one of complications. It's usually come after deep position, but it's no problem. Couple of days, we have resolution of this pneumatocephalus. Tumor was completely removed. You can see out control MRI study. There is no sign of no recurrence, and patient in the excellent shape. At last case I will present, this is 3 years old child which received like emergency case in comatose state with large tumor in posterior, consecutive hydrocephalic comatose with dilated pupil, and immediately first I insert ventricular peritoneal shunt to reduce this intracranial pressure, and after that, after a couple of days when the patient recovered, we made MRI and then operated the tumor, and you can see after surgery tumor is completely removed. Here is the shunt, and there is no sign of hydrocephalus. Ventricular catheter. This is discussion more about surgical procedure. The treatment of hydrocephalus, I already say that we prefer first to remove the tumor and then to follow up, sitting on proper position. I already discussed about it. Ventricle also C1 laminectomy. In the past, we usually, when opening the posterior fossa, we do it C1 laminectomy. Now, almost never, only if the tumor is location the tumor is going through foramen magnum in spinal channel. In that situation, we have to do it. Something about physiologic changes in sitting position, which is interesting for our anesthesiologist. What is head elevation above which is the challenges. Head elevation about the right atrium. There are decrease in dural sinus pressure up to 10 millimeters, increased risk of venous air embolism, 40% in sitting position, and decreased venous bleeding. That is all, especially anesthesiologists, but the surgeon have to manage to prevent this complication. The complication in posterior fossa cranial surgery mostly are related from brainstem and cranial nerves manipulation, hypertension, bradycardia, hypotension, and some other problems like ventricular and supraventricular arrhythmia. Venous air embolism is a really state of the emergency during the surgery. Most fourth complication associated with sitting position. Why is done? Open veins and non-collapsible venous channels during the operating field, gravitation effect of the low central venous pressure,
negative intravenous pressure relative to atmospheric pressure, and poor surgical technique. If we must be very careful during this opening to use maximum bone blocks to put to all the dural venous, how can I say, to protect from venous embolism. The incidence is high, 25 to 50% according literal review. I can say we are much lower in our department, our clinic. Also know Professor Durnev, who is also one of the doyens of neuroanesthesia. Like I just want to mention Professor Primarius Roza Bashevska, then Zlate Šuplinovski, and now Professor Vesna Durov, and now we have some young colleagues who are trying to learn neuroanesthesia. If air embolism is suspected, what can we do? State of emergency, surgical field immediately should be covered by saline sac swabs to stop air embolism. Any suspected air point should be salted. If possible, the surgical field should be positioned below the level. Sometimes we have to put down the patient from the sitting in normal position. And central, very important it's about our surgeon, what can we do? But anesthesiology immediately have to central venous line aspiration by the bubbles of air to prevent, to stop, how can I say, this life treating procedure. Also, uval venous compression sometimes is useful. How can we prevent air embolism? Control passive pressure ventilation, adequate hydration, proper roping of the lower extremity, minimum required head elevation, malicious surgical techniques to avoid air embolism, and all these things must be, we work always together with our anesthesiologist. Without them, we can do nothing. We can always work like a team, especially for this kind of anesthesia in sitting position. Pneumatocephalus, the other complications I already said, it's not very hard, how can I say, it's because of the positioning, almost we have all our patients which are operating sitting position, but very soon all this air in the cranium resolves spontaneous without any problems. Some other complication, pneumothorax during central venous catheter placement, increased incidence in subclavian vein abscess, patients with lung carcinoma, and patients with emphysema bullosum. But of course, this is a very rare complication, but it's happened sometime. And on the end, I want to say that sitting position can be safe and effective if the surgeon and the anesthesiology team is experienced and trained to manage the challenge of complications if they occur. It's very important to have excellent collaboration between the surgical and anesthesiological team. I said we work like a team, and that's nothing else. Thank you for your attention. We have Professor Ilir Harsani is not here, also Professor Risto Cholanchevsky, and finally our dear and beautiful colleagues. We have now chance to participate like Destiny many times together in many congresses now last year, and I'm very happy to see you again, Professor Pejkova,
Please, take. Благодарам многу. Благодарам на моите драги колеги и анестезиолози, честитки за прекрасниот конгрес. Благодарам за поканата и јас сите им велам како што имам младите специализанти, студенти, дека ние сме тим, дека ние мора да се почитуваме заедно со анестезиолозите, бидејќи заедно ги надминуваме сите предизвици за да кај еден пациент хируршки, а и се радуваме на нашите успеси. И нешто што посебно денеска емотивно ме прави срекна е тука мојот ментор, професор Савевски. Значи, тој е мојот учител кој што ги обликуваше моите хируршки skills, нели? Јас сум спремна исто за англиски. Јас се поминав мојата специализација општа хирургија со професорот Савевски, работевме заедно на клиниката за травматологија, а воедно, како ми рече, дека треба да бидеш хирург, меѓутоа мора да се следат и сите трендови академски, бидејќи само така може да бидеш еден целосен доктор, хирург и едукатор. Благодарам, професоре, и ми е драго што сме заедно. Денеска, значи, ќе зборувам за валант хирургија и многу често на нашите конгреси имаме така дебата со анестезиолозите зашто вие пластичните хирурзи сакате да ни ја земете нашата работа. Ова не е од нашите. Значи, што е причината за да се почне со овој тип на анестезија? Ова е доктор професор Доналд Лалонд, тој е канадски пластичен хирург кој што се занимава со хирургија на шака, е неговата значи, неговиот фокус од пластичната хирургија. И бидејќи неговата работа е да работи нели хирургија на шака, наидува на проблем кој што го дава турникетот. Значи, на него, бидејќи работи тетивни трансфери, било примерно кај пациентите, елективните пациенти, му недостасувала таа соработка помеѓу пациентот и хирургот за да види дали е доволна, бидејќи знаете кај тетивните трансфери е многу битна биомеханиката. И доаѓа до негова иновација дека јас ќе пробам со епинефрин, односно со адреналин, за да ни биде да добиеме локална значи вазоконстрикција на местото на операцијата. Меѓутоа, тој ќе го направи неговиот валант solution, кој што содржи еден шприц од 10 кубика, каде што имаме 0,1 мл на еден разреден адреналин, 5 мл на 2% лидокаин, 4 мл на нормален, значи на физиолошки раствор, и става 1 мл на 8,4 натриум бикарбонат, за да го буферира ацидитетот на ксилокаинот и на тој начин да се намали болката. Меѓутоа, наидува на голема, значи, ова станува позна 90-тите години, кога за прв пат тој пробува да го внесе во хирургијата на шака, наидува на голем отпор од академската јавност, бидејќи до 90-тите години, значи, постоеше, јас кога бев нели студент и млад специализант, немојте да ставате адреналин на крајните завршетоци, на нос, на уши, на прсти, бидејќи ќе настане некроза, бидејќи се мали крвните садови таму. Меѓутоа, тој со голема, значи, истражување на метаанализи, на се, доаѓа до сознание дека всушност не е проблемот адреналинот, туку е проблемот прокаинот, кој што во Америка во 1948 година го... тука да зборам. Добро, сори. Во Америка, значи, го користат наместо лидокаинот, ма да има мехо тука цело време. Го користат прокаинот и излегува студија во 1948 година дека кога се користи прокаинот измешан со адреналин, кај околу 60 пациенти доаѓа до некроза на дисталните фаланги на прстите и тогаш не е FDA, тогаш се вика PDA, го забранува епинефринот како додаток на локалните анестетици. Значи, има еден голем временски геп, додека
да се направат сите анализи и се, и ќе видат дека всушност не е проблемот до лидокаинот, туку е проблемот до прокаинот, бидејќи прокаинот е многу нестабилен и дека всушност е таа студија што била тогаш излезена, дека станува збор за анестетикот, а не за адреналинот. Еве ова излегува студија каде што покажува дека елективната употреба на епинефрин кај прстите во хирургијата на шака е комплетно безбедна и дека на тој начин му се дава ветар во грб на долна лонд да почне да ја користи неговата анестезија и да си го оствари, нели, да ја оствари својата идеја за користење на валант во хирургијата на шака. Ова вака намерно го направив да видите како, значи, во последните 10 години академската јавност многу се занимава со истражување на ефектите на користење на овој тип на солуција, на анестетска солуција кај хирургија на шака. Има повеќе од 290 веќе направени трудови кои што ја потврдуваат неговата безбедност и неговата ја препорачуваат примената. И еве го сега езмаркот. Значи, го викаат, нели, double edge sword. Сите ние како хирурзи кои што користиме езмарк сме имале неговите drawbacks што може да ни ги направи. Меѓутоа, значи, со користење на валант анестезијата нас навистина не ни е потребен турнике, бидејќи на тој начин избегнуваме и користење на седација кај пациентите, така да добиваме тоа што го сакаме, bloodless хируршко поле, и представува една, значи, убава алтернатива валантот во анестезија, меѓутоа мораме да бидеме внимателни каде, значи не кај сите пациенти, бидејќи тоа ќе бидат кај елективна хирургија на шака, кај повреди на шака каде што треба, можеме да ги завршиме, нели, тоа се повреди на тетивните апарати, изолирани повреди, неколку тетиви, дури со кај фрактури на шака, акутни, кај повреди на, сега го користиме кај нога, кај елективна хирургија за карпал танал, дипитрен, меѓутоа секогаш си имаме респект кон анестезиолозите, бидејќи кај комплексни трауми на шака, кај повредени пациенти не можеме без вас. Тука сте вие со нас. Меѓутоа, целта и идејата на ова мое предавање е дека, повеќе за младите колеги, дека епинефринот, односно адреналинот, веќе не е опасен, туку тоа е мит за користење на во анестезијата. Ете така, со адреналинот се обезбедуваме навистина бескрвно поле за работа и што ни е многу битно, имаме имаме во моментот, значи, комуникација со пациентот. Можеме да видиме кога работиме, ете, повреди на тетиви, например флексорните тетиви представуваат многу сериозен пристап кај нив, зависи на кој ниво е повредена, кој поле е повреден, кој ќе биде нашата одлука за операција, така да веднаш во моментот на значи самото поставување на шавови можеме да видиме каков е нашиот ауткам од пациентот, кај пациентот. Исто така и го препорачува како да го намалиме, да се намали болката, тоа го имаме и дискутирано со повеќето од вас, сега кај нас е доктор Леши, имаме одлична соработка, и, значи, со тумесцентна локална анестезија е начин со кој што се минимизира болката при инјектирање на локалните анестетици, и тој препорачува, нели, се ставаат, се навлегува под прав агол на местото каде што треба да го инфилтрираме анестетикот, и правејќи го тој бран од анестетик, што ние веќе е видлив, таму го ставаме иглата од шприцот и добиваме до полето каде што треба да работиме. И по инјектирање на валант, значи, што е солуцијата,
значи се чека околу 30 минути, бидејќи на тој начин тој препорачува дека крварењето ќе го добиеме тоа што го сакаме, односно ќе немаме крваво, односно ќе имаме бескрвно поле. Еве го, ова е начинот како што ние го аплицираме, ова е кај пациент каде што работевме дипитренова контрактура, препорачува да биде перпендикуларно, значи ова и не се боцкаат, значи не даваме нервни блокови тука, туку во околината на нервите. Исто така го користиме и во екстремитети, кај долниот екстремитет. Компликации секогаш мора, нели, да кажеме што може да очекуваме од компликации, значи тоа секако генерални од локалната анестезија, тој адреналин раш што поминува веднаш или може да има вазовагална реакција на болката кај пациентите многу ретко. На овој начин, значи, се редефинира нашата пластична хирургија на некој начин, односно хирургија на шака, бидејќи на кој што многу сега инсистираат светските трендови, да имаме фидбек веднаш на полето, на хируршкото поле додека работиме, бидејќи на тој начин се редуцира потребата од нови ревизиони хирургии и тоа го кажува дека и пациентот се осеќа, нели, подобро, бидејќи додека работиме, разговараме со него, он соработува и е во дел од самиот процес на операција и во процесот на нели опоравување се намалува, значи оној процес на лежење во болница, и што сега во Америка, и тоа е многу важно, они ги сметаат сите нели долари колку чини и како, и го кажуваат дека овој тип на хирургија е поефикасен за нивниот здравствен систем, користејќи го овој раствор, за разлика од другите, и затоа меѓутоа пак со дадени индикации не секаде. Ние почнавме да го користиме валантот за време на пандемијата, бидејќи сите вие бевте навистина зафатени таму кај што требаше да бидете, меѓутоа повредите не познаваат епидемија и пандемија, така да ние моравме да најдеме некој начин да се избалансираме и ни беше целта дека ќе почнеме со користење на валант кај пациенти кои што доаѓаат во тој момент, нели само примавме итни случаи. Го направивме, значи, тој наш труд каде што ги компариравме пациентите во однос на пациенти оперирани, тоа се итни пациенти со валанти без, и разликите ги добивме во тоа што американците го сакаат во нивните здравствени системи, дека е помал број на лежечки денови во болница, помал број на персонал кој што е активиран во однос на пациентот и е поисплатливо за здравствениот систем. Каде го користиме ние? Значи, ова е во кај пациент со повреда на екстензорна тетива. Тоа што ви го кажувам, дека со самата ние му велиме на пациентот да го помрдне прстот, да видиме како века ете гледате на ниво на ПИП, каде што е отворен проксималниот интерфалангиален зглоб, неговата капсула. За време на операцијата, значи, по репарација на тетивата, можеме да видиме дали тоа што сме го направиле како што треба и да си ги процениме нашите резултати. Кај повредите, значи, на флексорни тетиви, ова е пациентка која што дојде во ургентниот центар заради повреда на 4-тиот и на 5-тиот флексор исечена со нож. По репарација, значи, на самото оперативно поле, можеме да видиме дека сме го направиле и сме го постигнале тоа што го сакаме. Кај карпал тунел, овој слайд само се гледа, навистина многу убаво се гледа медијанус, бидејќи сакам да го покажам дека е навистина бескрвно полето. Кај дипитренова контрактура, значи, ова е исто пациент повозрасен кој што беше со
втор степен, меѓутоа на дипитренова контрактура, меѓутоа со нодули на ниво на МЦП, со инволвиран дигитален нерв и ова го добивме за време на операцијата. Ова е, значи, пациент кој што имаше опериран во некоја болница во државата наша заради фрактура на дистален радиус и сега од моите травматолошки познавања плочката, и професорот е тука, ставена дорзално на радиусот каде што беше фатена, беше инволвирана сензитивната гранка на радиалниот нерв и тој го имаше тој Вартенберг синдром и се јави многу брзо постоперативно, значи 6-тиот месец после операција. Со Валант ми беше важно, бидејќи кај Вартенберг се зафаќа не само сензитивната, туку и моториката на тетивата која што го движи палецот, така да направивме, го изолиравме невромот кој што беше во самата лузна и стиснат од плочката, ослободен е радиалниот гранката сензитивна на радиалниот нерв и пациентот беше, значи, со постоперативно одлично се опорави. Ова ни е исто кај лунарен нерв, дека работевме, само е покажано тука и трансфери на тетиви кај него, исто со Валант, бидејќи ни беше важно за да добиеме дали сме ја направиле трансферот на тетивата биомеханички како што треба. Како што поминува времето, значи станува популарен овој тип на анестезија, го прошируваат хирурзите и почнуваат од горен екстремитет да го користат и на долниот екстремитет. Ние на нашата клиника го користиме, значи, на долен екстремитет. Ова е метода, значи, на декомпресија на постериорниот тибиален нерв кај пациенти со диабетична невропатија. И намерно ја ставив оваа слика каде што се гледа дека пациентот кај него раната е заздравена без никаква лузна, бидејќи во светот каде што работат без Валант тарзалтанал декомпресија, имаат исхемични компликации од самото торнике, бидејќи сите тие пациенти се со во исто време, освен што имаат диабетична невропатија, имаат и периферна артериска болест. И торникето е како еден, велат, најверојатно со оваа серија што ние спремаме да ја публицираме заедно со Дон Лалонд, дека всушност ги избегнуваме тие компликации и постоперативниот тек кај нас е многу во прилог на пациентите. Овдека работевме трансфер на тетиви кај пациентка заради лезија на перонеален нерв. Меѓутоа, исто така, во исто време имаше и дефект на подкореница, значи завршивме и дефектот, и тетивите ги направивме со Валант анестезија. И исто уште еден пациент, имаме многу пациенти, да не ги покажувам нели сите, сакам да изберам некои селектирани случаи, и ова е веќе кај акутна повреда на екстензорна тетива на палец на стопало, каде што имаше и дефект на примарен дефект од повредата. Во исто време направивме репарација на екстензорот и реконструкција на дефектот. Компликацијските, значи ова е од светските значи бази, дека е 1,7% рейтот на компликација и најчесто е некоја суперфицијална инфекција. И ова е пациентот со Вартенберг синдром, што ви го покажав, кој што не можеше да си го дигне во палецот заради таа плочка ставена на радиус, не соодветно и зафатен на гранка на радиалниот нерв. Тоа е се уште со конци, меѓутоа веќе веднаш може да си го направи лајкот. Навистина се пациентите задоволни, бидејќи се уверуваат за време на самата операција дека тоа што сме сакале сме го постигнале. Значи е сейф анестезија, меѓутоа секако ако се користи со вистински индикации и кај правилен избор на пациенти. Затоа велат и Дон Лалонд и сите дека представува еден вид на нова ера во хирургијата, каде што го велат парадигм шифт во хируршката практика, бидејќи
го избришавме тој мит дека епинефринот е небезбеден кај дисталните крвни садови. И така да само ова нека биде еден поттик за младите колеги дека секогаш кога имаме некоја идеја за иновација да не се откажуваме, како ете Донал Лалон кој што си имал таа идеја и си трагал по неговиот сон и докажал дека може да се користи и да биде добар и за пациентот, што е најважно, а и за здравствениот систем. Еве ни го Донал Лалон, значи на еден од светските конгреси каде што презентиравме заедно за нашите искуства и неговите. Од мене ви благодарам. Благодарам за одличната презентација. Со ова се исцрпи бројот на предавачи. Сега имаме време малку за некои прашања или коментари за било која тема од овие што можете да ги слушнете, ако има некој нешто да бележи. Повелете. Да, тоа е секогаш прашање и дека сега значи ние го користиме после 30 минути од давање од адреналинот, нели? Е поминато положивотот на распаѓање на самиот, е многу брзо, нели? Да, меѓутоа ние бидејќи ја се прави оваа што е микстура на лидокаин со адреналин, безкрвноста и болката трае, значи обезболеноста 1,5 до 2 часа, меѓутоа безкрвноста ја следи негде до некој 1 час, што нас не е доволно за се. А ни дава пак слобода да можеме за време на операција да додаваме, бидејќи имаме, значи, простор, тоа е многу дилуиран раствор и на адреналин, и на ксилокаин, нели до оние безбедносни граници за анестетиците. Благодарам. Некој друг нешто? Професоре, повели. Sitting position секако дека е добра позиција, меѓутоа ако треба да се направи отцепито цервикална фузија, фиксација, да, при Чиари синдром или така нешто каде што при денс некоја повреда, така. Како тоа ќе биде ставањето шрафови во sitting position? Да ви кажам, не мора да биде во sitting position тоа. Во не sitting position. Во прон. Да, не, во прон го правиме ние. Да, затоа велам. Да. Во таа ситуација зборувам, ние користиме sitting позиција кај длабоко локализирани внатре во мозокот, во четврта комора, мозочно стебло, значи на многу недостапна локализација. Ова е на некој начин површно и така не е проблем да се работи и би работеле во прон. Да, мислам ако има некој процес на задниот лак на атлас кој е вовлечен. Тој се лесно се декумира. Сме работеле неколку пати, јас сега со вас не се, меѓутоа со жал ми е што не е тука професор Касани, заедно работевме пред баш еден таков случај со оксипитална цезија, со една стеноза изразена на C1 и компресија, имаше компресија од напред и од позади, значи спиналниот канал беше своден на неколку милиметри со тешка квадрипареза и се одлучивме за задна декомпресија на C1 со C2 и со оксипитоцервикална стабилизација. Во прон позиција, се разбира. Во прон, добро. Затоа што тука не е проблем за прон ви веламе, нас ни треба за такви случаи каде што се тумори длабоко се тури. Ние работиме и во прон, знае колешката, тие што се површно локализирани или некои потешки случаи, многу едноставно. Меѓутоа, кај ваков тип што јас ги прикажав, што се длабоко локализирани во четврта комора или во понтоцеребралниот агол, многу тешко е да се пристапи со ова позиција. Поготово комплетно е анатомијата наопаку. И сега треба некој, зависи кој како преферира. Ние сме нашата школа, да речем, не сум и во Франција, кај сум бил, се преферира за тој тип на лезии. Овие што се површни не е проблем и работиме и во прон. Не е само, да речеме, ситенки, никако ништо друго, разбирате. Значи тоа е. Океј. Благодарам на сите наши колеги хирурзи што со вашите убави
предавања и вашето искуство го споделивте со нас и го збогативте овој наш конгрес, нели, со вашето присуство. Секако огромна благодарност до професор Савески за неговото присуство. Едно прашање до професор Чапаровски. Дали во одлуката, дали пациентот ќе биде во прон или во sitting position, покрај искуството на неврохирургот, се имал предвид процентот на компликација на венски аер емболизам? Апсолутно да. Значи, не е само доволно, значи, како може да спречиме појавена. Покрај нашата работа хируршка, при самото отварање, кој ќе го ставиме во ситинг позиција, значи, за цело време се испира со вода, цело време се користи восок во огромни количини, се засарат сите диплоични вени или венските сини при отварање, за да тоа е од наша страна што може да направиме. Од друга страна, колегите не сози со централниот венски, не може да се почне таа интервенција без тоа. Да, и во договор, значи, правиме план, нормално, ако не е доволно, да речам, спремен никод, ние нема на сила да одиме нешто да правиме ризик, да го ставиме толку пациентот. Обично, претходно се прави договор и се на кој начин дефинитивно ќе се третира. Кои се критериумите за да одлучиме да тој пациент лежи во прон позиција, каде што реално анестезиологот би бил покомфорен, нели, со пациентот, Ви кажав, што воздушниот емболизам е хируршка компликација со која се справуваме ние анестезиологи. Да, апсолутно, значи тоа ја реков животна спасувачка, значи за среќа наша се случувало, не може да речам дека не. Последен пат имавме пред Нова година една млада девојка од еднаш пред месец дена имавме на професор Мичевски едно. Тоа не знам, за тој случај не знам, јас зборувам конкретно за мене, ја што ми се случи. И за среќа со промптната реакција на анестезиолозите, значи веднаш се реагираше и помина секако што треба. Значи се е до стварна договор. Ако е некој едноставен некој тумор локализиран површно на церебелум, лесно достапен, не инсистираме ни априори на ситинг позиција, разбирате. Ако е нешто како што такви случаи прикажав, кои што се длабоко локализирани, во четврток, во мозочно стебло, тешко можеме да дојдеме лесно да ги совладаме, како да кажам, хируршки да менаџираме за да не направиме некоја штета. Ете, тоа е целата работа. Да. Иначе све зависи од без вас не може тоа да го направиме никој. Тимска е работата, да, апсолутно, да. И ја уште на крај би дал само еден коментар на професор Савески, предавањето што беше одлично, колку само пациенти сме имале во таму интензивна нега, во Карил. Само да завршам, во Карил со професор сме и заедно сме ги лекували, он убаво прикажа се, кои се тешки, какви пациенти, политраума, меѓутоа јас се од моја страна не спомна, рече гласокома 8/7, тоа е веќе коматозна состојба и што се случува со сакам да коментирам, уствари, не да ве прашам, што се случува со пациенти каде што доминантна или има и краниоцеребрална повреда, покрај ова повреда што ви беше вас на локомоторните, бидејќи кај политравматизирани пациенти, нели што се повредени повеќе органи и системи, кај што е повредена главата, односно мозокот, главна причина за смртта кај тие пациенти, ако злочи, е мозочната повреда. И сега што може сакам да речем да направиме? Демидж контрол, меѓутоа кој ќе се случи, да. Само тоа сакам да кажам, знаете што, затоа што кога ќе се случи, механизмот на повреда не е важен, дали е пад, дали удар по глава, дали собрекајка, се случува. Тоа примарно штетување на мозокот. Таму треба да делуваме после тоа, така да не се јави така наречено секундарно мозочно штетување, како се јавува највише, заради хипоксија. Главна причина за хипоксија, хипотензија, шоки. Има и други, значи тука е улогата на колегите да го стабилизираат пациентот, а не право да се трча во сала, што вели крвта и на крај нестабилен пациент, место да го му подобриме состојбата, зашто некој пат се брза, сега по младите може да кажам, јас се уште викам, едино кај нас што се брза, ако има компресивно ендокринално крвење, ако има проширена зеница или страшно, значи тогаш не чекаме ништо, директно право во сала, ни крвна група, ни од компјутер право во сала. Ете тоа, само чисто сакав да коментирам, дека голема е вашата улога да го спречите секундарното мозочно што да држите тај баланс. Тој контекст. Еве вака, има еден спинан
кој вели рана операција на кичма зголемува морталитет. Арнома после извесен период прави реевалуација над пациентите, па не добива одговор и на крај консултира националниот регистер на траума, зашто овие пациенти умираат со рана операција, каде раните операции обично спасуваат многу работи. На крај заклучува: сите пациенти што умреле биле under resuscitated, не били добро ресусцитирани. Значи... Ја работев докторат 83-та год бранив, али почнав да боцкам таму неде. Мислам тоа беше за масна емболија, ако се сеќавам. Не за масна емболија, тоа беше корелација така нешто. Меѓу гасен статус, степен на повреда, нели? И коагулациони фактори. Добро. Каде што сите пациенти што беа со политраума, таму има смртни случаеви. Меѓутоа тогаш не се овие гасни анализи кои можеш да ги добиеш веднаш. Со тие со обаждарење, со тие работи требаше да чекаш. Де факто, што сме правили? Ние сме оперирали пациенти во ацидоза. Ако сакаш да знаеш колку си црн, онда мора да признаеш дека во ацидоза си оперирал. Зато умреле. Овие сега параметри кои ги наредив тука со ред, меѓу кои Глазго кома скала, ти знаеш дека смртност над 8 Глазго кома си послободен, или под 8, да, апсолутно. А со 3 па нема будење, не? Така. Така да, сето тоа е пикнато внатре, на тој кервен од Джексонвил му се приклучува Гросе, кој е спинален хирург, исто така од Менсвил, и исто така Шенкел, кој доаѓа од Германија, каде што исто прави на германскиот траума регистер. Знаеш, ние во Македонија уште немаме траума регистер. Значи, сите дошле до сознание дека тоа што оперирали и умрело, сите биле under resuscitated. Јас тоа сакав и да кажам, значи тука Assessment, reassessment. Дури кога ќе се спреми адекватно, комплетно стабилизират, тогаш може или кога излезе Advanced Trauma Life Support беше да се дигне притисокот. Ќе се дигне притисокот, циркуло висиозус. Прокарварува, спуштиш, поново течности, па прекарварува и нема крај. Заминува со смрт. Така. Ние како земја мислам дека треба да работиме и на примерното згрижување на пациенти. Веднаш на самото место на несреќата. Тука ги губиме минутите и сатите. Тоа е веќе тоа е голем проблем, ама тие што се викаат парамедикус, што знаат повеќе од тие медикус. Апсолутно, да. Да. Овој завршил медицински факултет, ама не е едуциран да направи тоа што прави парамедикус. Не знам ја на кого е тоа професор, кој би требало тоа да го организира. Мора да Знае... се почне, не знам што. Тука ги губиме. Весна, еве ќе ти дадам еден одговор. Јас се сеќавам на порано на времето кога тие уште војната во Виетнам што гледавме некој филм каде што повредениот веќе беше со уште не кажам со инфузија, мислам а овдека и ова последна несреќа одамна што се случи кај нас на аеродром кога падна авионот на Палер. Таму имаше една група од доктори и парамедици од Умпрофор, не знам каде, де факто најголем број они на листен директно тука ги интубираат. Дојде нашите, ете тоа е тоа. Али сега тоа не знам на кого е тоа, сепак би требало да се подобри. Кој би требало да помина децени, не се ни почнува тоа. Не, дефинитивно не. Да не речам, подобро да не кажам ништо. Да обратно да не се кажете. Да. Јас ви благодарам многу. Доприносот е голем на вистина и треба вакви интердисциплинарни состаноци треба повеќе. Ова е конгрес, али изборувам за состаноци. На почесто ниво. Предмет беше колоквиум во хирургија. Така беше. Ја бев продекан. После тоа бев декан. Вика, Маре, тука што јако замина беше. Вика, Маре, овие хирурзите ние сме мало тврди, ајде да не кажам глупи, али така. Вика, оддели го колоквиумот, оддели го од хирургија. Вака полесно ќе се акредитирате и надвор и све, а поготово во ерата моја на декан, викам, ќе дојде време кај што треба да газиме кон Европска Унија. Европска Унија
Нема да го признае колоквиум на анестезија ваш. Тогаш Маре Шолјакова случајно избрав, пошто не сум имал право двајца од интернистички групи и не знам кого Маре Шолјакова, си ја знаев од тама, солидна, стамените и се избрав за продекан и тие. Тогаш Милчо Пановски беше шеф на катедрата ваша. Така, да. Милчо направи курикулум 6 години. Ова е нашиот 4 години. Ќе биде денес, ќе биде утре, ќе биде ништо. Вие се одбеливте и сте European recognized, не знам дали се уште сте. Значи, веќе имате и уште немаме курикула кој што треба сега, кој го собавите. Словенскиот. Знам. Ја можев да соработувам со Марија, но не може. Исто и ми имавме проблеми, ама неколку ги решивме околу нашиот курикулум, како да се околу специјалистичкиот испит, каде што ни бара, инсистира за неурохирургија, като што да речам еден вид свој специјалност, да учествува и општи хирург. Мислам, нонсенс. Тоа нигде нема да ми ја признае. Еве колегата Благој Млад, што не е перспективен, што да речам, што не е нината наша, каде тоа он ги положи сите тие, да речам, и нема шанси да ти признаат ако сега абдоминален хирург ќе испрачува неурохирург. Мислам, не е проблем, ама нема резон. Ако не, кога има кој? Тоа беше. Кога беше Перко министер, целата едукација е собрав тогаш. Да. Целата едукација е собрав на факултет. Како може министерството тоа да го прави? Министерството се луѓе кои стават по партиска линија. Сега така функционира. Така, ма да. И јас сум среќен што уште малце функционирам како што треба. Да. Не ти е криво што ми покани.